মাইক্রোফোনটা দেখো, হ্যাঁ মাইক্রোফোন ঠিক আছে কিনা। আমরা একটু লাইনে গেছে, মাইক্রোফোন দিয়ে দাও আমাদের। এখানে ফিড আসলে তারপর শুরু করবো, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা। Welcome on day 2 of the second 4-day test match between Bangladesh A and West Indies A. Welcome on day 3 of the second 4-day test match between Bangladesh A versus West Indies A. All the players and umpires are already in the field. West Indies have managed to score 268 runs after losing 6 wickets on day 2. And we are here on day 3. Both of the batters, Kevin Sinclair and the skipper, Joshua De Silva, they are into the crease. It's a bright sunny day here at Sylhet Academy Ground. Naim Hassan will take the ball and he will bowl the first ball of day 3. So Windies is looking for a big lead. They are already led by 31 runs. So surely they are aiming for a big lead. These 2 wickets are very crucial wicket. One of these batters, especially the skipper, Joshua De Silva, his wicket is a very important one, and Bangladesh will be trying to keep the wicket. If they can manage to take a couple of quick wickets in this early morning, then Bangladesh will be in a very good position in this second 4-day test match. In the commentary box, I am Tanzim with you, and with me, my co-commentator, Mr. Farukuzzaman. Faruk bhai, very good morning. শুভ সকাল। বাংলাদেশ এবং উইন্ডিজ এ দলের মধ্যকার দ্বিতীয় আনঅফিসিয়াল টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হচ্ছে। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ 237 রান করেছিল 10 উইকেট হারিয়ে। তার জবাবে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল 268 রান করে 6 উইকেট তাদের হারিয়েছিল। গতকাল নাইট ওয়াচম্যান কেভিন সিনক্লেয়ার তিনি 1 রানে অপরাজিত ছিলেন এবং তার সাথে দলীয় অধিনায়ক ডি সিলভা, জোশুয়া ডি সিলভা। তৃতীয় দিনের প্রথম বল নাইম হাসান মিডিয়া প্রান্ত থেকে এরা ওভার দ্য উইকেট প্রথম বল লেন্থ ডেলিভারি, একেবারে উইকেট টু উইকেট ডেলিভারি, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে আলতো করে পুশ করলেন। ফলশ্রুতিতে বোলার নিজেই কুড়িয়ে নিয়েছেন, এই বল থেকে রান পাবেন না। 268। It's a hard sun out there, but the wicket was covered whole night. Couple of runs, the first runs of the day. The wicket was covered last night, so there is a bit moisture. The wicket is quite friendly for the bowlers in the first half an hour at least. It's a bright sunny day here in Sylhet Academy Ground. So it's a big opportunity for the Bangladeshi bowlers. Oh, it was turning in. Naim Hassan, we can see bit of turn from Naim Hassan. So the behavior of the pitch is getting changed. First 3 ball, Naim Hassan got some turn. So it's a very big opportunity for the Bangladeshi bowlers to pick up early wickets. Flighted one, bit uppish. Ran for a couple of runs for sure. Another couple of runs from Kevin Sinclair.
And West Indies a 272 for 6. গতকাল নিশ্চয়ই তাদের পরিকল্পনা এটেছে যখন 268 রান নিয়ে তারা খেলা শেষ করে, দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে। আজকে তৃতীয় দিনে কেভিন সিনক্লেয়ার তিনি নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে যোগ্য সঙ্গ দিচ্ছে। নাইম হাসান ওভার দ্য উইকেট, হায়ার ম্যাকশান স্টাম্পের উপরে একেবারে লেন্থ ডেলিভারি, কোনো স্পেস দেননি, ব্যাকফুটে গিয়ে পাঞ্চ করলেন। ওখানে ফিল্ডার ছিলেন জাকির হাসান, ফিল্ডার শর্ট কাভারে দাঁড়ানো, তিনি ফিল্ডিং করলেন, এই বল থেকে রান পাবেন না। Another wicket from here will expose the tail of West Indian batting. Oh! Beaten against the turn. Kevin Sinclair tried to play a lofted cover drive, but very lucky in this occasion. The first over gone of the day. After 74 overs, West Indies a 272 for 6. The match officials for the second fourth day unofficial test match between Bangladesh versus West Indies. Match referee Mr. Akhtar Ahmed Shipper, on-field umpire Ghazi Sohel and Ali Arban Rajun, reserve umpire ATM Ikram, official scorers Saidur Rahman Bhuiya and HU Dipu, online scorer Khairul Anam Walin. নতুন আবার শুরু হবে ওই প্রান্ত থেকে, ফারেন প্রান্ত থেকে। তানভীর গতকাল থেকেই ট্রাই করছেন, একটি উইকেট তিনি পেয়েছিলেন, তবে আজকে শুরুর দিকে যে উইকেটে একটু ময়েশ্চার থাকে, সিমারকে দিয়ে বা পেসার খালেদ গতকাল ভালো বল করেছিলেন, খালেদ আহমেদকে দিয়ে চেষ্টা করানো যেতে পারত। তবে এটা টিম ম্যানেজমেন্টের নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত আছে এবং অধিনায়ক আফিফের সাথে কথা বলেই হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেহেতু উইকেট এখনও খুব বেশি ক্র্যাক করেনি। তবে দিস ইজ থার্ড ডে, দ্যাট মিনস অর্থাৎ আজকে থেকে কিন্তু উইকেট ভাঙতে শুরু করবে, সেখানে স্পিনাররাই দাপট দেখাবেন, সেই ব্যাপারটি হয়তো মাথায় রেখে টিম ম্যানেজমেন্ট দু প্রান্ত থেকেই শুরুতেই আজকে স্পিনারদেরকে দিয়েই আক্রমণ সারানোর চেষ্টা করবেন। ইরফান শুকুর উইকেটের ঠিক পেছনে, তানভীর ফারেন প্রান্ত থেকে একজন স্লিপ এবং ফরওয়ার্ড শট লেগে একজন ফিল্ডার। তানভীর অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, ছোট্ট রান আপনি বল করে থাকেন, লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার, লেগ স্টাম্পের উপরে ফ্লাইটের ডেলিভারি, অফ স্টাম্পের দিকে সাফল করে ডি সিলভা তিনি অন সাইডে পুশ করেছিলেন, শর্ট ফরওয়ার্ড লেগ থেকে ফিল্ডিং, রান পাবেন না। We have seen in the first four-day test match at Sylhet International Cricket Stadium, there were some big turns on the fourth day. Another flighted one from Tanvir Islam. We didn't see much of flighted delivery from Tanvir yesterday, but in the first over we have seen some good turn from Naim Hassan. Now Tanvir, another very good delivery, stump to stump, maintaining that proper line and length, very tight line and length. So Joshua De Silva is the key wicket for Bangladesh, the skipper, very good and very experienced first class test batter, middle order, a pure middle order batter, one of the greatest strength for the Windies middle order batter. Their skipper Joshua De Silva and Kevin Sinclair, he is also very good with the bat. ওভার দুটি বল বাকি আছে, এটি ৭৫তম ওভারে মোকাবেলা করছে। গতকাল পর্যন্ত তারা ৭৩ ওভার খেলে ২৬৮ রান করেছে ৬ উইকেট হারিয়ে। ওভারের পঞ্চম বল, স্টাম্পের উপরে লেন্থ ডেলিভারি, ফলো অফ ওখানে করেছিলেন, মিসফিল্ড, বোলার নিজেই ফলশ্রুতি মিস করবার কারণেই ওখানে যেখানে রান ছিল না একবারের জন্য প্রান্ত বদল করে ওখানে একটি রানের স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন। অফ দ্য মার্ক এই মুহূর্তে ডি সিলভা, রান বেড়েছে ২৭৩, উইন্ডিজ এ দল। আজকের প্রথম ঘন্টাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদি বাংলাদেশ এ দল আর ২০ বা ২৫ রানের মধ্যে তাদেরকে মুড়ে দিতে পারে তখনই কিন্তু বাংলাদেশ দল ম্যাচে ফিরবে, না হলে বড় লিড ৫০ লিড হয়ে গেলেই
বাংলাদেশের জন্য ম্যাচ বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে, কারণ আজকে 3টি সেশন, আগামীকালকে 3টি সেশন। এতক্ষণ ব্যাট করা বাংলাদেশ দলের জন্য অনেক কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ সামনে দাঁড়াবে। Exactly. Any kind of lead over 150 runs will be a difficult task for the Bangladeshi batters. The behavior of the pitch is changing. We can see it. Another over gone. West Indies A 273 for 6. Yesterday, 6 Windies batters got out. Shivnaran Chandrapal managed to score 4 runs. Cock Mackenzie, in fact, Tej Narayan Chandrapal, I mentioned Shiv Narayan Chandrapal. Whenever I see this guy, Tej Narayan Chandrapal, I just, in my mind, the name Shiv Narayan Chandrapal came here. Pardon me, Tej Narayan Chandrapal. He managed to score 4 runs. Cock Mackenzie played a brilliant knock of 91. Raymond Reefer, 37. Alec Athenas, 45. Brandon King, no run, 0. Kesey Curtis, 68 runs. And Joshua De Silva, unbeaten, 10 runs. And Matthew Kevin Sinclair, he is unbeaten, 5. নতুন ওভার শুরু হয়েছে ডি সিলভার জন্য। এ প্রান্ত থেকে, মিডিয়া প্রান্ত থেকে নাইম হাসান ফিল্ডিংয়ের একটু ফাইন টিউনিং করে নেওয়া হলো, একজন স্লিপে ফিল্ডার নিয়ে আসা হলো, ওখানে গালি থেকে ফিল্ডারকে স্লিপে নিয়ে আসা হলো। ওভার দ্য উইকেট ঝুলিয়ে দিয়েছেন, মিডল স্টাম্পের ওপরে টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, উইথ টার্ন ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে আলতো করে জ্যান্টেল পুশ করলেন, ওখানে জাকির হাসান শর্ট কাভারে দাঁড়ানো, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, রান নেবার ওখানে সুযোগ পাননি। জোশুয়া ডি সিলভা অত্যন্ত উঁচু মানের একজন টেস্ট ক্রিকেটার, তাকে আসলে ফেরত পাঠাতে হবে। ভিতে খেলে দিয়েছেন, জেন্টেল পুশ, ওখানে লং অন, সেখানে খালেদ ছিলেন একটু কপা সামনে এগিয়ে গেলেন, তবে একটি রান নিয়ে স্ট্রাইকটা রোটেট হয়েছে। সিনক্লেয়ারকেই আসলে ফোকাস করতে হবে তানজিম, কারণ হচ্ছে তিনি আসলে অকেশনাল বা পার্ট টাইম ব্যাটার, দলের মূলত বোলিং অলরাউন্ডার তিনি, সে কারণে তাকেই কিন্তু ফোকাসটা করতে হবে বাংলাদেশ দলের বোলারদেরকে। নাইম রয়েছে, নাইম পরীক্ষিত, টেস্ট খেলেছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়েও, তার অভিজ্ঞতা আছে, শ্রীলঙ্কার সাথে তার অভিষেক হয়েছিল। চট্টগ্রাম ডিভিশন বয়সভিত্তিক ক্রিকেট খেলেছেন এবং বয়সভিত্তিক ক্রিকেট খেলেই কিন্তু ন্যাশনাল টিমে জায়গা পেয়েছেন। সো তিনি একজন পরীক্ষিত পারফর্মার, সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। লিড বেড়ে যাচ্ছে, এটাও মাথা ব্যথার কারণ, যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে ফেরত পাঠাতে হবে। পরের বল ঝুলিয়ে দিলেন একেবারে সামনের পায়ে ভর করে, ওখানে স্পিনটাকে চাপতে চেয়েছেন, তবে আউটসাইড এজ হয়ে বল চলে গেল গালিতে, পয়েন্ট। ওখানে প্রথম স্লিপ থেকে দৌড়িয়ে বল যতক্ষণে কাভার করলেন, একবারের জন্য প্রান্ত বদল। এই যে সিঙ্গেল রান, এগুলোই কিন্তু ধীরে ধীরে মাথা ব্যথার কারণ হচ্ছে, প্রেশার তৈরি করছে। বাংলাদেশের স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করতে হবে এবং অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ এবং লাইন এবং লেন্থ থেকে বল করে যেতে হবে। Exactly. A straight drive for a couple of runs from Joshua De Silva. And we were talking about Kevin Sinclair. Kevin Sinclair hasn't much played so many first-class cricket. Only 16 innings, 16 matches, 27 innings. And he has scored 660 runs. His highest is 100, in fact 86 runs. This is his highest score. A dot ball to finish Naeem Hassan's another over. Just 4 runs came from this over, 277 for 6. West Indies A. Kevin Sinclair, he's a bowling all-rounder. Already made his debut in the international cricket, ODI and T20s. He has played 3 ODI matches and 6
T20 matches in the international circuit. Tanvir Islam, he's continuing. Bangladesh is looking for a wicket, a breakthrough. Very good delivery, stump to stump. A dot ball to start this over. Kevin Sinclair on strike. Another bounce. Gave much room to the batter. But very good fielding at short backward point. Khalid Ahmed was the fielder there. Definitely saved a boundary. Produced extra bounce and gave batter much room to play the shot. Another flighted one straight to the hand of Khalid Ahmed. No run. Bangladeshi bowlers have bowled brilliantly yesterday. Khalid Ahmed picked up a wicket. Naeem Hassan picked up a wicket. The most successful bowler, Saif Hassan, picked up a couple of wickets. Tanvir Islam, he picked up a wicket. Another flighted one, enticing the batter to play ram shots. But at this moment, Kevin Sinclair is not going to take any kind of risk from here. One wicket. If Bangladesh manage to pick a wicket from here, then the tail will be exposed for West Indies A. Oh, what a delivery. Just passing the bat of Kevin Sinclair. Very lucky, straight to the hand of Irfan Shukkur. Look at this delivery. Very good delivery. A bit turn. A late turn from Tanvir Islam. So far, very good bowling in this over. A magical delivery. Tanvir Islam need to produce a magical delivery. A single. Push to the deep extra cover. A single to finish another over. To 78 for 6, West Indies A. It's a very good camera shot. We can see the RoboCam shot from here. These type of shots are very rare in this kind of matches. Naeem Hassan is continuing. Very clever Joshua De Silva. A single run. Unhappy, absolutely unhappy Naeem Hassan. Joshua De Silva blocks the way of Naeem Hassan, and Naeem Hassan couldn't stop the ball. This is the part of the game. The skipper did a good job. Good job for West Indies. Not bad for bad for Bangladesh. Just played with roll of the wrist for a single. Singles are coming easily. If you give the singles and doubles, and they can manage to take singles and doubles easily, then they will be confident and will get set on the wicket. And it's going to be a really difficult task for the Bangladeshi bowler to manage a wicket from here. Bangladeshi bowlers, they are questing for a wicket from early of this morning. Shadman Islam fielding in the deep square leg. A back foot cover drive. Surely a couple of runs. Chase is on. They
They just took a couple of runs, tried to get 3, but Joshua De Silva stopped Kevin Sinclair. Yesterday we have seen a run out, a good throw from Rishad Hossain from the fine leg region. And Casey Carty, he was the batter who got run out. Naim Hassan is continuing and looking for a wicket. If West Indies can take a lead around 150 runs, it will be a difficult challenge for the Bangladeshi bowlers, in fact batters, to bat on, because the surface will be very challenging with the time for the batters. Another over gone from Naim Hassan. And West Indies A 282 for 6. Day 3. Day 3 of the second 4-day test match. Tanvir Islam continuing. Another turning in delivery. So we can see a bit of turn from both of the spinners, Naim Hassan and Tanvir Islam. But not big turns. In fact, not a big turner of the ball, Tanvir Islam. Very good delivery, stump to stump. Joshua De Silva is absolutely cool and calm in the middle. They are not going to take any kind of risk from here. The intention is very clear. They want to rise their lead as much as possible. They have to build a partnership, a soft-handed shot for a single. Another run from Joshua De Silva. ইতিমধ্যে 45 রানে লিড হয়ে গেছে। এটা কিন্তু প্রেসার বাড়িয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশ দলের বোলার, অধিনায়ক এবং ফিল্ডারদেরকে কিন্তু এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে যতটা দ্রুত সম্ভব। বাকি ব্যাটারদের দ্রুত ফেরত পাঠাতে হবে, না হলেই কিন্তু বিপদ আছে। কেভিন নাইট ওয়াচম্যান ভদ্রলোক ভালো ব্যাটিং করছেন, 26 বল থেকে 10 রান করেছেন। তানভীর ব্যাক অফ লেন্থ টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, উইড টার্ন ব্যাকফুটে গিয়ে জেন্টেল পুশ, শর্ট কাভারে দাঁড়ানো ফিল্ডার দলীয় অধিনায়ক আফিফ, তার কাছে বল, রান নেবার সুযোগ নেই। 46 রানে লিড হয়ে গেছে। ডি সিলভা তিনি নন স্ট্রাইক এন্ডে কেভিনের জন্য অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, একজন স্লিপ এবং শর্ট ফরওয়ার্ড লেগে ফিল্ডার। একেবারে কপিবুক ফ্যাশন, মানে সলিড একজন ব্যাটার যেভাবে ব্যাট করেন আমাদের কাছে মনে হয়েছে তিনি টেল এন্ডার ব্যাটার, বাট হি ইজ ডুইং রোল অ্যাজ আ রিয়াল ব্যাটার। ফ্যান্টাস্টিক, চমৎকার, সত্যি দারুণ ব্যাটিং করছেন এই জুটি। গতকাল রান আউট হয়ে গিয়েছিলেন কিসি কার্টি, এরপরেই অবশ্য তিনি নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে এসেছিলেন, কিন্তু দারুণ ব্যাটিং করছেন। তানভীর পরে বলে এবারে স্লটে পেয়েছিলেন, একেবারে মিডল অফ দ্য ব্যাট, এফোর্টলেস, দিস ইজ ট্রিমেন্ডাস, ম্যাক্সিমাম ছক্কা। It's a biggie from Kevin Sinclair. The powerful West Indian batting we just have seen from Kevin Sinclair. What a shot for a 6. Another over gone. And West Indies A 289 for 6. They are targeting a big lead. Surely
Bangladesh badly need a breakthrough from here. 50 রান পেরিয়ে 52 রানের এখন লিড, এটা ক্রমশই বাড়বে 100-র দিকে তাদের টার্গেট, যতটা বেশি সম্ভব এই জুটি তাদের এখন টার্গেট হলো প্রথম ঘন্টায় এখন খেলা চলছে এবং প্রথম 2টি করে ঘন্টা একটি সেশন, প্রথম ঘন্টা তারা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিতে পারলে দ্বিতীয় ঘন্টা দ্যাট মিন্স লাঞ্চ ব্রেকের আগ পর্যন্ত তারা যদি এই জুটিটা টেনে নিতে পারে মানে খুব ইউজুয়ালি 100+ রান হয়ে যাবে এবং এই বাড়তি রানের প্রেশার তখন তারা কিন্তু আরেকটা সেশন দ্যাট মিন্স টি ব্রেকের আগে সেকেন্ড সেশন পর্যন্ত তারা ব্যাট করতে যদি পারে তখন কিন্তু প্রায় 200-র মতো তাদের লিড হয়ে যাবে এবং এই লিডটাই বাংলাদেশকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেবে। নাইম হাসান নতুন ওভার শুরু করবেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, জশুয়া ডি সিলভার জন্য লেগ স্টাম্পের ওপরে খুব জোরের উপরে করেছিলেন, টার্ন করে ভেতরে ঢুকছিল, ব্যাকফুটে গিয়ে ওখানে আলতো করে পাঞ্চ করলেন, মিড অনে বোলার নিজেই কুড়িয়ে নিয়েছেন, রান পাবেন না। 289 6 উইকেটে উইন্ডিজ এ দল আজকে দিন শুরু করেছিল 268 রান 6 উইকেট দিয়ে, উইকেট পরেনি কিন্তু রান বেড়েই যাচ্ছে। A very quick single, very good running between the wickets from Joshua De Silva and Kevin Sinclair. So, a very good going, very much comfortable at the middle, both of these batter from the beginning of day 3. They are looking well set. Spin attack from the both end. Bangladeshi spinners. Now Naim Hassan, he's trying to ball over the wicket against Kevin Sinclair. A back of a lane delivery, tried to pulls it straight to the hand of Naim Hassan. Dot ball. Kevin Sinclair, he has already shown his ability. He can hit big shots, big sixes. And this is West Indian muscle power batting, sweep shot, very good stop. They are at the short backward, square leg. Very good stop from there. And I think Tanzim Hassan Saqib was the fielder. He was fielding there at between short backward leg, backward square leg and short fine leg. Another on drive, but Naim Hassan was the fielder there, no run. Another over gone, 291 for 6, West Indies A. কেভিন সিনক্লেয়ার একেবারে পিওর একজন ব্যাটার, যেভাবে ব্যাট করেন ঠিক সেভাবেই ব্যাট করছেন। তার প্রোফাইলে দেখানো হচ্ছে বোলিং অলরাউন্ডার, অর্থাৎ বলটাকেই তিনি এমপ্যাসিস দেন বা বলটাই তার আসলে মূল, কিন্তু ব্যাট হাতেও যে কত দারুণ কার্যকর সেটা তিনি প্রমাণ করছেন। 54 রানের লিড এখন পর্যন্ত হয়েছে ক্যারিবিয়ান এ দলের। যারা এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন বিসিবি ইউটিউব চ্যানেলে দেশ অথবা দেশের বাইরে, তাদেরকে আরও একবার শুভ সকাল জানাচ্ছে। সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম গ্রাউন্ড 2-তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উইন্ডিজ এ এবং বাংলাদেশ এ দলের মধ্যেকার 4 দিনের আনঅফিসিয়াল দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিনের ধারাভাষ্য আপনারা দেখছেন এবং ম্যাচের খেলা উপভোগ করছেন মাঠ থেকে। রোবোক্যাম ব্যবহার করা হয়েছে, প্রযুক্তির যে উৎকর্ষ সাধন করেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা বলছি, ঠিক খেলার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কিন্তু সেই বার্তাটি দেবার চেষ্টা করেছে এবং চমকপ্রদ যে প্রোডাকশন আমরা দেখছি এবং লাক্কাতুরা সিলেটের যে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মাঝে পাহাড়ের টিলা কেটে যে স্টেডিয়াম করা হয়েছে সত্যি অপরূপ। 8.73 একর জমির উপরেই স্টেডিয়ামটি অবস্থিত। ন্যাচারাল স্ট্যান্ড বা দর্শক গ্যালারি করা হয়েছে, 2টি স্টেডিয়াম লাগোয়া। এটি বাংলাদেশের নবম ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম,
2022 সালে মহিলা এশিয়া কাপ বা নারী এশিয়া কাপের মধ্য দিয়ে এই স্টেডিয়ামটির যাত্রা শুরু হয়েছে। অসাধারণ সৌন্দর্য স্টেডিয়ামটির। সেই স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে। ম্যাচের ভাগ্য কোন দিকে গড়াবে সেটি সময় বলবে। আপনারা যুক্ত থাকুন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ফেসবুক পেজ, বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অসাধারণ এই উদ্যোগ নিয়েছে। বিশ্বের সব প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্রিকেট লাভার্সদের জন্য দে হ্যাভ টেকেন আ ইনিশিয়েটিভ ফ্যান্টাস্টিক। খালেদ আহমেদকে প্রথমবারের মতো নিয়ে আসা হয়েছে আজকে। আমরা শুরুতেই তাকে প্রত্যাশা করেছিলাম, শুরুর ধাক্কা তিনি গতকালকে দিয়েছিলেন। এরপরে অবশ্য নিষ্প্রভতাকে আমরা দেখেছিলাম, আজকে আবার নিয়ে আসা হয়েছে। 54 রানের লিড, 291 6 উইকেটে খালেদ লোকাল হিরো অফ সিলেট ফরেন প্রান্ত থেকে আসছেন। Khaled, the pace bowling has been introduced. What a delivery! What a delivery to start! This day 3 for Khaled Ahmed, 3 sleeps and a gully for Khaled Ahmed. And we were talking about the seamers because they will get some assistance from the pitch in the early morning of the day because the pitch was covered whole night. And then a fresh, bright sunny day's play has been started. Khaled Ahmed produced a very good delivery because we have seen West Indian batters are very comfortable against the spin rather the seam. Khaled Ahmed, 3 slips and a gully, attacking field setup against Kevin Sinclair. There's a short leg and also there's a fielder in the mid-on and fielder in short cover, short backward point, and also a fielder in the deep fine leg. Khaled Ahmed, oh, look at this, his first delivery. Beautiful fishing outside of stamp. Another off stamp, outside off stamp delivery. Didn't try to play Kevin Sinclair. Dot ball, very good start for Khaled Ahmed. অতিরিক্ত 13টি রান যুক্ত হয়েছে স্কোরবোর্ডে। উইন্ডিজদের 291, 81তম ওভারের খেলা চলছে। 90 ওভার খেলা শেষে কিন্তু নতুন একটা বল পাবে, তখন পেসার বা সিমারদের জন্য একটা অপরচুনিটি তৈরি হতে পারে। উইকেট এখনও খুব বেশি যে ভেঙেছে, তৃতীয় দিনের খেলা চলছে, এখনও কিন্তু স্পোর্টিং উইকেটই আছে। ক্র্যাক করবে হয়তো সেকেন্ড, যে এই কথা যখন বলছি অফ স্টাম্পের বাইরে, ওখানে ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ, জাস্ট গ্লান্স ওখানে স্টিয়ার করে দিলেন থার্ড ম্যান এবং গালির মাঝখান দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বল সীমানা পেরিয়ে কেভিন সিনক্লিয়ারের ব্যাট থেকে 4টি রান। Khaled Ahmed just considered 4 runs. Just between the ball went between the gully and the third slip. Very lucky Kevin Sinclair. It was outside edge from him, but grounded one from Kevin Sinclair. A boundary from him. Khaled Ahmed, can he produce some good deliveries? Very good delivery. Stump to stump. Very much cool and calm. Kevin Sinclair. He's not going to take any kind of risk, especially against Khaled Ahmed. Both of the pacers, Bangladesh is playing this second, 4th-day unofficial test match with a couple of seamers, 2 genuine spinners, and 2 all-rounders. This is the bowling lineup for Bangladesh in this test match. Khaled Ahmed and Tanzim Hassan Saqib, they bowled really well yesterday. Oh, that Khaled Ahmed gave so much room, cuts it away, exquisite shot from Kevin Sinclair. Nobody moves for that one. Another boundary, a boundary to finish. Another over, 299 for 6, West Indies A.
অন শর্ট অফ 300, অর্থাৎ 300 রান হতে আর একটি মাত্র রান বাকি। শেষ ওভারে খালেদ 8টি রান দিয়েছেন, শেষ বলটি থেকে 4টি রান ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ রেখেছিলেন, অফ স্টাম্পের বাইরে অ্যাওয়ে সুইং, জাস্ট বলে হাইট ছিল, পেসটাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাকফুটে গিয়ে আইডিয়াল হাইট এনে স্কোয়ার কাট করে দিয়েছিলেন। থার্ড ম্যান, বাউন্ডারিতে কোনো ফিল্ডার নেই, মুহূর্তের মধ্যে বল সীমানা পেরিয়ে 4টি রান যোগ হয়ে লিডটাকে বাড়িয়ে ফেলল ক্যারিবিয়ানরা। 62। নতুন ওভার শুরু হবে মিডিয়া প্রান্ত থেকে। তানজিম হোসেন সাকিব, ডানহাতি সিমার, গতি আছে, তবে তার আসলে কাজের অনেক সুযোগ আছে বোলিংয়ে, তার লেন্থে কিছুটা ঘাটতি আছে এবং এই জায়গাটাতে ফোকাস তাকে করতে হবে। গতির সাথে যদি লেন্থ এবং লাইনটাকে তিনি অ্যাকুইরেসি যদি ইমপ্রুভমেন্টে নিয়ে আসতে পারেন তখন কিন্তু তিনি প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। তানজিম হোসেন সাকিব, ডানহাতি সিমার, গত বিপিএলে সর্বোচ্চ গতির ডেলিভারি তার হাত থেকে আমরা দেখেছিলাম। 147 কিলোমিটারের কাছাকাছি গতিতে বল করতে পারেন ক্রমাগত। ভদ্রলোকের যে জায়গাটির কথা বলেছিলাম তাকে কিন্তু নিয়মিত হতে হবে। তাকে হাসান মাহমুদের গতি খুব বেশি নাই, তারপর নিয়মিত প্লেইং 11 জাতীয় দলে খেলছেন, কিন্তু তানজিমের তার চেয়ে গতি বেশি হলেও তার লাইন লেন্থে অ্যাকুইরেসির ঘাটতি আছে, সেটাকে ইমপ্রুভ করার জন্যে কিন্তু বিসিবি তাকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন। নতুন ওভার, তানজিম মিডিয়া প্রান্ত থেকে ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার, 3 জন স্লিপ নিয়ে বল করছেন। মিডল স্টাম্পের ওপরে আউট সুইঙ্গার দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন ওখানে ডি সিলভা। দলীয় অধিনায়ক, একেবারে পিওর টেম্পারমেন্ট টেস্ট ক্রিকেটে তারা আছে তিনি, সে কারণেই কোনো তাড়াহুড়ো নেই, সময় ক্ষেপণ করতে হবে, সময় প্রলং করে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে হবে বোলারদেরকে। রান এমনিতেই আসবে, উইকেটে টিকে থাকলে রান আসে, এটা হচ্ছে সহজাত ক্রিকেটের একটা কনসেপ্ট। The lead is mountaining for West Indies A. Good going. Another outside of stamp delivery. A gentle push for a single from Joshua De Silva. Is very much comfortable. He's negotiating the Bangladeshi bowlers very easily. 62, the lead is now. Couple of sleep cotton fielders and a gully for Tanzim Hassan Saqib, and with the single from the last ball, West Indies reach their 300 mark, 300 for 6. Brilliant batting again by the West Indian batters. In the first test match, they have managed to score 427 runs after losing 7 wickets. They declared, and in reply Bangladesh was following on, but Bangladesh saved that test match. It was a draw, the first test match. Bangladeshi bowlers, they are desperately questing for a breakthrough from here. Much needed breakthrough for Bangladesh. Another very good delivery, maintaining that 4-stamp channel corridor, as there are 2 slip cotton fielders. But Kevin Sinclair, he is looking very calm, only punishing the bad balls, the slot deliveries. But Tanzim Hassan Saqib, he was finding the line and length yesterday in the early morning, but with the time he found that line and length. Look at this line and length, that 4-stamp corridor, the corridor of uncertainty, we call it in the cricket. And Tanzim Hassan Saqib, he's producing that kind of deliveries. Such a beautiful stadium, the Sylhet International Cricket Stadium's academy ground. This is another very good delivery straight. He's very much comfortable, but Joshua De Silva, he's very much confident and comfortable at the middle. Another over gone. West Indies 300 for 6.
ক্রমশই লিডের চাপটা বাড়ছে। 300 রান পূর্ণ করেছে এই মুহূর্তে উইন্ডিজ এ দল। খালেদ যথারীতি আক্রমণ, ডানাতে সিমার, ওভার দ্য উইকেটে ডানাতে জোশুয়া ডি সিলভার জন্য ফরেন প্রান্ত থেকে দুজন স্লিপ, গালিতে ফিল্ডার লেন্থ ডেলিভারি। একটু লাফিয়ে উঠেছিল, জায়গায় দাঁড়িয়ে স্পট জাম্প করে ওখানে ডিফেন্ড করলেন, রান নেবার সুযোগ নেই। লিড বাই 63 রানস, অর্থাৎ 63 রানের লিড পেয়েছে। এটা এখন 17 রানের দিকে যাবে, সময় ক্ষেপণ হবে। প্রথম সেশনের যে লক্ষ্যমাত্রা 10টি ওভার কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা খেলে ফেলেছে অবিচ্ছিন্ন থেকে। দিস ইজ ভেরি মাচ অ্যাটেইনমেন্ট, অবভিয়াসলি ভেরি গুড। তাদের যে টার্গেট সেটিকে তারা কিন্তু অ্যাচিভ করে ফেলেছে। পরের বল এবারে ব্যাক অফ লেন রাইজিং ডেলিভারি, ডিপ মিড উইকেট দিয়ে বল যাবে সীমানার দিকে এবং শেষমেশ সীমানার বাইরে। 4টি রান। What a shot from the skipper Joshua De Silva, back up for length delivery from Khaled Ahmed and pulls it away through the deep mid wicket and at the boundary. The runs are mountaining, the lead is mountaining for Windies. Good sign for West Indies and not good at all for Bangladeshi bowlers. They are looking for a breakthrough, especially the wicket of Joshua De Silva is the key wicket in this match. We haven't seen so many back of a lane delivery from the Bangladeshi bowlers. Another very good shot down to the fine leg for a single, Joshua De Silva. West Indies are leading by 68 runs. Very good start of the day 3 for West Indies. So far so good for them. Now Kevin Sinclair, he moves on 25 from 42 deliveries. Khaled Ahmed. Ooh, what a swing! Outswinger from Khaled Ahmed. We have seen some late movement from Khaled Ahmed. Beautiful delivery, good delivery against Kevin Sinclair. Look at that swing. Need to produce this kind of delivery frequently. Khaled Ahmed hasn't tried so many bouncers. He's trying to maintain that proper line and length. Another very good length delivery. No run, dot ball. Kevin Sinclair hits couple of boundaries and a 6. Joshua De Silva got couple of boundaries in his 22 runs, and Kevin Sinclair unbeaten 25. He's on strike. Khaled Ahmed bowling with 2 slip cotton fielder and a gully down the leg, and a single from the last ball of the over, leg by. Kevin Sinclair will keep the strike. Another over gone. West Indies A 306 for 6. ইতিমধ্যে এই জুটিতে 40 রানের পার্টনারশিপ গড়ে ফেলেছে। 40 রানের পার্টনারশিপ, এটা মাথা ব্যথার কারণ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য। এবং লেট মিডল অর্ডার যেভাবে ক্লিক করেছে বা যেভাবে ডমিনেট করছে বাংলাদেশকে, এটা সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশ এই চাপ নিতে পারবে কিনা। রানের পাহাড়ের দিকে তারা এগোচ্ছে এবং কোথায় গিয়ে তারা থামে সেটা এখন সময় বলবে। তানভীর যথারীতি আক্রমণের প্রান্ত থেকে শেষ ওভারে খালেদ
6টি রান দিয়েছিলেন। স্পিনার সিমার দুপ্রান্ত থেকেই আক্রমণ হচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। ওখানে 11টি ওভার সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন থেকে দুই ব্যাটার দারুণ ব্যাটিং করে চলেছেন। তানভীর মিডিয়া প্রান্ত থেকে একজন স্লিপ নিয়ে বল করছেন শর্ট ফরওয়ার্ড লেগে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট। ওখানে কেভিন সিনক্লেয়ারের জন্য জোরের উপরে ওখানে অনেকটা লুপ দিয়েছিলেন, অনসাইডে ঘুরালেন, স্কোয়ার লেগের দিকে শর্ট ফরওয়ার্ড লেগে বল একটু আফিস ছিল, তবে ফিল্ডার অবধি ক্যারি করেনি। খুব সতর্কতার সাথেই ব্যাট করছেন কেভিন। 25 রান 45 বল থেকে কতটা সংযমী ব্যাটিং তিনি করছেন। তার চেয়ে বড় কথা হলো ডি সিলভা 69 বলে 22 রান, অর্থাৎ একেবারে রিয়াল টেস্ট যে টেম্পারমেন্ট তারা দেখাচ্ছেন। পরের বল কি দারুণ ডিফেন্স, একেবারে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে কেতাবি ঢং, যেটাকে ক্রিকেটের যে ব্যাকরণ মেনে যে ডিফেন্স সেটি করলেন ওই কেভিন সিনক্লেয়ার। বল হাতেও উইকেট তুলে নিয়েছেন, ব্যাটিংয়েও দলকে দারুণ কন্ট্রিবিউশন। তানভীর ওভারের পরের বলটি নিয়ে যাচ্ছেন, ছোট্ট রান আপ, গুড লেন, টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, উইট টার্ন ব্যাক ফুটে গিয়ে স্কোয়ার কাট করে দিয়েছেন, বল পয়েন্ট রিজন ভেদ করে মুহূর্তের মধ্যে সীমানা পার। আই প্লেজেন্ট, চমৎকার, সত্যি অসাধারণ। কতটা একেবারে জেনুইন ব্যাটার হলে এভাবে শর্টস খেলা যায়। গুড লেন, টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, উইট টার্ন একেবারে ব্যাকফুটে গিয়ে ওখানে পয়েন্ট রিজনটা ফাঁকা ছিল, সেটাকে কিন্তু কাজে লাগিয়ে মুহূর্তের মধ্যে প্রিডিটারমাইন্ডেড এই শটটি খেলে ফেললেন। 4টি রান 29 রানে পৌঁছে গেলেন 310। লিডটাও যথারীতি বাড়ছে 47 বল থেকে 29। তানভীর পরের বল আবার একই ধরনের শট, তবে এবারে কাভার পয়েন্ট থেকে ভালো ফিল্ডিং হয়েছে। ইন বিটুইন উইকেট, ইটস ফ্যান্টাস্টিক। ভালো বোঝাপড়া থাকলে এভাবে রান করা যায়, এবং সেটা কিন্তু তারা করছেন, এবং দে আর ডুইং ভেরি গুড জব অ্যান্ড লিড বাই 73 রানস। দিস ইজ এ ট্রিমেন্ডাস প্রেশার ফর দ্য হোম সাইড, definitely home side. Tourists are doing outstanding job. Late middle order batter, both D Silva and Kevin Sinclair. Oh, it's another shot. It's a back foot on drive. It's a good fielding also, but attained a single run. That means 3-on-1 for 6. 311 6 উইকেটে। তানভীর 5টি রান দিয়েছেন। যাচ্ছেন ওভারের শেষ বল, ঝুলিয়ে দিলেন অফ স্টাম্পের ওপরে, ভিতে খেলেছেন, ফিল্ডিং হলো। ওখানে ফিল্ডার ছিলেন, বলের লাইনে, সে কারণে কিন্তু একটির বেশি রান পাবে না। এর সাথে ওভারের সমাপ্তি 3-1-3, 313 6 উইকেটে। 14টি অতিরিক্ত খাত থেকে রান এসেছে। কেভিন 31-49 বল থেকে। জশুয়া ডি সিলভা ফার্স্ট ক্লাস কেরিয়ার, 52টি ম্যাচ তিনি খেলেছেন। দারুণ স্টেডিয়াম, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম গ্রাউন্ড 2-তে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সরাসরি মাঠ থেকে সেই খেলাটি সম্প্রচার করছে। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে থেকে যারা ক্রিকেট ভালোবাসেন, ক্রিকেটের প্রতি যাদের ফ্যাসিনেশন বা ক্রিকেটের প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে, যারা ক্রিকেট এনথুয়াস্টিক, তাদের জন্য কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দারুণ এই উদ্যোগ নিয়েছে। নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাবার যোগ্য। নতুন ওভার শুরু হয়েছে। তানজিম হোসেন সাকিব ফারেন প্রান্ত থেকে প্রথম বলটি করলেন। কেভিন একেবারে বলের লাইনে গিয়ে ডিফেন্ড করলেন, এ বল থেকে রান নেবার সুযোগ পাবেন না। 313 6 উইকেটে 31 রানে কেভিন। তানজিম এন্ড পরিবর্তন করেছেন ফারেন প্রান্ত থেকে কেভিনের জন্য। ওভার দ্য উইকেট, ব্যাক অফ লেন, ক্যাচের মতো ছিল, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইরফান শুক্কুর। ব্যাকআপ ফিল্ডার ওখানে প্রথম স্লিপ থেকে সাইফ দৌড়ে গিয়ে বল থামালেন, তবে ক্যাচ ছিল কিনা এটা নিশ্চিত আমরা হব। ক্যাচ ছিল, সহধারাভাষ্যকার
কো কমেন্টেটর বলছিলেন, আমরা একটু নিশ্চিত হয়ে নেই। ৭৬ রানের লিড ওখানে যেটি দেখানো হচ্ছে, ইয়েস ইনসাইড এজ ছিল। ও মাই গুডনেস, দিস ইজ গ্রেট লস ফর হোম সাইড। ডেফিনেটলি বাংলাদেশের দলের জন্য একটা বড় ধরনের একটা ধাক্কা বলতেই হবে। তানজিম, যেটা ঘটেছে সেটা বলে আর লাভ কি। পরের বল দারুণ লেন্থ ডেলিভারি, একেবারে বোলাররা যেটা প্রত্যাশিত করে, গুড লেন্থে দ্রুত পিচ করে অ্যাওয়ে সুইং করে বেরিয়ে গেছে। বলটা আনপ্লেয়েবল ছিল, সে কারণেই কিন্তু ছেড়ে দিলেন ডি সিলভা। কোনো ঝুঁকি নেননি, অভিজ্ঞতা আছে তার এবং টেম্পারমেন্ট তিনি লস করবেন না সেটা তিনি ভালো করে জানেন। ৭৭ রানের লিড, সেখান থেকে ১৭ রানের লিডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরের বল এবারে আলগা, অ্যাওয়ে সুইং, জাস্ট ব্যাকফুটে গিয়ে আইডিয়াল হাইটে নিয়ে স্কোয়ার কাট, ডিপ থার্ডম্যান বাউন্ডারিতে কোনো ফিল্ডার নেই, মুহূর্তের মধ্যে বল সীমানা পার। ৪টি রান ডি সিলভার ব্যাট থেকে। আমি বলছিলাম মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে টেস্ট ক্রিকেটে, দীর্ঘ পরিসরের খেলা, লিমিটেড ওভার নয়, সে কারণেই কিন্তু আপনি আলগা বল পাবেন। আগের বলটি গুড লেন্থে পিচ করেছিলেন, এবার ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ পেসটাকে জেনারেট করতে গেলেন এবং গালি এবং থার্ড ম্যান এই জায়গাটা ভ্যাকান্টি থাকে, সেখানে প্রি ডিটারমাইন্ডেড, ওখানে রাইজিং ডেলিভারি, ওখানে সেই সুযোগটুকু কাজে লাগিয়ে পেসটাকে কাজে লাগিয়ে আইডিয়াল হাইটে নিয়ে ওখানে ব্যাকফুটে গিয়ে স্কোয়ার ড্রাইভ করেছিলেন এবং বল বাইরের কানায় লেগে মুহূর্তের মধ্যে থার্ড ম্যান বাউন্ডারিদের সীমানার বাইরে গিয়েছিল। পরের বল তানজিম লেগ স্টাম্পের ওপরে ছিল, অন সাইডে মিড অন, সেখানে প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি, রান পাবেন না। আগের বলটিতে যেভাবে প্লেসমেন্ট এবং হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন, টাইমিং, ফুটওয়ার্ক সবই ছিল একেবারে অ্যাকুরেট, ৪টি রান আদায় করে নিতে কোনো সমস্যা হয়নি। ৮১ রানের লিড, ৩১৮। তানজিম ওভারের শেষ বল লেন্থ ডেলিভারি, তবে এবারে কিন্তু একটি রান পাবেন। ড্রাইভ করেছিলেন, স্কোয়ার ড্রাইভ, ব্যাকআউট পয়েন্টে ফিল্ডার ছিলেন সাদমান, একটি রান ডি সিলভার ব্যাট থেকে। স্ট্রাইকটা নিজের কাছেই রাখলেন। ৩১৯, ৬ উইকেটে সফরকারীদের সংগ্রহ। লিড বেড়ে যাচ্ছে, প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ২৩৭ রানে থেমে গিয়েছিল, ৩১৯ রান করার অর্থটি হলো ৮২ রানের লিড এই মুহূর্তে সফরকারীদের। কেভিন সিনক্লিয়ারের কোনো শতরান নেই। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে 5টি অর্ধশত রান রয়েছে, ৮৬ তার হাইয়েস্ট, ৬৬০ রান করেছেন, ২৭টি ইনিংস তিনি খেলেছেন। তানভীর নতুন ওভার মিডিয়া প্রান্ত থেকে শুরু করবেন, ঝুলিয়ে দিয়েছেন। আবেদন হয়েছিল, তবে আলী আরমান রাজন সেই আবেদনে সাড়া দেননি। গুড লেন্থ, একটু লো করে বল প্যাডে আঘাত করে আর্লি ব্যাটের ফেসটা ক্লোজ করে দিয়েছিলেন অন সাইডে, অর্থাৎ টাইমিংটা ঠিক করতে পারেননি। আবেদন হয়েছিল সমস্বরে, আলী আরমান রাজন সেই আবেদনে সাড়া দেননি। রিভিউ সিস্টেম নেই। পরের বল স্টাম্পের একটু বাইরে আলগা, ওখানে ড্রাইভ করলেন, কাভার থেকে ফিল্ডিং হয়েছে, কাভার পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন দলীয় অধিনায়ক কিনা, ইয়েস দলীয় অধিনায়ক আফিফ হোসেন ধ্রুব ছিলেন, তিনি বল কুড়িয়ে নিলেন। বল থেকে একটি রান, ৩২০। কেভিন থাকবেন স্ট্রাইক এন্ড প্রান্তে। তানভীর অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট ডানাতি ব্যাটারের জন্য, অফ স্টাম্পের বাইরে, টার্ন ব্যাকফুটে গিয়ে স্কোয়ার কাট করলেন, রান পাবেন না। ফিল্ডার ছিলেন পয়েন্টে তানজিম হোসেন সাকিব। ৩২০। দেখছেন বাংলাদেশ এ দল এবং উইন্ডিজ এ দলের মধ্যেকার দ্বিতীয় 4 দিনের আনঅফিসিয়াল টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনের খেলা। পুরো ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করছে এবং সিরিজের সবগুলো ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে। বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যারা ক্রিকেট পছন্দ করেন, ক্রিকেট লাভার্স, ক্রিকেট এনথুয়াস্টিকদের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড হ্যাজ আ
ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ, অর্থাৎ মাঠ থেকে সম্প্রচার করছে, সরাসরি সম্প্রচার। ক্রিকেটের এখন চমৎকার ভূমি বলা হয়ে থাকে সিলেট পূর্ণভূমি। হজরত শাহজালালের মাজার 360 আউলিয়ার মাজার এই সিলেট অবস্থিত, এবং সিলেটের চা বাগানের জন্য বিখ্যাত। অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বহুবিধ কারণ আছে সিলেট বিশ্বের মানচিত্রে তাদের অবস্থান করে নিয়েছে, এবং এই দুটি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামটি সিলেটের লাক্কাতুরায় পাহাড়ের টিলা কেটে চা বাগানের ভেতরে দুটি নান্দনিক সৌন্দর্যে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন পুরো বাংলাদেশকেই রিপ্রেজেন্ট করছে বিশ্ব মঞ্চে। এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সেই দুই স্টেডিয়াম থেকেই সরাসরি খেলাগুলো সম্প্রচার করবার উদ্যোগ নিয়েছে। আরও একবার অভিবাদন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে। আরও একটি বল হয়ে গেছে, তানভীরের এই বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। শেষ 4টি বলই ডট, অর্থাৎ দ্বিতীয় নম্বর বল থেকে 86তম ওভারে দ্বিতীয় নম্বর বল থেকে একটি রান নিয়েছিলেন। 326 উইকেটে সফরকারীদের সংগ্রহ, 82 রানের লিড পেয়েছে ডি সিলভা। 29-76 বল থেকে 31-55 বল থেকে কেভিন। নতুন ওভার কে করবেন? দলীয় অধিনায়ক কথা বলে নিচ্ছেন কার সাথে পরামর্শ করলে রিটার্ন বা একটা ব্রেক থ্রু পাওয়া যাবে। জোশুয়া ডি সিলভা 52 ম্যাচে 89টি ইনিংসে 2463 রান, ফার্স্ট ক্লাস কেরিয়ারে হাইয়েস্ট 136, 3টি শত এবং 12টি অর্ধশত রান তার রয়েছে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট কেরিয়ারে। Tanzim Hassan Saqib, he is continuing. Against Joshua De Silva, the lead is maintaining. A very good delivery, well negotiated by Joshua De Silva. Well set, very comfortable at the middle, both of these batter. Joshua moves on 29 and Kevin Sinclair, he moves on 33. West Indies are leading by 82 runs. Very good start of the day 3 for West Indies. A difficult chances has been dropped by Irfan Shukkur. Straight down the ground, chases on. Surely couple of runs for Joshua De Silva. Joshua De Silva. There are a few boys from this squad got their place in the World Cup qualifier squad from in West Indies. Another down leg delivery. The West Indies national team squad for ICC World Cup qualifier: Shea Hope, Redmond Powell, Sherman Books, Yannick Carrier from this squad. Casey Curdy from this squad also got the place in the World Cup qualifier squad. And Brandon King, also the man from this squad. Gudakesh Moti also got the chance in the World Cup qualifier squad. So 4 players from this A team got the chance to play in the World Cup qualifiers, and they will be playing against UAE ODI matches just after these. And so many names from this squad in that squad against UAE. Brandon King is the vice captain there. Alec Athenas, Yanikara, Casey Curti, Akim Jordan, Gudakesh Moti, Raymond Reefer. So many names from this squad. Tanzim Hassan Saqib
outside off stamp, a dot ball. In the World Cup qualifier, there are 4 players from this squad. Yannick Kera, Casey Curty, Brandon King, and Gudakesh Moti. These are the 4 players from this A team. They have got chance in the World Cup qualifier squad. And also from the Bangladeshi squad, there is a big chance for the players who are currently playing in this team. Big chance to get their names into the World Cup squad. The World Cup 2023, the white ball cricket World Cup, 50 overs cricket World Cup will be taken place in India in October. You can see the beautiful Sher-e river, the iconic river of Sylhet. Beautiful Sylhet. Sylhet is very famous for producing tea. So many tea gardens here in Sylhet. And a very natural view, full of nature, surrounded. Sylhet is surrounded by full of nature, especially this stadium. So many greens around the stadium. Tanvir Islam continuing against, quite uncomfortable fall down, Joshua De Silva. And I think there is a muscle cramp or not comfortable at all. Joshua De Silva, the physio, immediately came in the field. Joshua De Silva tried to play a straight drive, lost the balance and fall down. It must be hurting for him. West Indies lead by 86 runs. Very good going for them. The lead is maintaining 323 for 6 West Indies after 87.1 overs. Look at this. He tried to play straight down the ground and lost his balance. Joshua De Silva and fell down. And I was talking about the Bangladeshi squad for the World Cup 2023, especially for the number 7 position. There are so many contenders. And Afif Hossain Dhruvo, the skipper for Bangladesh A side, is one of the strongest contender.
beautiful Sylhet Academy ground just beside the Sylhet International Cricket Stadium. A little drinks break is going in the field. The very unpredictable weather of Sylhet. Just few minutes ago, we have seen a hard sun out there. Now it's a bit cloudy, but very fortunate. There are not much rain in the forecast today, and we also haven't seen any rain yesterday as well. So perfect condition to play cricket. In the World Cup qualifier, there will be playing Zimbabwe, Netherlands, Scotland, Oman, Nepal, Sri Lanka, USA, UAE, West Indies and Ireland. Bangladesh have directly qualified for the World Cup 2023. In October, November will be taken place in India. India, England, New Zealand, Pakistan, Australia, Bangladesh, Afghanistan, and South Africa directly qualify for World Cup 2023. And there will be adding more two teams will be the topper of the qualifiers. Two top teams from the qualifiers will join with the rest of the qualified teams. Tanvir Islam is continuing, and De Silva is okay now. Play has resumed here at Sylhet Academy ground. Now there was a break, and we know if there is a break of concentration. Now another chance for Bangladesh to pick up another wicket from here. A much needed breakthrough for Bangladesh. Bangladesh is desperately questing for a breakthrough, especially the wicket of Joshua De Silva. He is looking very much clean in his shot selections. Onside, on drive, couple of runs for sure. Yes, couple of runs for Joshua De Silva. West Indies 325 for 6. দুজনই 30 ঊর্ধ্ব রান করে ফেলেছেন। নাইট ওয়াচম্যানের কথা বলেছিলাম কেভিন সিনক্লেয়ারকে, কিন্তু দারুণ ব্যাটিং করে তিনি প্রমাণ করেছেন আসলে আমরা যা ভাবছি তিনি কিন্তু একেবারে সলিড একজন ব্যাটার। তানভীর তিনি মিডিয়া প্রান্ত থেকে 64 রান দিয়ে এখনও একটির বেশি উইকেট পাননি। 88 রানের লিড অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট। পেছনের পায়ে ভর করে মিড অনে পুশ করলেন, ওখানে মিসফিল্ড, ব্যাকআপ ফিল্ডার বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন। সিলভার ব্যাট থেকে একটি রান হবে। ভালো গ্যাপটা গলাতে পেরেছেন, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। এটাই টেস্ট ক্রিকেটের মেজাজ, এটাই টেস্ট ক্রিকেটের স্বাদ। তবে টেস্ট ক্রিকেট আজকাল বলা হয় যে 4 দিন নিয়ে আসা হলে ম্যাচের উত্তেজনা বাড়ত, কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটেরও যে কত আনন্দ, কত যে মজার হতে পারে, কত আনন্দ দেয়, কত মজা দেয় আমরা সাম্প্রতিক সময়ের টেস্ট ম্যাচগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পারি। 4 দিনের ম্যাচ সফরকারী উইন্ডিজ এ দল এবং বাংলাদেশ এ দলের মধ্যেকার যে দ্বিতীয় আনঅফিসিয়াল 4 দিনের টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনের খেলা চলছে। প্রথম সেশনটা হতাশায় পড়ছে বাংলাদেশ এ দল, কোনো উইকেট তুলে নিতে পারেনি। তানভীর পরের বল লেন্থ ডেলিভারি, খেলার রুম পাননি, পেছনের পায়ে ভর করে আলতো করে কাভারে পুশ করলেন। ফিল্ডিং হলো, ফিল্ডারকে বাইসেক্ট করতে পারলে সেটা কিন্তু রান 4 আদায় করতে পারতেন, সেটা হয়নি। যেটা হয়েছে সেটাই বা মন্দ কি, 89 রানের লিড এই মুহূর্তে
সফরকারীদের। Tanvir Islam, last ball of the over, it's a dot ball, but Kevin Sinclair is looking more comfortable against the spin, rather seamers. He was looking a bit uncomfortable against Khalid Ahmed and Tanzim Hassan Saqib. Spin attack has been brought back. Bangladesh, West Indies A, 326 for 6. দারুণ ব্যাটিং, ধ্রুপদী ব্যাটিং বলতে যা বোঝায় এখন সেটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। কারণ হলো যে লেট মিডল অর্ডারের ব্যাটার হিসেবে সিনক্লেয়ার যেভাবে জশুয়া ডি সিলভাকে সঙ্গ দিচ্ছেন, সত্যি টেস্ট ক্রিকেটের যে মজা, অনেক সমালোচক হয়তো বলতে পারেন যে টেস্ট ক্রিকেটের 4 ছক্কা কম হয় এত সময় ধরে খেলা, কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের অভিজাত ফরম্যাট। প্রথম বল তানজিম সাকিব ফারেন প্রান্ত থেকে, প্রথম বলটি অফ স্টাম্পের একটু বাইরে ছিল, দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন সিলভা। খেলার চেষ্টা করেননি, রান পাবেন না। 85 বল থেকে 35 রান, কি সংযমী ইনিংস! সত্যি শেখার মতো, মাথাটাকে ঠান্ডা রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং উইকেটে টিকে থাকলে রান আসে, খুব চিরাচরিত সহজাত একটা কথা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে, এবং সেটাই কিন্তু ডি সিলভা করে দেখাচ্ছেন স্কিপার তানজিম সাকিব। পরের বল চেঞ্জ অফ পেস, স্লোয়ার ডেলিভারি, অফ করিডোর অফ আনসার্টেনিটি, খেলবেন কি খেলবেন না, শেষমেশ ব্যাটটা পেতে দিলেন। ওখানে রান নেবার সুযোগ নেই, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, রান নিতেই হবে, ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম একটা ডিমান্ড করছে না। ম্যাচে এখন চালকের ভূমিকায়, ম্যাচের গতিপথ নির্ধারণ করবার ভূমিকায় ড্রাইভিং সিটে সফরকারীরা, সে কারণেই তারা কিন্তু চাচ্ছে যে লিডটা 200 বা তার বেশি করে বাংলাদেশকে ব্যাট করতে পাঠাবে, এটাই তাদের ইন্টেনশন। সাকিব আসছেন, পরের বল ব্যাক অফ লেন্থ, অ্যাওয়ে সুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অফ স্টাম্পের দিকে সাফল করে ভিতে মিড অনে জেন্টেল পুশ করলেন। ওখানে ফিল্ডার ছিলেন, ফিল্ডার নাইম হাসান, তিনি হতাশায় পড়েছেন, আজকে উইকেট পাননি, যদিও দিনের শুরুটা তিনি আজকে করেছিলেন। তিনি ফিল্ডিং করলেন। 326, 6 উইকেটে উইন্ডিজ, 89 রানের লিড। সিলভা অন স্ট্রাইক 35 from 89 balls. From far in front, Tanzim Saqib, it's a good length delivery. It's a little bit in swinging. And De Silva was ready to defend the ball, no runs. 3 dot balls at a trade attained by Tanzim. It doesn't matter, get runs, single, one more runs in every ball, it doesn't matter. Only it's required to stay the wicket. Tanzim Hassan Saqib, he's continuing and he's bowling with couple of sleeves and a gully against Joshua De Silva. It's looking very difficult to get these one of these batters out. They are looking very well set in the middle. It's a high humid weather out there at Sylhet Academy ground. Lots of sweat we can see in the fielders, in the batters. It's very difficult to bat on. It's a pure summer going in Bangladesh. Tanzim Hassan Saqib, another very good delivery, stump to stump channel he's maintaining. Another dot ball, 326 for 6, West Indies A after 89 overs. Joshua De Silva moves on 35 and Kevin Sinclair, he moves on 31 from 59 deliveries.
Tanzim Hassan Saqib, wicketless, considered 50 runs. প্রেশার বেড়েই যাচ্ছে এখন পর্যন্ত যে অবস্থায় আছে আজকে দিনের কোনো সুখবর এখন পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারেনি হোম সাইডের বোলাররা হতাশায় পড়ছে নিঃসন্দেহে বলতেই হবে দিনটা শুরু করেছিল যে প্রত্যয় নিয়ে সফরকারীরা সেই প্রত্যয়ের কিন্তু এক্সিকিউশন তারা সাকসেসফুলি করতে পেরেছে 268 রান 6 উইকেট নিয়ে তারা শুরু করেছিল এখন পর্যন্ত উইকেট তুলে নিতে পারেনি বাংলাদেশে দল নতুন ওভার শুরু হয়েছে তানভীর প্রথম বলটি করলেন ইনভাইটিং জোন অফ স্টাম্পের বাইরে অফার করেছিলেন একটু ইরিটেট করবার চেষ্টা করছেন তানভীর তবে শর্ট কাভারে দাঁড়ানো আফিফ নিজেই বল কুড়িয়ে নিয়েছেন রান নেবার সুযোগ নেই শর্ট ফরওয়ার্ড লেগ স্লিপে ফিল্ডার কাভার পয়েন্ট ডিপ পয়েন্ট মিড অফ পরের বল অফ স্টাম্পের ওপরে টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল ব্যাক ফুটে গিয়ে উইথ টার্ন ড্রাইভ করে দিয়েছেন ওখানে স্কোয়ার ড্রাইভ ডিপার পজিশনে জাকির হাসান ছিলেন বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন একটি রান হয়েছে লিডটা বেড়েছে এটাই কিন্তু আসলে প্রেশার তৈরি করছে আমরা বারবারই বলছি বাংলাদেশকে কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে অনেক বোঝা রানের বোঝা নিয়ে কিন্তু ব্যাট করতে নামতে হবে Yes, the lead is mountaining. Tanvir Islam continuing. Another straighter from Tanvir Islam. Not much turn. He's bowling in a very flat trajectory. Tanvir Islam. Not much flight. We have seen some flight and delivery in the beginning of day 3. Now it's a flighted one. And down the ground, no run because there's a fielder, Naim Hassan, who is fielding at mid-on. There's a fielder, Rishad Hussain, he is fielding at mid-off. Shadman Islam in the deep square leg. There's a sleep fielder. Another very good delivery, tight line and length, not giving much room to the batters. And especially when you'll give room, the batter like Joshua De Silva, very much strong at the square of the wicket. He loves to play shots like, and down the track, but a quick single, a very quick single to end another over from Tanvir Islam. 90 overs gone, 328 for 6. এর সাথে আরেকটি ওভার সম্পন্ন হয়েছে 90 ওভার খেলা শেষ হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ ক্যারিবিয়ানরা দারুণ ক্যামেরার যে ক্যারিশমা আমরা দেখছি এবং পুরো মাঠ চমৎকার ভিউ সত্যি একেবারে প্রশংসা করবার মতো কি নান্দনিক সৌন্দর্যের শহর সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম দুটি তৈরি করা হয়েছে লাক্কাতুরা চা বাগানের মাঝখানে গড়ে উঠেছে নান্দনিক সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি সিলেট বলা হয়ে থাকে পূর্ণভূমি ষাট আউলিয়ার শহর এই সিলেট বিভাগীয় শহরের চা বাগানের মাঝখানে দুই স্টেডিয়াম বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এই দুই স্টেডিয়াম গড়ে উঠেছে নতুন ওভার শুরু হবে আমরা স্ক্রিনে দেখছিলাম দারুণ ক্যামেরায় যে কাজ করা হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে সাধুবাদ বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের এই অপার সৌন্দর্য উপভোগ করবার সুযোগ করে দিয়েছেন খেলা উপভোগ করছেন বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী ক্রিকেট লাভার্স যে মানুষগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তারা কিন্তু উপভোগ করছেন সত্যি সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ এই কথা যখন বলছি তানজিম সাকিব ফরেন প্রান্ত থেকে প্রথম বলটি করলেন নতুন ওভারের স্টাম্পের ওপরে একটু লো হয়েছিল স্কোয়ার কাট করেছিলেন একটি রান নিয়ে স্ট্রাইক রোটেড সিলভার ব্যাট থেকে 37 রানে পৌঁছে গেলেন 329 ইউ মিস আই হিট ক্লিন বল হিম দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাচিভমেন্ট ইন দ্য ডে
ফ্যান্টাস্টিক, গুড লেন্থে পিচ করেছিল, কিছু বোঝে ওঠার আগে এই ব্যাটটা নামাতে পারেননি, কোনো সুযোগ পাননি। আমরা বারবারই বলছি আজকে যে তানজিম সাকিবের যে গতি, জাস্ট লেন্থ এবং অ্যাকুরেসি যদি ইফ হি ক্যান মেনটেন, হি উইল বি সাকসিডেড অ্যান্ড হি গট আ উইকেট। এবং দারুণ একটা ডেলিভারি, ড্রিম ডেলিভারি। দিস মাইট বি অবভিয়াসলি আ ড্রিম ডেলিভারি ফর দ্য সিমার অর পেসার। ফ্যান্টাবুলাস, কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। হতাশায় পূর্বে, হতাশায় পুড়িয়ে এবার প্যাভিলিয়নে পথ ধরলেন। 63 বল থেকে 32 রান, 3টি 4 এবং 1টি ছক্কার সুবাদে কেভিন সিনক্লেয়ার তার চ্যাপ্টারটা ক্লিয়ার করে দিলেন। তানজিম সাকিব ইভেন্টফুল একটি ডেলিভারি। 92 রানের লিড যখন 329 রানের মাথায় সপ্তম উইকেটের পতন ঘটল, অনেক দেরিতে হলো, তারপরেও অন্তত বাংলাদেশ সাফল্য পেয়েছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম উইকেটের পতন, প্রায় 60 ঊর্ধ্ব রানের যে পার্টনারশিপ, এটা কিন্তু বাংলাদেশকে অনেকখানি ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে, অনেক। তবে ক্রিকেটের শেষ বলে কিছু নাই, নাথিং ইজ এন্ড ইন ক্রিকেট, কিছুই শেষ নাই ক্রিকেটে। কি ঘটবে যদি বাংলাদেশ যে উইকেট তুলে নিতে পেরেছে, নতুন যে ব্যাটার আসবেন তাকে যদি দ্রুত ফেরত পাঠাতে পারেন, 1 ওভারের মধ্যেই কিন্তু খেলা শেষ হয়ে যেতে পারে। 3টা ড্রিম ডেলিভারি যদি করতে পারেন সাকিব, তিনি প্রথম সাফল্যের মুখ দেখলেন 51টি রান খরচ করে। ভদ্রলোকের কথা আমরা বলেছিলাম, হি ইজ ভেরি পোটেনশিয়াল ক্রিকেটার। ও ক্যামেরা ক্রুরা দেখাচ্ছেন মাঠের ওপরে যে চিল উঠছে, কি দারুণ, মেঘের ভেলা আকাশ জুড়ে স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে, সেখানে চিল উঠছে। ক্যামেরা ক্রুদের সেটা কিন্তু বাদ যায়নি, তারা চমৎকারভাবে সেটি দৃশ্যায়ন করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রিকেট ভক্ত, ক্রিকেট লাভার, ক্রিকেট এনথুয়াস্টিক যারা, তাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন এই অপার সৌন্দর্যের এই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজন করছে। মাঠ থেকে সরাসরি সম্প্রচার। নতুন ব্যাটার জর্ডান, মূলত বোলার, টেল অ্যান্ডার ব্যাটার হিসেবে তিনি, তার বিপক্ষে সিমার তানজিম সাকিব প্রথম বল মোকাবেলা করেছেন। গুড লেন্থ, একটু সুইং করে বেরিয়ে গেল, আউট সুইঙ্গিং ডেলিভারি। ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে খেলবার চেষ্টা করেছিলেন, তবে খেলতে পারেননি। আকিম জর্ডান ছিলেন নতুন ব্যাটার, এখানে ফোকাস করতে হবে এখন। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে নতুন যে ব্যাটার আসবেন তার দিকে কিন্তু ফোকাস, এবং সেই কারণে কিন্তু 3 জন স্লিপ গালিতে একজন ফিল্ডার নিয়ে তানজিম বল করছেন। যে গতির ঝড় তিনি তুলতে পারেন, শুধু লাইন এবং লেন্থ, এই জায়গাটাতেই আপনি ফোকাস করুন, আপনি পারবেন। আপনি অত্যন্ত প্রমিজিং একজন ক্রিকেটার। আসছেন পরের বলটি নিয়ে, এবারও গুড লেন্থ। ও মাই গুডনেস, ভেরি আই প্লেজেন্ট, ভেরি আই প্লেজেন্ট। মোহাম্মদ শামি, পাকিস্তান দলের সাবেক পেসার, বিপিএল ও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি খেলেছেন। অনেকটা সেই ধরনের বোলিং অ্যাকশন তার, এবং তার যে রান আপ সেটাই মনে করিয়ে দেয় মোহাম্মদ শামির মতো। এবং স্ক্রিনে দেখুন, একেবারে অনেকটাই পেছন থেকে আপনি নাম না দেখে যদি খেয়াল করেন, আপনি ধরেই নেবেন এটি মোহাম্মদ শামি, পাকিস্তানের এক সময়ের ঝড় তোলা বোলার ছিলেন। আমাদের তানজিম সাকিব, এটাই তার পরিচয়, হোক বিশ্ব ক্রিকেটকে তিনি জানিয়ে দিক। ও মাই গুডনেস, গুড লেন্থ, ভেতরে ঢুকছে ইনকামিং ওয়ে, ওখানে ফ্লিক করে দিয়েছেন। ডিপার পজিশন, ডিফাইন লেগে খালেদ বল কুড়ে ফেরত পাঠালেন। 1-2টি রান আছে, ভালো বোঝাপড়া, ইন বিটুইন উইকেট ভালো ছিল। ভালো বোঝাপড়া থাকলে 1 রানকে ডাবলসে কনভার্ট করা যায়। দে হ্যাভ ডান দিস জব ভেরি স্মুথলি অ্যান্ড সাকসেসফুলি। ইন বিটুইন উইকেট, ইটস ভেরি নাইস। They both are very cautiously done their job, এবং they have completed 2 runs. Yes, this is a very much eventful over. 3 sleeve and Gali. This is a fail set up, mid off, mid on, and now Tanjim on bowling spots, another good length, and just different the last ball, and this over is done after 91 over 331, অর্থাৎ 91 ওভার শেষে 31-7 উইকেটে 94 রানের বড় সড়ো লিড ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছে
বাংলাদেশ খানিকটা ব্যাকফুটে, তবে সেখান থেকে কাম ব্যাক করতেই পারে। আকিম জর্ডান 10টি ম্যাচে 14টি ইনিংস তিনি ব্যাট করেছেন, 14 ইনিংসে তিনি 231 রান, হাইস্ট তার 54, এভারেজ মূলত টেইলেন্ডার ব্যাটার 17.76, একটি অর্ধশত রান তার রয়েছে। এখন এই ছোট্ট ছোট্ট পার্টনারশিপগুলো তার যে কন্ট্রিবিউশন হবে এটাই কিন্তু আসলে সফরকারীদেরকে এগিয়ে দেবে। এটা নিশ্চয়ই দল চাচ্ছে এবং দলীয় ক্যাপ্টেন স্কিপার জশুয়া ডি সিলভা একটা প্রান্ত আগলে রেখেছেন, মাটি আঁকড়ে ধরে আছেন। এটাই টেস্ট ক্রিকেটের আসলে স্ট্র্যাটেজি, কৌশল। তানভীর মিডিয়া প্রান্ত থেকে লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার ওখানে বল করলেন জশুয়া ডি সিলভার উদ্দেশ্যে, একেবারে উইকেট টু উইকেট ফল অফ ডেলিভারি। বোলার নিজেই ফলশ্রুতে ফিল্ডিং করলেন, এ বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। 331 7 উইকেটে 90 ঊর্ধ্ব একটা লিড পেয়ে গেছে। পরের বল লেগ স্টাম্পের ওপরে ডাউন দ্য লেগ, কবজির মোচরে ওখানে জ্যান্টেল পুশ করেছেন মিড অনে। ওখানে মোহাম্মদ নাইম শেখ তিনি ছিলেন, তার কাছে বল রান নেবার সুযোগ নেই। কোনো ব্যাপার না, রান নেবার তারা নেই। আমরা বলেছি যে উইকেটে টিকে থাকুন বা উইকেটে টিকে থাকাটাই স্ট্র্যাটেজি, সেটাই কিন্তু ক্যারিবিয়ানরা করছে। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট ছোট্ট রান আপ, এবারে ফলো অফ ডেলিভারি, বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ, বোলার ফলশ্রুতে নিজেই বল কুড়িয়ে নিয়েছেন, এ বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বোলারদের মনোসংযোগে চিড় ধরানো, তাদেরকে উইকেট না দেয়া, এই কাজগুলো করে যাওয়াটাই টেস্ট ক্রিকেট এবং সেই কাজ করছেন। 67 রান দিয়েছেন 26তম ওভার, এটি তার একটি উইকেট পেয়েছেন তানভীর। পরের বল ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে চেক শট খেললেন, ওখানে ফিল্ডিং প্রথমে ফাম্বল হয়েছিল আফিফ ধ্রুব, সেকেন্ড প্রচেষ্টায় তিনি বলটি গ্যাদার করলেন। এ বল থেকে অবশ্য রান নেবার কোনো চেষ্টা করেনি, দরকার নেই, এটা আমরা বলছি। 94 রানের লিড, 7 রানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট এই যে স্টেপগুলো নিচ্ছেন, আলগা বলের জন্য অপেক্ষা করছেন। দিস ইজ আ স্মার্ট ক্রিকেট। অবভিয়াসলি অ্যানাদার ডেলিভারি অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট by the bowler Tanveer. He is very successful bowler in the last BPL. He secured 17 wickets and the highest wicket taker in the last BPL, and he has shown his potentiality, and now he's knocking the door for the national team. Already he played a T20 match against England the last March-April in home side, and the last ball Tanveer outside of stump, turn and bounce, back foot drive by the skipper De Silva. This is another single, and the over 331 and 1. That means 332 একটি রান শেষ বল থেকে নিয়েছেন। 92 ওভার সম্পন্ন হয়েছে, 332 রান, লিড বেড়েই যাচ্ছে 17 রানের দিকে। 17 রান থেকে 150, 150 থেকে 200, এভাবে রান বারবার সুযোগ আছে, কারণ ওভারের কোনো লিমিটেশনস নেই। আমরা বারে বলেছি বারে বারে যে ওভারের কোনো লিমিটেশন নেই। তানজিম হাসান সাকিব আমরা দেখছি সেখানে দারুণ ক্যামেরায় মুন্সিয়ানা, আমরা ক্যামেরা ক্রুদেরকে দেখেছি, তারা পুরো সিলেটকেই মাঝে মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করছেন, পুরো বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছেন বিশ্ব দরবারে। A pumped up Bangladeshi side after taking the wicket of Kevin Sinclair, the important breakthrough, what Bangladesh was looking for. Now, Joshua Da Silva, he wants to keep the strike to him as much as possible. You have to play the role, the captain's knock. He has played the captain's knock in the first test match. Now Tanzim Hassan Saqib, good bowling. Finally, he picked up a wicket, the important breakthrough in the third day. Now it's important for the Bangladeshi bowlers to take the advantage of the new batter.
Akim Jordan, the tail ender, is here. The tail is on for Windies. So it's a big opportunity for Bangladeshi bowlers. Attacking field setup, 3 slip fielders and a gully for Jordan. Very good delivery, kept low. He just paced off delivery from Tanzim Hassan Saqib. Brilliant bowling. But Bangladesh need more wickets from here. I'm sure they want to restrict Windies below 100 lead. And gone! In the slip corner, Naim Sheikh was the fielder. What a catch! Outside of stamp. Tried to play a cover drive, Akim Jordan. And Tanzim Hassan Saqib, the man again, strikes for Bangladesh. Another wicket down. Jordan departs. Yes, that what I was talking about. This is the peak time to pick up another wicket, as Jordan is the tail end, a new batter, and Tanzim has done the trick. Brilliant bowling, outswinger, beaten against the swing. Naim Sheikh in the second sleep. A very good catch from him. Very good, brilliant from Bangladesh. West Indies A, 333 for 8. আমরা বলছিলাম যে কনসিস্টেন্সিটা ধরে রাখা, প্রেশারটা ধরে রাখা। তানজিম হাসান যেভাবে উইকেটটি পেয়েছিলেন, আগের উইকেটটি আমরা বলেছিলাম এটা থেকেই শুরু করতে হবে। দেরি হয়েছে বটে, তবে ক্রিকেটে দেরি বলে শেষ বলে কিছু নেই। যে কোনো সময় খেলার মোমেন্টাম চেঞ্জ হতে পারে এবং বাংলাদেশ কিন্তু এখন খেলায় প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে কামব্যাক করবার জন্য, এবং দে ক্যান, এবং তারা পারে। নতুন ব্যাটার কে এসেছেন আমরা জানাচ্ছি, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, মূলত আরেকজন টেল এন্ডার ব্যাটার, বোলার, পেসার হিসেবে উইকেট তুলে নেওয়া তার দায়িত্ব। তবে এখন উইকেটে তিনি একটা প্রান্ত ধরে রাখবার চেষ্টা করবেন, সময় ক্ষেপণের চেষ্টা করবেন, এটা হতে পারে। কৌশল ডি সিলভার সাথে দলীয় অধিনায়ক স্কিপার তিনি আছেন, তার সাথে কথা বলে নিলেন এবং মিনি কনফারেন্স উইকেটে যাবার আগেই তারা সেরে নিলেন। আপনারা দেখছেন বাংলাদেশ এ দল এবং উইন্ডিজ এ দলের মধ্যেকার ম্যাচের চলতি যে ধারাবিবরণী মাঠ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করছে এই খেলাটি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে আয়োজনে। বিসিবির ফেসবুক পেজ এবং বিসিবির ইউটিউব চ্যানেল পুরো এই সিরিজের 3টি ম্যাচই 4 দিনের যে টেস্ট আনঅফিসিয়াল টেস্ট ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ড 1 এবং 2-তে। এটি দ্বিতীয় গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 2টি স্টেডিয়ামই লাগোয়া, সেখানে দ্বিতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, দ্বিতীয় গ্রাউন্ডে ইনফ্যাক্ট এটি। দ্বিতীয় আনঅফিসিয়াল টেস্টের 3য় দিনের প্রথম সেশনের খেলা মাঠে গড়াচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাট করেছিল 337 রান করে, তারা অল আউট হয়ে যায় তার জবাবে। A very pumped up Bangladeshi side. Oh, very good delivery. Tanzim Hassan Saqib absolutely got the momentum. Bangladesh has got the momentum. Brilliant bowling. And a breakthrough. A couple of wickets from here. West Indies 8 down. Last 2 batters. Look at that catch. Outswinger, outside off stump. Very good reflected catch by Naim Hassan in the slip cordon. 3 slip fielders and a gully for Tanzim Hassan Saqib. Anderson Phillip, the new man in for West Indies A. Ooh, what a delivery! What a delivery! Just passing the bat of Anderson Phillip. A very good over done. A very good over. Success for Tanzim Hassan Saqib. Picked up a very important breakthrough. 333 for 8, West Indies A.
Joshua Da Silva, the skipper. Now he wants to take the strike as much as possible. He will try to take a single from the fourth or fifth ball. Let's see what will be the strategy from Josh Da Silva. He is cruising alone from one side. Tanvir Islam, he's continuing. We can see crowds here in the Sylhet Academy ground. Sylhet International Cricket Stadium, when the international matches has been taken place here. The gallery was uploaded by so many crowds, a cricket-loving nation. Bangladesh are down to the square leg. Quick single bit, mix up. No. Very good fielding in the deep. Stopped from taking the couple of runs. Just a single. And now Anderson Phillip have to survive next 5 deliveries. দারুণ একটা পিক ছিল ওখানে, ফিল্ডার দারুণ ফিল্ডিং করেছেন। সাদমান বল ধরেই দ্রুততার সাথে স্ট্রাইক এন্ড প্রান্তে থ্রো করেছিলেন। দ্বিতীয় রান নিতে গেলেই কিন্তু রান আউট হতে পারতেন। গতকালের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা, জোশুয়া ডি সিলভা, কেসি কার্টিকে যেভাবে রান আউটের ফাঁদে পড়তে হয়েছিল সেই ঝুঁকিটা আর নেননি। ব্যাটিংয়ের লেজটা মুড়ে দিতে হবে। তানভীর মিডিয়া প্রান্ত থেকে বল করে যাচ্ছেন। 27টি ওভার বল করেছিলেন, 69 রান দিয়ে একটি উইকেট তিনি পেয়েছেন। এটি তার 28তম ওভার। লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার, অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, একজন স্লিভ, শর্ট ফরওয়ার্ড লেগ, শর্ট কাভার। পরের বল স্টাম্পের ওপরে লেন্থ ডেলিভারি, খেলার রুম দেননি ওখানে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে। ফিলিপ মূলত বোলার, সে কারণেই তাকেই কিন্তু টার্গেট করতে হবে এবং সেভাবেই ফিল্ড সেট আপটা সাজানো হয়েছে। তার জন্য ফিল্ডারদেরকে একদম কাছে কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। তানভীর ছোট্ট রান আপনি বল করে থাকেন, ডানহাতি ব্যাটারের জন্য অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে তিনি যাচ্ছেন। পরের বলটি নিয়ে লেগ মিড স্টাম্পের ওপরে অফিস শর্ট ফরওয়ার্ড লেগে ফিল্ডার কি করলেন, হেলমেট পরে শুধু চেয়েছে দেখলেন। এত দ্রুত ঘটনাটাই ঘটেছিল, তিনি হাতটা বাড়ানোর আগেই বল তাকে ক্রস করে চলে গেল। কট বিহায় একটা ক্যাচ উঠেছিল, কিন্তু সেটাকে তালুতে জমাতে পারলে সুযোগটা কিন্তু তৈরি হতো। Shahadat Hossain Deepu is fielding there at short leg. Oh, down the leg. A little bit uphill from the bowler, and then suddenly he found that was down the leg. So he stopped shouting. Afif Hossain Rubo, very happy skipper right this moment. And 97 already lead by West Indies A. It's already a decent lead, I think, in this condition for West Indies, because the West Indian seamers, they are very dangerous. We have seen some express pace bowling from them. Just look at the last delivery. It was way down the leg. Afif Hossain Rubo, the skipper. মাঠের বাইরে very happy একটি now. ঘুড়ি উঠছে, সেটাকেই আসলে ইন্ডিকেট করেছিলেন ফিল্ডাররা যে ওইটা তাদের কনসেন্ট্রেশনে ব্রেক করছে, বোলারের কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হচ্ছে। এবং সেটাকে কিন্তু ক্যামেরা ক্রুদেরও চোখ এড়ায়নি, এবং সেটা দেখুন স্ক্রিনে যারা আমাদেরকে দেখছেন, চমৎকার একটা দৃশ্য। তানভীর পরের বল, উইকেট টু উইকেট, চ্যানেল মেনটেন করছেন, একেবারে স্পিনটাকে চাপলেন। খেলার সুযোগ খুব বেশি তৈরি করতে পারেননি। এক্সট্রা 15টি রান যোগ হয়েছে 334 8 উইকেটে, শেষ দুটি উইকেটের আশায় বাংলাদেশ। Already a decent lead from West Indies A. The last ball, he left it. No run. So Joshua De Silva, he will keep the strike. Pace attack and spin attack from both of the ends. 334 for 8.
Tanzim Hassan Saqib is continuing from the far end. Joshua Da Silva, the skipper, is cruising alone. He is trying to keep the strike as much as possible. And surely is not interested to give the strike against the pace bowler, especially to Philip. But it's a golden opportunity for the Bangladeshi bowlers to pick up another wicket from here. The tail is absolutely exposed for Windies A. They are leading by 97 runs, and Farooq bhai, I think it's a decent lead by Windies. ডেফিনেটলি এটা বড় একটা প্রেশার বাংলাদেশের উপর তৈরি করছে। আমরা শুরু থেকে বলছি, এবারে ব্যাক অফ লেন্থ রাইজিং স্লটে পেয়েছিলেন, তবে টাইমিংটা ভালো হয়নি, প্লেসমেন্টটাও ভালো করতে পারেনি, ফুল শট খেলেছিলেন, টাইমিংয়ের গড়বড় হওয়ার কারণে আন্ডার এজ হয়েছিল, বল চলে গেল। স্কোয়ার লেগ একটি রান পাবেন, তবে মাস ব্লেডে নিতে পারলে, টাইমিংটা ঠিক হলে, হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশনটা মোটামুটি করেছিলেন, তবে মাস ব্লেডে নিলে কিন্তু এই বলটা ছক্কা হতে পারত। তবে সেটা মন্দ না, যাও হয়েছে। 98 রানের লিড তো আরেকটি রান দিয়ে হয়ে গেল। পার্টনারশিপ 6 রানের পার্টনারশিপ, 335 8 উইকেটে, অর্থাৎ আর 2টি রান হলেই 17 রানের একটা লিড তারা পেয়ে যাবে। এটা কিন্তু তাদেরকে খুব কমফোর্টেবল জোনেই নিয়ে যাচ্ছে ডেফিনেটলি। And the West Indian skipper Joshua Da Silva is keeping his faith on his tail-ender batter Anderson Phillip. He takes a single and rotates the strike, now on a strike. Oh, what a delivery! The rising one, beautiful delivery from Tanzim Hassan Saqib. He pitched it on lane, hitting hard on the deck, produced some rise, a rising delivery. Look at this one, absolutely beaten against the pace. হিটিং থ্রু দ্য লাইন, একেবারে স্ট্রেট সিমে বলটাকে পিচ করেছিলেন। গুড লেন্থ থেকে লাফিয়ে ওঠা বলটা খেলার সক্ষমতা ছিল না, যে কোনো ব্যাটারের জন্য এই বল খেলা চ্যালেঞ্জ। আর তিনি তো টেল এন্ডার, ফিলিপ অ্যান্ডারসন ফিলিপ, তাকেই টার্গেট করছে বাংলাদেশ। 3 জন স্লিপ, পরের বল এবার টেনে খেলে দিয়েছেন, মাস ব্লেডে লাগলো এবং ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বল সীমানা পার। 4 Smashed it away, all the way out in the carpet. And Philip is the man there. We can see the wind is blowing here at Sylhet Academy ground, but what a shot from Anderson Phillip. He's off the mark with this boundary. Brilliant, brilliant shot. Pulls it away. Didn't connect quite comfortably, but still he found the boundary. Anderson Phillip. Tanzim Hassan Saqib, and bowled, gone! The third stamp! Another wicket for Tanzim Hassan Saqib. Tried to play a wild shot, a ramp shot, completely missed the ball and hit the ball hits onto the stumps, on the third stumps. Another wicket down for West Indies. Anderson Phillip departs. West Indies A 339 for 9. Phillip gone for 4 after facing 10 balls. A boundary. 102 runs lead now for Windies, completely missed. Look at this delivery, in swinging one. Beaten against the swing again. West Indies A 339 for 9. Look at this one. A pace on delivery, express pace bowling from Tanzim Hassan Saqib, uprooted the third stump, clean bowled. Again the sun is out, the bright sun is out here in Sylhet Academy ground, very interesting. You cannot predict the weather of Sylhet, it's very, very much unpredictable. Now you can see bright sun, and just after a minute you will see sky
This is the weather of Sylhet. The new man in, the last man for West Indies A, J. McAllister. Bangladesh need another wicket to wrap up this innings, West Indian A team innings. The second four-day unofficial test match between Bangladesh A versus West Indies A. We are at day 3. Brilliantly bowled by the Bangladeshi bowlers. They have managed to pick up 3 wickets in this session, and all the wickets has been taken by the young star Tanzim Hassan Saqib. First shot, first ball McAllister has faced. He tried a wild shot, but the skipper Joshua De Silva called him, don't go for this kind of ram shots. Another over gone. A very good another over from Tanzim Hassan Saqib. West Indies a lead by 102 runs. 339 for 9. J. McAllister, very new in this first class side. 8 matches, 10 innings, 25 runs only, and highest is 12. Newly included in the West Indian A side, Tanvir Islam is continuing from the media end. The match officials for the second four-day unofficial test. Match referee Mr. Akhtar Ahmed Shipar. On-field umpire Ghazi Sohel and Ali Arman Rajon. Reserve umpire ATM Ikram. Tanvir Islam, a very good turn-in delivery, a dot ball. Official scorers Saidur Rahman Bhuiya and H.U. Dipu. And the online scorer is Khairul Anam Waleem. And thanks to all the match officials and the ground staff here in Sylhet Academic Ground. Another good one, flighted one, front foot defense. The skipper doesn't want to take any kind of risk from here. Just a wicket left. But it's a good lead from West Indies, especially in this morning. Kevin Sinclair and the skipper Joshua Da Silva batted really well. Another stump-to-stump delivery. Stop the single. He is not interested to take the single this time. Down to the sweeper cover. But Joshua Da Silva not interested to take any run from here. He wants to keep the strike as much as possible. Probably he will try to take a single in the fourth delivery, or he is absolutely on a hitting zone. He is trying to hit big shots. Now Afif Hussain calls their fielders to come closer to stop the single. All the fielders are coming closer from boundary. Everybody moves from the boundary to inner circle. Joshua De Silva is looking for big shots. His intention is absolutely clear. Anticipated very much. He'll go for big shots. Let's see. Tried, but not connected at all. All dot balls in this over. West Indies A 102 runs lead already. 339 for 9. Last ball, let's see. Can Bangladesh stop the single? All the fielders are very close to Joshua Da Silva. And down the ground. What a big shot. Big enough into the crowds. It's a 6 from Joshua De Silva. What a way to finish this over. Another over gone. West Indies A lead by 106 runs.
345 for 9. শেষ বলের ছক্কা অর্থাৎ শেষ বলের ছক্কা এটা লিডকে আরও বাড়িয়ে দিল 108 রানের লিড অর্থাৎ তিনি যতক্ষণ উইকেটে থাকবেন ততক্ষণই রান আসবে অন্য প্রান্তের আসলে টেল এন্ডার ব্যাটার শেষ ব্যাটার ম্যাক অ্যালিস্টার সেই কারণেই কিন্তু ঝুঁকিটা নিচ্ছেন এবং এই মুহূর্তে স্ট্রাইক এন্ডে রয়েছেন যে ম্যাক অ্যালিস্টার মূলত বোলার যিনি নাবিশ্বাস তুলতেন বাংলাদেশের ব্যাটারদের বাউন্সারের পর বাউন্সার দিয়ে তিনি কিন্তু এখন ব্যাটারের ভূমিকায় এবং তার বিপক্ষে ওই প্রান্তে বাংলাদেশের গতির ঝড় তুলবার জন্য যিনি প্রস্তুত তানজিম হাসান সাকিব তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বল হাতে তার হাতে দেওয়া হয়েছে তিনজন স্লিপে ফিল্ডার গালিতে একজন পয়েন্ট অফ সাইডের শর্ট কাভারে প্রথম বল তানজিম সাকিব স্লো ডেলিভারি এয়ারে বল এবং মিড অনে ধরা পড়লেন আউট এবং এরই সাথে র্যাপ আপ হয়ে গেল 345-এ থেমে গেল সফরকারী দল উইন্ডিজ এ দল অর্থাৎ 108 রানের লিড বাংলাদেশের বিপক্ষে নিয়েছে ক্যারিবিয়ানরা বাংলাদেশকে এই রান করার পরে তাদেরকে কিন্তু জয়ের জন্য খেলতে হবে Oh, what a brilliant bowling performance from this youngster Tanzim Hassan Saqib. Picked up 4 wickets. All the 4 wickets of today has been taken by this youngster Tanzim Hassan Saqib. Brilliant bowling display. The last wicket, look at this wicket, beaten in pace and bounce, back of a lane delivery, tried to pull, late timing, not a good hand-eye coordination from J. McAllister. It was a top edge and easy catch. So this is the end of West Indies A innings. 345. They have lost all their wickets and they lead by 108 runs. So Bangladesh are trailing by 108 runs. Now everybody is on their way to their dressing room. When the play will resume, we'll be back here again. So don't go anywhere. Stay tuned with BCB's official YouTube channel. যে ব্যাংকে আমি পাঠাবো যে অ্যাড্রেসে পাঠাবো টাকা
সেই অ্যাড্রেসে আমি যে ওখানে যে অপশনে গিয়ে ওখানে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নাম হয়ে যাবে, নাম লেখা করে ব্যাংক চাই, মানে কোন ব্রাঞ্চে বা কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেটা আসতেছে না। আপনাদের ওয়েবসাইটের মানে আপনাদের সার্ভারের প্রবলেম নাকি? তাহলে এটা হবে আজকে হবে? ওটিপি তো পয়েন্ট করে
Hello and welcome back once again. We are live from Sylhet Academic Ground. Both of the umpires are entering into the field. Now it's time to bat for Bangladeshi batters. They are 108 runs behind after the innings break. All the fielders, West Indian fielders, are into the field. It's going to be a challenge for Bangladeshi batters to bat on. It's a humid weather here in Sylhet, bright sun out there. Both of the batters, Zakir Hassan and Shabman Islam, I think they will start. And they must have to show their temperament, the test temperament, and the patience in the middle. West Indies all out after scoring 345 runs, lost their all 10 wickets, and Bangladesh are trailing by 108 runs. So this is the job for Bangladeshi batter, now to bat on and give a big target to the West Indian batters when they will bat again on the fourth innings. But first, Bangladeshi batters have to score 108 runs to take the lead. They are 108 runs behind, but very good bowling from Tanzim Hassan Saqib. Attacking field setup against Shabman Islam. 3 slip fielders and a gully. There is a short backward point, short cover. There is a mid-off. There is a short mid-wicket and a fielder in the deep fine leg. 108 রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ ব্যাট করতে নামছে। বাংলাদেশের এখন প্রথম যে টার্গেট সেটা হলো যে বাংলাদেশ ম্যাচ বাঁচানোর জন্য খেলতে হবে। জয়ের বিষয়টা পরে। আকিম জর্ডান প্রথম ওভারের প্রথম বল অফ স্টাম্পের বাইরে দেখে শুনে ওখানে ছেড়ে দিয়েছেন, ব্যাটার খেলার চেষ্টাই করেননি এবং এই বল থেকে আসলে ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলার কোনো চেষ্টাই করেননি এবং মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হবে। আকিম জর্ডান দীর্ঘদেহী বোলার এবং ফাস্ট বোলার প্রথম যে বলগুলো সেগুলো মাথা ঠান্ডা রেখে মোকাবেলা করতে হবে। এছাড়া কিন্তু আসলে কোনো কিছু করার নেই। এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে সেই কৌশলই যেতে হবে যদি বাংলাদেশ ম্যাচে থাকতে চায়। যাচ্ছেন পরের বলটি নিয়ে, পরের বল এবারে আউটসাইড অফ স্টাম্প, ভেতরে ঢুকছিল, তবে দেখে শুনে এবারও ছেড়ে দিলেন। আকিম জর্ডান ডানাতি সিমার, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের ধ্রুপদী সব সিমারদের কথাই মনে পড়ে। ম্যালকম মার্শাল, জোয়েল গার্নার, অ্যান্ডি ক্রফট এবং শেষ দিকে এসে যারা আলো ছড়িয়েছেন অ্যামব্রোস, কার্টলি অ্যামব্রোস, কোর্টনি ওয়ালশের মতো লিজেন্ডদের উত্তরসূরি তারা। দীর্ঘদেহী এই বোলারদের বাড়তি অ্যাডভান্টেজ হাইটের কারণে। যাচ্ছেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, পরের বলটি আউটসাইড অফ স্টাম্প, এ লিটল বিট ইন সুইঙ্গিং। সাদমান ব্যাটার হিসেবে রয়েছেন, 3 জন স্লিপ গালিতে ফিল্ডার নিয়ে বল করছেন। বলের লাইনে গিয়ে কভার পয়েন্টের দিকে পুশ করলেন, ফিল্ডিং হয়েছে, বল থেকে রান পাবেন না। Devin Imlak, he's keeping the wicket now. And Jordan, he is into the attack. Akim Jordan, another outside off stump delivery. Didn't even try to chase Shabman Islam. They have to show they are patient and at the same time the temperament. It's a hard heating warm day here in Sylhet, but a perfect condition to play cricket. Bangladesh need to survive at least. I think there will be another few overs will be played before the lunch. Oh, what a delivery in swinging one, big appeal, but it was traveling to down the leg, couple of runs for sure. Yes, couple of runs. It's a leg by
Yes, umpire will signal. Yes, it is leg by signal from umpire. Bangladesh off the mark. বাংলাদেশ আরও 106 রানে পিছিয়ে, যেভাবেই হোক লেগ বাই আকারেই হোক বা যেভাবেই হোক দুটি রান স্কোর বোর্ডে যুক্ত হয়েছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং আকিম জর্ডান প্রথম ইনিংসে তো বাংলাদেশকে একাই ধসিয়ে দিয়েছিলেন। 18 ওভার 3 বল করে তিনি 5টি উইকেট নিয়েছিলেন 45 রানে, সে কারণে তাকেই বল তুলে দিয়েছেন। দীর্ঘদেহী এই ফাস্ট বোলার, তিনি মিডিয়া প্রান্ত থেকে যাচ্ছেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট। পরের বল অফ স্টাম্পের বাইরে ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ রেখেছিলেন সাদমান, অত্যন্ত মাথা ঠান্ডা রেখে বলটাকে ছেড়ে দিলেন, বল চলে গেল উইকেট রক্ষক ডি সিলভার গ্লাভসে। এরই সাথে ওভারের সমাপ্তি। 2টি রান বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে, স্বাভাবিকভাবেই ব্যবধান কমেছে। 106 রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ। যারা দেখছেন আমাদেরকে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে দেখবার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং বিসিবির ইউটিউব চ্যানেল আয়োজন করেছে, মাঠ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করছে। এই 4 দিনের আনঅফিসিয়াল টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম গ্রাউন্ড 2-তে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করছে 108 রানে পিছিয়ে থেকে। 2টি রান তারা পেয়েছে। আকিম জর্ডান প্রথম ওভার থেকে 2টি রান তিনি দিয়েছিলেন। জাকির হাসান রয়েছেন এবার স্ট্রাইক এন্ডে, দুজনই বাঁহাতি ব্যাটার, দুজনই তাদের জন্য ফিল্ড সেট আপ। 3 জন স্লিপ এবং গালিতে ফিল্ডার নিয়ে ওই প্রান্ত থেকে কে বল করবেন? ফিলিপকেই সম্ভবত আমরা দেখব, অর্থাৎ ওই প্রান্তে না, রেইমন রেইফারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। রেইমন রেইফার তিনি ফার এন্ড প্রান্ত থেকে তিনি দৌড় শুরু করবেন, ডানাতি ওখানে রেইমন রেইফার, তিনি অবশ্য লেফট আর্ম সিমার। প্রথম বলটি গুড লেন্থ, একটু অফ স্টাম্পের বাইরে, রাইজিং ডেলিভারি, দেখে শুনে জাকির বোঝার চেষ্টা করছেন। প্রথম বলটি ছেড়ে দিলেন, ডি সিলভা প্রস্তুত ছিলেন, তার কাছে বল, রান নেবার সুযোগ নেই, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আমরা দেখেছিলাম তানজিম আগের ইনিংসে জোশুয়া ডি সিলভা দেখুন শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকেছেন। এটা কৌশল, টেস্ট ক্রিকেটের এটাই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট খেলছে অনেক দিন, প্রায় 23 বছর ধরে টেস্ট ক্রিকেট খেলছে বাংলাদেশ। এখন আর নতুন করে শেখানোর কিছু নেই, মাথাটাকে ঠান্ডা রাখতে হবে, সেই সক্ষমতা আছে। প্রথম ইনিংসে আপনি ভুল করলেও, যেহেতু লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেট, আপনার সুযোগ থাকে দ্বিতীয় ইনিংসে শেষে সংশোধন করবার। আমি নিশ্চিত যে তারা দে আর ভেরি মাচ পোটেনশিয়াল, তারা সেই সব ভুলগুলো দ্রুত সংশোধন করে প্রথম ইনিংসে যে ভুল করেছেন, এখন বাংলাদেশের যে কৌশল হবে সেটা হলো কত রান প্রতিপক্ষ লিড দিয়েছে, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার। আমাদের এই সেশন এখনকার প্ল্যানটা হলো যে আর মাত্র কাগজে কলমে 10 মিনিটের মতো সময় থাকার কথা, বা তার বেশিও হতে পারে। সেই সময়টুকু আমরা কোনো উইকেট লস করব না, এটা এখনকার প্ল্যান। দেন লাঞ্চ ব্রেকে যখন বাংলাদেশ এ দল যাবে, তখন টিম ম্যানেজমেন্টের সাথে বসে সেকেন্ড সেশন, টি ব্রেকের আগের যে সেশন, সেই সেশনে কী করবে, সেশন বাই সেশনে পরিকল্পনা করা। দিস ইজ দ্য স্মার্টনেস অফ টেস্ট ক্রিকেট। I'm sure Bangladesh is thinking the same as Farooq Bhai. They don't want to lose any wicket from here before, at least before the lunch. I think there are only few overs left before the lunch. Another delivery outside off stump. We can see the movement from both of the bowlers, Akim Jordan and Raymond Reefer. The new ball. So new ball is always dangerous, new red ball, especially when the seam attack is going on, and the West Indian seam attack is absolutely powerful seam attack, pace, bounce. They have all kind of stuffs in their pace bowling. Another outswinging delivery from Raymond Reefer. Shabman Islam left it. In fact, Zakir Hassan is the batter in that occasion. Two left-handed batter, Zakir Hassan and Shabman Islam. In the first innings, Bangladesh managed to score 237 runs. Zakir Hassan made 18 runs and Shabman Islam 15 runs. 4 sleeps for Zakir Hassan. Another outside off stump delivery. It was swinging away. Bangladesh still trailed by 106 runs.
So they have to stay on the crease. They need to show their character. They have to say it on the crease. Another very good delivery, maintaining that stump channel down the ground for a single. And Zakir Hassan off the mark with the single. Bangladesh 3 without loss. Another over gone with this dot ball. Bangladesh 3 without loss. Zakir Hassan 1. Shadban Islam yet can't open his account. So it's very clear Windies will use both of their paces from both of the end, far end and media end. Hakim Jordan will bowl from media end. The star man from the first innings took a fifer, brilliant bowling display. He basically bowls with maintaining the line and length. He's not keen to produce some bouncers and pace, but he's very much strict to his line and length, especially swings. He can produce both in-swingers and out-swingers. 4 sleeps, attacking fields at a backward point, short cover, mid-off, and there's a short mid-wicket. Oh, he tried to pull it away, outside of some, very risky. Dot ball, Zakir Hassan is in a strike. ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই, এখন সময় ক্ষেপণ করাটাই গুরুত্বপূর্ণ। লাঞ্চ ব্রেকের আগে মিনিট 5 মতো সময় আছে। এই সময়ে কোনোভাবে হতে পারে এই ওভারটি শেষ, সে কারণে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। হাকিম জর্ডান বারবাডোসে জন্ম নেওয়া এই ক্রিকেটার, 10টি ম্যাচ খেলেছেন ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে, 41টি উইকেট তার নামের পাশে এবং ম্যাচে 103 রানে 7টি উইকেট। পরের বল, গুড লেন্থ, অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, দুজনই বাঁহাতি ব্যাটার, সে কারণেই কিন্তু যাচ্ছেন, ন্যাচারাল অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করতে পারেন। গুড লেন্থ অফ স্টাম্পের বাইরে জোরের উপরে বলটা করলেন, ছোট্ট একটা ইনসুইঙ্গিং ডেলিভারি ছিল, ভেতরে ঢুকছিল, ছেড়ে দিলেন সাদমান। ওখানে সাদমান নয়, ওখানে জাকির হাসান রয়েছেন। জাকির হাসান স্ট্রাইকের প্রান্তে তিনি রয়েছেন, তার জন্য একটু ফিল্ড সেট আপে 4 জন স্লিপে ফিল্ডার নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন সাইডে মাত্র 2 জন ফিল্ডার, ডিপ ফাইন লেগ এবং মিড উইকেট। এই হলো অন সাইড, কাভার, মিড অফ এবং পয়েন্ট এবং ডিপ মিড উইকেট। পরের বল স্লটে পেয়েছিলেন, তবে প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি। ফ্রন্ট ফুটে বলের লাইনে গিয়ে ভালোভাবেই আত্মবিশ্বাসের সাথে ওখানে বলটাকে নেগোশিয়েট করলেন, তবে বাইস্যাক্ট করতে পারেননি। ফিল্ডার ওখানে প্রস্তুত ছিলেন একেবারে বলের লাইনে অ্যান্ডারসন ফিলিপ, সে কারণে এই বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আমরা বলছি তানজিম যে আসলে রান নেওয়াটা কোনো গুরুত্বপূর্ণই নয়, বাংলাদেশ এখন ম্যাচ বাঁচাতে হবে। এই দিনটা অর্থাৎ আজকে যে তৃতীয় দিন, যদি পুরো দিন বাংলাদেশ ব্যাট করতে পারে তাহলে ম্যাচে বাংলাদেশ থাকবে এবং উইকেট সবগুলো লস করা যাবে না। যাচ্ছেন পরের বলটি নিয়ে, ওখানে হাকিম জর্ডান, রাইজিং, গতির ঝড়, একেবারে যদি স্পিড গান থাকতো নিশ্চিতভাবে এই বলটি 140-এর কাছাকাছি হয়তো হতে পারতো, তবে দেখে শুনে খুব ভালোভাবে অ্যান্টিসিপেট যেটা করেছিলেন জাকির, তিনি বলটাকে ছেড়ে দিলেন। দিস ইজ আ ভেরি ওয়েল লেফট, বল চলে যায় সিলভার গ্লাভসে। Next to bat for Bangladesh, the batting options coming in next. Saif Hassan, Naim Sheikh, Shahadat Hussain Deepu played a brilliant knock of 73 in the first innings. And then Afif Hossain Dhrubo, another very good delivery, well left again. Irfan Shukkur, Naim Hassan, Tanzim Hassan Saqib, Tanvir Islam and Khaled Ahmed. These are the rest of the batters for Bangladesh. প্রথম ইনিংসে কিন্তু শুরুর দিকে টপার যারা বা টপ পজিশনে যারা ব্যাট করেছে তারা কিন্তু রান পেয়েছেন। জাকির তিনি 18 রান করেছিলেন, ভালো একটা সূচনা এনে দিয়েও ইনিংসটাকে লম্বা করতে পারেনি। এই জায়গায় ফোকাস করবার সুযোগ আছে, প্রথম ইনিংসের ভুলটাকে
সংশোধন করে সাদমানও কিন্তু 15 রান করেছিলেন। যাচ্ছেন পরের বলটি নিয়ে, লেন্থ ডেলিভারি ভেতরে ঢুকেছিল, বলের লাইনে গিয়ে দারুণ একটা চার্জ, ডিপ এক্সট্রা কভার বাউন্ডারিতে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, এবং ইয়েস, দিস ইজ আ ওয়েলকাম বাউন্ডারি, ফার্স্ট বাউন্ডারি ফ্রম দ্য সেকেন্ড ইনিংস। ট্রিমেন্ডাস। What a shot. What a beautiful shot. Brilliant shot from Zakir Hassan. He played a brilliant boundary, and with the boundary, this is the end of session 1. It's a lunch break. Bells are off. Fielders, players are going towards to the dressing room. So it's a lunch break. Let's have a look on the scorecard. Bangladesh are still 101 runs behind the trail by, and Bangladesh managed to score 7 runs without losing any wicket. Zakir not out 5. Shadman yet can't open his account. So it's a lunch break. When the play will resume, we'll be back here again. Till then, don't go anywhere. Stay tuned with us. কিন্তু আপু উচ্চারণটা হবে অনেকেই আমার মধ্যে ইংলিশটা একটু ঠিক মানে ইয়ে করে উইন্ডিজ মানে ইএস না, তাহলে কি এস এর উচ্চারণ একটু উইন্ডিজ তো হবে না, উইন্ডিজ। হ্যাঁ, জটা ছেড়ে দিতে হবে, তাহলে জ্বর উচ্চারণ হবে না। হ্যাঁ, জটা উইন্ডিজ, ডিজ, এই জ লাস্টে না, এটা হবে না। উইন্ডিজ এর সাথে ইয়েস। আমাদের কি 40 মিনিট খাওয়ার আজকে কি করেছি সব আমাদের মহিলা ফিমেলের মধ্যে
Hello and welcome back once again. Just after the lunch break. Before the lunch break, Bangladesh have managed to score 7 runs without losing any wicket. Both of the openers, Zakir Hassan and Shadman Islam, they are entering into the field. All the West Indian fielders, they are into the field. Joshua Da Silva, the skipper, he will be keeping the wicket. And before the lunch, Bangladesh have played only 3 overs. And we have seen Devin Imlak was skipping the wicket, but now the skipper is back. Shadman will take the strike. Raymond Reefer with the ball. Windies have used 2 bowlers. Akim Jordan, 2 overs, 4 runs, 1 maiden, no wicket. Raymond Reefer, 1 over, 1 run, no maiden, no wicket. Now it's going to be a long session for Bangladesh before the tea. Bangladesh need to keep the wicket. The first ball after the lunch, Raymond Reefer with the ball. Shadman, the batter, outswinger, very good delivery, maintaining that 4-stamp corridor. Pitched it in length between 6 to 8 meters. Three slip cotton fielders and a gully for Shadman Islam. There is a mid-off, a packed offside fielding. Backward point in short cover. Down the leg, flicks it away. The chase is on. Couple of runs to off the mark. Shadman Islam. Overthrow and misfielding. Poor, sloppy. Another couple of runs from Shadman Islam. So, very sloppy, not happy at all, Joshua Da Silva. Cost another couple of runs due to the misfielding. Very sloppy in the outfield. Bangladeshi batters need to stay on the crease, need to show their temperament, the real test temperament. They are still 97 runs behind from here. Bangladesh trailed by 97 runs. In the commentary box, I am Tanzim with you, and with me, my co-commentator, Mr. Farooq Uzzaman. Farooq bhai, welcome, but what a cover drive. A ball, the chase is on. Another couple of runs for Shadman Islam. শুভ জাকির হাসান এবং সাদমান দুজনই ব্যাট করছেন। সাদমান পরীক্ষিত পারফর্মার এবং জাকির তিনি তো অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন এবং বাংলাদেশের 4 জন ক্রিকেটার অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করবার যে রেকর্ড রয়েছে, আমিরুল ইসলাম বুলবুল, মোহাম্মদ আশরাফুল, আবুল হাসান রাজু এবং চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে জাকির হাসান সর্বশেষ গত 2022 ডিসেম্বরে ভারতের বিপক্ষে জাকির হাসান চতুর্থ ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন উদ্বোধনী ব্যাটার হিসেবে। পরের বল সাদমান ফ্রন্ট ফুটে, এলিগেন্ট কাভার ড্রাইভ, লং অফ থেকে বাম দিকে ছুটে গেলেন। 1-2 রান সাদমানের ব্যাট থেকে। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। সাদমান প্রথম ইনিংসে 15 রান করেছিলেন 51 বল মোকাবেলা করে। প্রথম ইনিংসের ভুল চুকগুলো মিটিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে রান করতে হবে। টেস্ট ক্রিকেট মানেই সুযোগ থাকে, যদি প্রথমবার বা প্রথম ইনিংসে ভুল করি সেকেন্ড ইনিংসে সেখান থেকে কামব্যাক করা যায়। সে কারণে সাদমানের উপর আস্থা নির্বাচকরা রেখেছেন, তিনি সেই আস্থার প্রতিদান দিবেন। আর জাকিরের কথা তো বলছিলামই, আসছেন ওই প্রান্ত থেকে রেমন্ড রেফার, লেফট আর্ম সিমার, ওভার দ্য উইকেট, লেগ মিডল স্টাম্পের ওপরে বেরিয়ে গেল, লেগ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। এ বল থেকে রান নেবার সুযোগ পাবেন না। ফলে স্কোরবোর্ডের পরিবর্তন নেই। বাংলাদেশ যেটা বলছিলাম আরও 100 যে 8 রানে পিছিয়ে থাকার ধাক্কা সেটি ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলবে, তেমনটি প্রত্যাশা।
রেফার আসছেন পরের বলটি নিয়ে মাতি সিমার ওভার দ্য উইকেট একেবারে স্লটে পেয়েছিলেন এলিগ্যান্ট কাভার ড্রাইভ ডিক্স এক্সট্রা কাভার বাউন্ডারি ভেদ করে মুহূর্তের মধ্যে বল সীমানা পার ওয়েলকাম বাউন্ডারি What a shot. What a beautiful looking cover drive. And with this boundary, end of another over. Very, very good start for Bangladesh, I must say. And especially from both of these batters, Shadman Islam and Zakir Hassan. Shadman moves on 12 runs and Zakir on 5. 19 without loss after 4 overs. An expensive over from Raymond Refer. Look at that shot. Beautiful cover drive. No chance for the fielders. And ball raised to the fence. Now Zakir will take the stride. 12টি 4 এবং একটি ছক্কার সুবাদে 224 বল থেকে চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে অভিষেক টেস্টেই 100 রান করেছিলেন জাকির দারুণ এক প্রমিজিং ক্রিকেটার তিনি স্ট্রাইক এন্ডে প্রথম ইনিংসে 13 বল থেকে 18 রান করেছিলেন এই ইনিংসে সেই হিসাব মিটিয়ে দেবার পালা 19 রান করতে পেরেছে এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাগতিক বাংলাদেশ এ দল জর্ডান তিনি মিডিয়া প্রান্ত থেকে ডানাতি সিমার তার জন্য 4জন স্লিপে ফিল্ডার নিয়ে বল করছেন অফ ব্যাক ফিল্ডিং কাভার পয়েন্ট এবং মিড অফ এই হলো অফসাইডে ফিল্ডিং প্রথম বল গুড লেন্থ একেবারে উইকেট টু উইকেট দারুণ চ্যানেল মেনটেন করছেন ভেতরে ঢুকছিল ছোট্ট একটু ইন সুইং করে বলের লাইনে গিয়ে আস্থার সাথে ওখানে ডিফেন্ড করলেন এ বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই জাকিরের কীর্তির কথা বলছিলাম এর আগে 2 জন বিশ্ব ক্রিকেটে এই কীর্তি গড়েছিলেন সাবেক ক্যারিবিয়ান এক ক্রিকেটার তিনি করেছিলেন ওপেনার হিসেবে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা এবং দ্বিতীয় ক্রিকেটার জাকির হাসান ওপেনার হিসেবে চতুর্থ ইনিংসে দ্বিতীয় 100 রান করা এবং এ যাবৎকালে টেস্ট ক্রিকেটের 152 বছরের প্রায় 150 বছরের ইতিহাসে অষ্টম ক্রিকেটার হিসেবে চতুর্থ ইনিংসে অভিষেক টেস্টে 100 রান করেছেন And Zakir is very much solid in his front foot. And a very well copybook cricket. He maintained the grammar while playing. Zakir Hassan has played a couple of test matches, international test matches, 4 innings, 186 runs. And Farooq Bhai was mentioning earlier, he has a century in test, international test. In first class, vastly experience, 112 innings, 72 matches. And what a cut shot and ball race to the fence. A boundary from Zakir Hassan, outside off stamp, cuts it away. What a brilliant shot from Zakir. He moves on 9, Bangladesh 23, without losing any wicket. Look at that shot, wide outside off stamp. Very good execution, very good timing, well placement, found the gap, and a boundary for Zakir Hassan. A very good start for Bangladesh. Bangladesh cannot afford to lose a wicket from here. They need to build a strong opening partnership if they want to give a big target to West Indies. Opening pair partnership is very important to build a big innings. Around 300 plus runs because Bangladesh is still around. জাকির অত্যন্ত অভিজ্ঞ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে আমরা বলবো সময় পেলে পরিসংখ্যান পরে বল রাউন্ড দ্য উইকেট ওখানে আকিম জার্ডান অফ স্টাম্পের ওপরে করিডোর অফ আনসার্টেনিটিতে বলটাকে রাখলেন খুব দ্রুত স্কিড করে বের করে নিয়ে গেছেন দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন জাকির হাসান রান নেবার সুযোগ নেই জাকির ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে অত্যন্ত অভিজ্ঞ 112টি ইনিংস তিনি খেলেছেন 72 ম্যাচে যেখানে 4343 রান করেছেন হাইয়েস্ট তার 213 গড়ও ঈর্ষণীয় 40.97 এবং তিনি যে স্ট্রাইক রেট সেটা 53.3 গড়ে তিনি অর্থাৎ খুব মারমুখী ব্যাটিং তিনি করেন কিন্তু টেস্ট মেজাজে খেললেও ওয়ানডের ফ্লেভার তার ব্যাটে রয়েছে পরের বল এবারে লেগ মিড স্টাম্পের উপরে লো করেছিল ভেতরে ঢুকবার মুখে শেষমেশ ব্যাট পেতে দিলেন রান পাবেন না 14টি 100 রান তার রয়েছে এবং 15টি অর্ধশত রান রয়েছে খুবই দারুণ এক সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার অভিষেকেই নিজেকে সেটি প্রমাণ করেছিলেন 25 বছর 113 দিন তার বয়স উইকেট রক্ষক এই লেফট হ্যান্ডার ব্যাটার তিনি
1998 সালে জন্ম নেওয়া এক ক্রিকেটার, অনূর্ধ্ব 19 দলে বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় দল, চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, রংপুর রেঞ্জার্স, সিলেট স্ট্রাইকার্স, খুলনার হয়ে বিপিএলে মাঠে নেমেছেন। নতুন ওভার শুরু হবে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে 23 কোনো উইকেট না হারিয়ে 23 রানের পার্টনারশিপ। ও প্রান্ত থেকে রেমন রেফার লেফট আর্ম সিমার ওভার দ্য উইকেট। প্রথম বল সাদমানের জন্য গুড লেন্থে পিচ করে একটু ভেতরে ঢোকাচ্ছিলেন, ওখানে ডিফেন্ড করলেন। এ বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। একটা পার্টনারশিপ দরকার, 50 ঊর্ধ্ব পার্টনারশিপের টার্গেট নিয়ে এগোতে হবে এরপরে 100 রানের দিকে, এবং এটা সম্ভব। গতকালকে আমরা ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদেরকে সেটা দেখেছি। আসছেন রেমন রেফার ওভার দ্য উইকেট, পরের বল গুড লেন্থ, একটু লেগ স্টাম্পের বাইরে ডাউন দ্য লেগ হয়ে গেল। অফ স্টাম্পের দিকে সাফল করার কারণেই কিন্তু এটা হয়েছে। ওখানে গ্লান্স করতে চেয়েছিলেন সাদমান, এ বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। 23 কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ তাদের যে পিছিয়ে পড়া রান সেটাকে ব্যাক কাভার করবে, এবং এই উদ্বোধনী জুটি যদি সেটা করতে পারে সেটা কিন্তু বাংলাদেশকে অনেকখানি যে ড্যামেজ ছিল সেখান থেকে তারা বাউন্স ব্যাক বা ব্যাকফায়ার করতে পারে। Bangladesh are still trailing by 85 runs. Shadman Islam is batting unbeaten 12 runs. Another very good delivery, stump to stump delivery, no run. It's a dot ball. Shadman Islam is the opening batter for Bangladesh, played for Bangladesh national side, Bangladesh under 19, and played for the East Zone Bangladesh. Played 13 test matches, 25 innings, 1 not out, 559 runs, and 150 not out is his best in international test. Against Zimbabwe, another outswinger, dot ball. And in List A cricket, Shadman has played 72 matches, 71 innings, 4 not outs, 118 innings, 7 not outs, 5,079 runs, 246 is his best. So he can bat for long. A long-handed batting can be done by him. He have to stay on the crease. You have the temperament, the test temperament, the real test temperament is in him, Shadman Islam. Now he has to carry through the end. Raymond Reefer, he's continuing. Another dot ball outside off stump, didn't even try to negotiate. Dot ball. 85 রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ এ দল ক্যারিবিয়ানদের চেয়ে 23 কোনো উইকেট না হারিয়ে। সাদমান বাংলাদেশ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে অত্যন্ত অভিজ্ঞ এক নাম। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে 73টি ম্যাচ খেলেছেন, 118 ইনিংসে 5,079 রান তিনি করেছেন, এবং বেস্ট তার এক ইনিংসে 246, 100 রান তার 12টি, এবং 28টি অর্ধশত রান রয়েছে। প্রায় 46-এর মতো গড়ে তিনি ব্যাট করেন। অত্যন্ত অভিজ্ঞ, এবং বাংলাদেশের টেস্টের উদ্বোধনী ব্যাটার হিসেবে তাকে অসংখ্য ম্যাচ তাকে খেলানো সুযোগ দিয়েছে, এবং অনেক ভালো ইনিংসও তিনি খেলেছেন। তার সক্ষমতা আছে। রেমন রেফার ফারেন প্রান্ত থেকে গুড লেন্থ, আবেদন হয়েছে, পরাস্ত, একটু আনইভেন বাউন্স, হাইট ছিল, অন সাইডে আর্লি ব্যাটের ফেসটা ক্লোজ করেছিলেন, আবেদন হয়েছিল, তবে সে আবেদনে সাড়া দেবার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না গাজী সোহেল। ডট বলে ওভারে সমাপ্তি হয়ে গেছে। জাকির 9, সাদমান 12 রানে অপরাজিত। একটা পার্টনারশিপ দরকার তানজিম। আমরা বলছি যে যত রানই হোক না কেন, 108 রানের তারা লিড পেয়েছিল, এটা ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের এখন আজকের প্ল্যানটা হলো, look at that big shout. I think the height was an issue because Shadman kept a jump, so their height might be an issue, but not out. He's safe. Trailed by 85 runs, Bangladesh. এটা কোনো ব্যাপার নয়। এই রানটাও বাংলাদেশ আসলে ধীরে ধীরেই যদি তারা ব্যাট করতে পারে, মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে, এই রানটা এক সময় মনে হবে যে খুবই সহজ। অর্থাৎ এই রানটাকে ছাড়িয়ে গিয়ে বাংলাদেশ তখন প্রথম ইনিংসে যে পিছিয়ে পড়া সেটা কাভার করে দ্বিতীয় ইনিংসে রান করতে পারবে, এবং এই উইকেটে যদি 200 বা তার বেশি লিড রাখতে পারে, 150 বা 200, আজকে যদি বাংলাদেশ সারাদিন ব্যাট করে কালকে প্রথম সেশনটা খেলতে পারে, তখন কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সুযোগ হয়তো আসতে পারে। যদি নতুন ওভার আকিম জর্ডান প্রথম ইনিংসে 5 উইকেট শিকারী,
গুড লেন্থ করিডোর অফ আনসার্টেনিটি পরাস্ত হয়েছেন ওখানে জাকির হাসান বাঁহাতি এই প্রমিজিং ক্রিকেটার, যার অনেক তথ্য পরিসংখ্যান আমরা বলেছিলাম। ব্যর্থ হয়েছেন, অফ স্টাম্পের বাইরে আলগা বল, ফুটওয়ার্কের কোনো ব্যবহার করেননি। ফুটওয়ার্কের ব্যবহার না করাটা কিন্তু বিপজ্জনক। A good length delivery, hitting hard on the deck. There was a late swing from him as well. It's very, very risky chasing this kind of heavy swing balls. And Zakir tried to chase that ball, tried to play a cut shot, played and miss. Three slip fielders. Ooh, what a delivery! In swinging one. Look at the variation of Akim Jordan. Just before that ball, he just put an outswinger. On the very next ball, he put an in-swinger. Brilliant, brilliant delivery. Look at this মাই one. গুডনেস, একেবারে গুড লেন্থে বলটা পরে দ্রুত বিদ্যুৎ গতিতে যেভাবে অফ স্টাম্পটাকে ক্রস করেছে, জাস্ট আমার মনে হয় যে হাফ ইঞ্চি জায়গাও সেখানে ফাঁকা ছিল কিনা, এতটাই বিস্ময়ে প্রকাশ করেছেন বল করবার পরে জর্ডান, যে এই বলটা কীভাবে বেলস মিস করলো, স্টাম্পসে আঘাত কিভাবে করলো না। বাই দ্য ওয়ে, এটা হয়ে থাকে, এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে জাকির হাসানকে। ভালো একটা সুযোগ বা লাইফ তিনি অবশ্যই পেয়েছেন। পরের বল এবারে আন্ডারেজ ড্র্যাগিং করে ভেতরে ঢুকিয়েছিলেন, তবে লেগ গালির ওই জায়গা বল যায় একেবারে। ম্যাক অ্যালিস্ট্রা ডিপ ফাইন লেগ থেকে দৌড়ে এসে বল কুড়িয়ে স্ট্রাইক এন্ড প্রান্তে ফেরত পাঠিয়েছেন। একটি রান নিয়ে জাকির বেঁচে গেছেন এবং স্ট্রাইকটা রোটেট করেছেন জাকির হাসান। অবশ্যই সাধুবাদ পাবেন যে তিনি এখন ইনিংসটাকে লম্বা করতে যা যা করণীয় সেটা করবেন যদি তিনি করতে পারেন। দেখানো হচ্ছে কি ব্যাপারটা যে ছিল ড্র্যাগিন, অর্থাৎ প্লেড অন হতে পারতেন, সেটা থেকে বেঁচে গেছেন। আগের বলটিতে তিনি বোল্ড হতে পারতেন, পরপর দুটি লাইফ তিনি কিন্তু পেয়ে গেছেন। Finally, a very good defensive shot. No damage done. Very lucky in this occasion. Shadman Islam, he's on 12 from 19 deliveries. Zakir Hassan on 10 from 20 deliveries. But Akim Jordan, what a variation. Sometimes he's producing outswingers, sometimes in-swinger. So the batters, it's really hard to understand what's going to happen next. Akim Jordan, he's focusing on his line and length. Swing, outswing, in-swing. Another down the leg, flicks it away for a single. Shadman Islam, still good going. No damage done for Bangladesh. 25 without loss. Bangladesh still trailing by 83 runs. From here, they're 83 runs behind. After 83 runs, they will take a lead. And what kind of lead would be a good target for West Indies? What do you think, Farooq bhai? অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের যেটা করতে হবে, সেশন যেটা টি ব্রেকের আগের যে দ্বিতীয় সেশনে খেলা চলছে, কোনো উইকেট লস করা যাবে না, এটা এখন বাংলাদেশের। পরের বল লেগ স্টাম্পের ওপরে ছিল, ফ্লিক করে দিয়েছেন ওয়াইড অফ দ্য, অবশ্য মিড উইকেট। সেখানে বলের পেছনে পেছনে অনেক পথ কাভার করলেন ওখানে কেসি কার্টিস, তবে দুবার ইন বিটুইন উইকেট প্রান্ত বদল করেছেন, নাকি একটি রান, অবশ্য দুটি রান নেবেন এবং শেষ পর্যন্ত দুটি রানই কমপ্লিট হয়ে গেল। 27 রানে পৌঁছে গেল বাংলাদেশ এ। আকিম জর্ডান 12টি রান তিনি দিয়েছেন, এটি তার পঞ্চম ওভারের বোলিং। বাংলাদেশ যে রানে পিছিয়ে আছে সেই ড্যামেজটাকে কাভার করার জন্য এখন এই উদ্বোধনী পেয়ার, এ গুড স্টার্ট ইজ হাফ ডান, সেভারাল টাইমস উই হ্যাভ স্টোল্ড ইট, এবং অবভিয়াসলি ইফ দে বোথ প্লেড outstanding a pair, make a good opening stand, then the total team will be benefited. Definitely, Bangladesh need to build a partnership, first wicket partnership, and Raymond Reefer, he's continuing from that far end, first ball, dot. The match officials for the second 4-day unofficial test match between Bangladesh versus West Indies A. Match referee Mr. Akhtar Ahmed Shipar. On-field umpire Ghazi Sohel and Ali Arman Rajon. Reserve umpire is Mr. ATM Ikram. The official scorer Saidur Rahman Bhuya and H.U. Dipu. Raymond Reefer down the leg, flicks it away. Ball raced to the boundary, chase is on.
Surely couple of runs. Yes, couple of runs for Shabman Islam. Poor delivery, absolutely missed the line and length. And the online scorer is Khairul Anam Walim. 2 more runs from this ball. 2-9, 29, trailed by 91 runs. No, 79 runs. 2টি রান হয়েছে এই বল থেকে। রেমন রেফার লেফট আর্ম সিমার, পরের বল ওভার পিচ, স্টাম্পের ওপরে ছিল, ব্যাটার ফেসটা ওপেন করে কাভার পয়েন্টে পুশ করলেন, ফিল্ডার বলের লাইনে রান নেবার সুযোগ নেই। সাদমান ইসলাম রয়েছেন, দুজনই লেফট হ্যান্ডার, সে কারণে অফ ব্যাক ফিল্ডিং একেবারে রিং ফিল্ড সেট আপ সাজানো হয়েছে। সাদমান গত ম্যাচে 15 করেছিলেন, এখন পর্যন্ত 14 করেছেন 24 বল থেকে। টেম্পারমেন্ট, কমিটমেন্ট এবং ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলার তার অভিজ্ঞতা এত সমৃদ্ধ, 28টি অর্ধশত রান এবং তার এই কেরিয়ারে 14টি শতরান তার রয়েছে। সুতরাং তিনি কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যাট করতে অভ্যস্ত এবং বাংলাদেশের স্পেশালিস্ট টেস্ট টেম্পারমেন্ট তার রয়েছে ক্রিকেট খেলার জন্য, এটা আমরা জানি। পরের বল স্লোয়ার, একেবারে ব্যাকহ্যান্ড স্লোয়ার, স্টাম্পের ওপরে ছিল, সোজা ব্যাটে ওখানে ডিফেন্ড করলেন, ফলো অফ ডেলিভারি। ওখানে রেমন তিনি নিজেই বল কুড়িয়ে নিয়েছেন, রান পাবেন না। 79 রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ এ দল। A very good start, opening start for Bangladesh. Shabman Islam and Zakir Hassan, this opening pair started brilliantly, but they have to stay on the wicket, keep their wicket. Another good delivery. The very good variation we can see from Raymond Reefer. Sometimes pace on, pace off deliveries, and made batter confused. What gonna come next? And also we have seen variation in the bowling of Akim Jordan, outswinger, in-swinger, couple of slip fielders and a gully for Shabman Islam. He moves on 14-79, runs behind, what a delivery! Just past the bat of Shabman. No damage done, a dot ball to finish, another over. Bangladesh 29 without loss. Very impressive bowling, very lucrative for the pacer, definitely. বেঁচে গেছেন ওখানে সাদমান। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, একটি ভালো ওপেনিং জুটি দরকার এবং একটি ওপেনিং স্ট্যান্ড দাঁড়িয়ে গেলে তখন কাজগুলো সহজ হয়ে যাবে, পরবর্তী ব্যাটারদের জন্য কিন্তু আত্মবিশ্বাস আসবে। এবং এখনও কিন্তু প্লেয়িং যে কন্ডিশন আছে স্পোর্টিং উইকেটের মতোই মনে হচ্ছে। আজ তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশনের খেলা চলছে, ব্যাটে কিন্তু খুব যে রান আসছে না বা বল ব্যাটে আসছে না, ব্যাপারটা সেরকম নয়। মাথাটাকে ঠান্ডা রাখলেই ব্যাট করা যায়। জাকির সহজাত স্ট্রোক মেকার, তিনি স্ট্রাইক এন্ডে থাকবেন। এই প্রান্ত থেকে জর্ডান, ডানাতি সিমার, অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, লেগ মিডের স্টাম্পের ওপরে একটু লো করেছিল, একটু আর্লি অফ স্টাম্পের দিকে সাফল করে গিয়ে গ্লান্স করতে চাইলেন, ব্যাটে খেলতে পারেননি, বল চলে গেছে। উইকেট রক্ষক ওখানে দলীয় অধিনায়ক সিলভার গ্লাভসে রান পাবেন না। 79 রানে পিছিয়ে আকিম, গতি আছে, হাইট আছে, ক্যারিবিয়ান এই সীমার সেই গতিটাকে তিনি কাজে লাগিয়ে লেগ স্টাম্পের ওপরে কখনো কখনো স্লোয়ার, ব্যাকহ্যান্ড স্লোয়ার, কখনো তিনি ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ রাখছেন। এবং এই যে ভেরিয়েশনগুলো একজন ফাস্ট বোলারের, কিন্তু এই জিনিসগুলোই আসলে তার অস্ত্র। 3 slips and a gully for Shabman, back of a length delivery, pulls it away, but there's a fielder in the defined leg. A single, Akim Jordan. We haven't seen much back of a length delivery from Akim Jordan yet, but Jay McAllister, I'm sure we'll see him to bowl. He loves to produce bouncers one after another and generate pace. But Akim Jordan, he is focusing on line and length, especially that channel of 4-stamp channel. He's continuously maintaining
this channel, very much consistent on this corridor of uncertainty. Akim Jordan, the most successful bowler for West Indies in the first innings, picked up a fifer. Brilliant bowling display. But Bangladesh is still 78 runs behind. They are trailing by 78 runs. Bangladesh need to take a lead of at least around 200 runs. So many runs to be scored. Another dot ball, very good fielding at the backward point. A dot ball. বাংলাদেশের সামনে এখন যে ইকুয়েশন, বাংলাদেশ এ দল ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে আজকে এই সেশন অর্থাৎ টি ব্রেকের আগের যে দ্বিতীয় সেশনে খেলা চলছে, যদি ব্যাট করতে পারে মোটামুটি বাংলাদেশ তারা যে পিছিয়ে আছে 78 রানে সেই রানটা কাভার করবে। এরপরে থার্ড সেশনে যদি ব্যাট করে 100 বা তার বেশি রান লিড পেয়ে যাবে। এই ম্যাচের ফলাফল হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি। সেই ক্ষেত্রে আগামীকালকে প্রথম সেশন অন্তত ব্যাট করতে হবে যদি বাংলাদেশ জিততে চায়। তারপরে বাংলাদেশ অন্তত দুটি সেশন, 1.5 সেশন তাদেরকে খেলাতে হবে। 1.5 সেশনে আউট করতে পারবে কিনা, যদি আগামীকালকে প্রথম সেশন পর্যন্ত ব্যাট করতে না পারে বাংলাদেশ কিন্তু এই ম্যাচে ব্যাকফুটে থাকবে এবং সেই ম্যাচের ফলাফল হয়ে যাবে। সে কারণে বাংলাদেশকে সাবধানে ব্যাটিং করতে হবে। প্রথম ইনিংসের যে ভুল চুকগুলো ছিল সেগুলোকে ওভারকাম করে এখন ব্যাট করতে হবে। সাদমান এবং জাকির, পরের বলটি জর্ডানের ওখানে সাদমান ইসলাম তিনি ফ্রন্ট ফুটে এসে ড্রাইভ করলেন, স্ট্রেট ড্রাইভ, বোলার নিজে বল কুড়িয়ে নিয়েছিলেন, রান পাবেন না। Another good delivery outside off stump. A dot to finish the 9th over. Bangladesh 30 without loss. A bright sunny day here at Sylhet Academic Ground. A hard sun is out there. So much humid out there. Couple of slip fielders and a gully for Zakir Hassan. Raymond Reefer is continuing from far end. Still searching for a breakthrough West Indies. And on the other hand, Bangladesh don't want to lose any wicket from here. তিনজন স্লিপে ফিল্ডার, গালিতে একজন, শর্ট কাভার মিড অফ রেমন রেফার, লেফট আর্ম সিমার ওভার দ্য উইকেট, গুড লেন্থ, খুব অ্যাকুরেসি তিনি মেনটেন করছেন। ছোট্ট একটু বাঁক খেয়ে ইনকামিং হয়ে ভেতরে ঢুকছিল বাঁহাতি ব্যাটারের জন্য, ওখানে বলের লাইনে গিয়ে জাকির খুব আস্থার সাথে ওখানে মিড অফে পুশ করলেন, জেন্টেল পুশ। তবে এই বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই, কোনো তাড়াহুড়ো দরকার নেই। আমরা বলছি যে স্ট্র্যাটেজিটা এমনই হওয়া উচিত। 10ম ওভার নির্বিঘ্নে কাটিয়েছে, মানে দ্যাট মিন্স 30 ওভারও কাটানো যায়। উইকেটে সেটেল ডাউন দুজন করেছেন, ওপেনিং স্ট্যান্ড থেকেই 30 রান এসেছে। এটা খুবই পজিটিভ সাইন ফর দ্য বাংলাদেশ এ টিম। ডেফিনেটলি it will be continued for the betterment of the team. Exactly. Raymond Reefer. Oh, outside edge gone. Zakir Hassan, outswinger from Raymond Reefer, beaten in swing. A poor shot from Zakir Hassan, tried to play a cover drive, but outside edge. He is gone, the first wicket down for Bangladesh. Bangladesh lost their first wicket. Zakir Hassan gone for 13. A big loss for Bangladesh. Bangladesh is still trailing by 78 runs. Look at this delivery. An outswinger beaten against the swing. He tried to play against the swing, tried to play a cover drive, but he is gone. Bangladesh 30 for 1. কোনো দরকার ছিল না, অফ স্টাম্পের ওপরে একটু আউটসুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, জায়গায় দাঁড়িয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে জাকির ব্যাটটা চালালেন। এ কারণেই কিন্তু আসলে ব্যাটের বাইরের কানায় লেগে উইকেট রক্ষক সিলভার গ্লাভসে বল চলে যায়।
জাকির এটা খেলারই অংশ, জাকিরের সক্ষমতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। অত্যন্ত মেধাবী ক্রিকেটার, ভারতের বিপক্ষে টেস্টে অভিষেক সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে এই অসামান্য কীর্তি গড়েছিলেন এবং বলেছিলাম যে চতুর্থ ইনিংসে ওপেনার হিসেবে বিশ্ব ক্রিকেটের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে তিনি চতুর্থ ইনিংসে ওপেনার হিসেবে ১৭ রান করবার রেকর্ড গড়েছিলেন। অমিত সম্ভাবনা রয়েছে তার, এবং আমরা দেখছি এই মুহূর্তে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ভেন্যুর ঠিক পাশেই ঘুড়ি উঠছে। ক্যামেরা ক্রুদের চোখ এড়ায়নি অপরূপ এই দৃশ্য। সিলেট নগরীর মাঝখানেই চা বাগানের মাঝে টিলা কেটে যে দুটি স্টেডিয়াম করা হয়েছে, ঠিক তার পাশেই নৈসর্গিক মনোরম সৌন্দর্যের এই দুই স্টেডিয়ামটির মাঝখানে পাখি, যে গ্রাউন্ডে চড়ুই পাখি তারা মাঠে প্রবেশ করেছে, সেটাও কিন্তু আমরা দেখছি যে ক্যামেরা ক্রুরা অত্যন্ত যত্নের সাথে সার্থকতার সাথে সেটা তুলে এনেছেন এবং বাংলাদেশের এই আকাশ, এই স্টেডিয়াম এবং সিলেটের চা বাগানগুলোকেও বিশ্বকে রিপ্রেজেন্ট করছে। চমৎকার। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবির ফেসবুক পেজের সুবাদে এবং ইউটিউব চ্যানেলের সুবাদে সরাসরি মাঠ থেকে বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী অথবা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলোকে, ক্রিকেট যারা ভালোবাসেন, ক্রিকেট লাভার্স, ক্রিকেট এনথুয়াস্টিক, তাদের জন্য এই আয়োজন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে অবশ্যই সাধুবাদ। প্রথম সাফল্য দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিবিয়ানদের। রেফার এটি তার পঞ্চম ওভারের দ্বিতীয় বলে প্রথম শিকার এবং প্রথম সাফল্য। সাইফ হাসান অন ডাউনে তিনি এসেছেন। সাইফ হাসানও অত্যন্ত উঁচু মানের এক ক্রিকেটার, বাংলাদেশ টেস্ট দলেও নিয়মিত সদস্য, প্রায়শই তাকে দেখি আমরা। ঘরোয়া যে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচগুলো হয় সেখানেও দারুণ পারফরমেন্স তিনি করেন। তিনি জুটি বাঁধবেন সাদমানের সাথে। ৩০-১ উইকেটে বাংলাদেশ এ দল। সাইফ হাসান প্রথমবারের মতো স্ট্রাইক তিনি নেবেন। Saif Hassan, the new man in for Bangladesh. The first wicket down for Bangladesh for 30 runs. And still Bangladesh is trailing by 78 runs. Joshua Da Silva and umpires, the exchange of words between Joshua Da Silva and the umpires. Saif Hassan came to bat at number 3 for Bangladesh. And Shadman Islam. Saif Hassan played for Bangladesh national team, under 19, also played for Borishal division. He has played 6 test matches international, scored 159 runs. A fast ball, what a cracking cover drive. That exquisite cover drive, 4 runs, nobody moves for that. What a way to get off the mark, Saif Hassan. Brilliant boundary. Starts with a boundary outside of stump. Very good shot. Picked it up early and ball raced to the boundary. A very good start for Saif Hassan. And he loves to play shots. In the first test match, he has scored 94 runs. Another outside of stump delivery from Raymond Refer. Well left by Saif. And Saif Hassan, in his first-class career, he has played 56 matches, 89 innings, scored more than 3,400 runs. And his best innings is 220 not out. He has the 7 centuries and 16 half centuries, Saif Hassan. Shadman Islam moves on 14 from 31 deliveries. And Saif Hassan started with the boundary. Bangladesh are still trailing by 74 runs. Another very good delivery, a dot ball. Raymond Refer
The successful bowler for West Indies in this innings picked up the important wicket of Zakir Hassan. The first ball Saif Hassan has faced. Hits for a boundary. Brilliant cover drive, but he has to stay on the crease. Oh, what a rising one. Hitting hard on the deck. Raymond Reefer. Well left by Saif Hassan, but it's a no ball. It's a no ball call from umpire for the overstepping. Raymond Reefer. A back of a length. It was a good length delivery, but hits hard on the deck and produce some extra rise. This kind of delivery is always very dangerous. Another outside off stamp. A dot ball. A soft push. No run. A dot ball to finish. Another over, 35 for 1. Bangladesh is still trailing by 74 runs. ইভেন্টফুল একটি ওভার বলতেই হবে। এই ওভারে একটি উইকেট, 4 একটি নো বল হয়েছিল এবং বাংলাদেশের প্রথম ধাক্কাটি কিন্তু এই ওভারেই জাকির হাসান ফেরত গেছেন। জাকির হাসান ফেরত যাবার পরে সাইফ তিনি যুক্ত হয়েছেন। সাইফ 56 ম্যাচে 89 ইনিংসে 3419 রান করেছেন। হাইয়েস্ট তার 220 এক ইনিংসে। এভারেজও মোটামুটি ভেরি গুড বলতেই হবে। 41.19, 7টি শত এবং 16টি অর্ধশত রান রয়েছে। বাংলাদেশ টেস্ট দলের নিয়মিত সদস্য আকিম জর্ডান যথারীতি মিডিয়া প্রান্ত থেকে বাঁহাতি সাদমান ইসলামের জন্য অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট প্রথম বল, আউটসাইড অফ স্টাম্প, ইনকামিং ডেলিভারি বাঁহাতি ওই সাদমান ইসলামের জন্য। ভেতরে ঢুকছিল, বলের লাইনে গিয়ে ওখানে ডিফেন্ড করলেন। এ বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। 35 ফর 1। একটি উইকেটের পতন ঘটেছে। এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আর্লি ড্যামেজটা হয়ে গেছে সেটাকে রিপেয়ার করে। দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এনিওয়ে, পরের বলটি নিয়ে আকিম জর্ডান আবারও জোরের উপরে করেছিলেন। একটু লেন্থটাকে খাটো করে দিলেন, অফ স্টাম্পের ওপরে দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন। বল চলে গেল উইকেট রক্ষক সিলভার গ্লাভসে। সাদমান রয়েছেন স্ট্রাইক এন্ডে। বাংলাদেশ আরও 73 রানে পিছিয়ে প্রথম ইনিংসে ক্যারিবিয়ানদের চেয়ে। আকিম জর্ডান 5 ওভার 2 বল করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে 13 রানে উইকেট পাননি। প্রথম ইনিংসে 18 ওভার 3 বল করে 45 রানে 5টি উইকেট ঝুলিতে পড়েছিলেন ভদ্রলোক। তার উপরে আস্থা রাখছেন মিডিয়া প্রান্ত থেকে। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, স্ট্রেট রান আপ, ব্যাক অফ লেন্থ, আনইভেন বাউন্স, লাফে উঠেছিল। একেবারে বলের লাইনে গিয়ে সোজা ব্যাটে ডিফেন্ড করলেন, রান নেই। Shadman and Saif, both of these batters are trying to build a partnership. 3 sleeps in the gully for Shadman Islam. And Saif Hassan made his international test debut back in 2020 against Pakistan in Rawalpindi. A very good flick shot. Just roll of the wrist from Shadman Islam for a single. A single from Shadman Islam. Bangladesh are still trailing by 72 runs from here. And Sher-e bhai joined by me. Welcome. Thank you, Tanjim bhai. It's a very nice day, and we are seeing that Bangladesh are dealing with the West Indian bowlers right now. They have scored 36 for 1. And we have seen some batting display from the West Indian team. They've created some pressure on the hosting side. Akeem Jordan, the successful bowler of the Caribbean, took 5 wickets in the first innings. Third day of the unofficial test match here at Sylhet International Cricket Stadium's academic ground. The wicket is looking very good. No such deviation or significant wear and tear. Saif Hassan, he's in a very good nick.
Oh, what a shot! A treat to watch. Square drive went like a bullet, and boundary 4. Saif Hassan, very well driven. A shot of a confident man, a shot of an informed batter. And look at that. The ball is traveling very fast. Saif Hassan reached 15 and Bangladesh A team 40 for 1. A very good start so far, though Bangladesh has lost the opening batter, Zakir Hassan, but still very good going by both of the batters on the crease, Shadman Islam and Saif Hassan. Look at Saif Hassan. He hasn't much foot movement. He loves to play from the crease, loves to play cover drives, big shots, and we have seen it on the first test match, first innings. He has scored quick 94 runs. Another new over started, Shadman Islam against Raymond Reefer. Starts with the dot ball. He's bowling with a couple of sleeps and a gully fielder. বাংলাদেশের আজকের যে স্টার্টটা খুবই ভালো একটা স্টার্ট হয়েছে এখন পর্যন্ত বলা যায়, যদিও একটি উইকেট হারিয়েছে, কিন্তু এই উইকেটটা ধরে রাখতে হবে। এখনও বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে বেশ অনেকগুলো রানে। এই রানগুলো শেষ করে পরবর্তীতে তাদেরকে লিডে যেতে হবে, এবং আমরা এখনও 68 রানে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। এখান থেকে লিড নেওয়ার পরে একটা ডিসেন্ট টার্গেট কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দিতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের একটা পাওয়ার প্যাক ব্যাটিং লাইন আপ আছে, সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি। তাদের ওই ব্যাটিং অ্যাবিলিটিটা তারা ফার্স্ট টেস্টে দেখিয়েছে, বা আমরা যদি ফার্স্ট ইনিংসের কথা বলি সেখানেও কিন্তু তাদের ওই ব্যাটিং অ্যাবিলিটিটা দেখিয়েছে। তারা 345 রান করতে সক্ষম হয়েছে। তাই কোনো ছোটোখাটো অ্যাটলিস্ট ওই 100-150 এই ধরনের টার্গেট দিয়ে কিন্তু এই ম্যাচ তাদের কাছ থেকে বাঁচানোটা একটু কঠিন হয়ে যাবে। একদমই তাই। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় ধরে উইকেটের টিকে থাকার একটা পরিকল্পনা নিয়ে নিশ্চয়ই নেমেছে। বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে যখন প্রতিপক্ষ 100 রানের বেশি লিড নিয়ে নিয়েছে, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আমার কাছে মনে হয় এই ইনিংসে 300 বা তার থেকে বেশি রান তাদেরকে যে কোনো মূল্যেই করতে হবে। আর একটা দৃষ্টিনন্দন ড্রাইভ এবং এক্সট্রা কাভার অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। সাইফ হাসান ইজ লুকিং ভেরি কনফিডেন্ট অ্যান্ড হিজ batting is looking very, very elegant. A nice shot to score a boundary 4. Nicely driven away, Saif Hassan. He's very much strong on the square of the wicket. Look at that shot. Beautiful cover drive. Very much confident while he's playing those cover drives. But you have to stay on the crease, Saif Hassan. Bangladesh cannot afford to lose another wicket from here. What a delivery. It was an outside edge. A single run. Very lucky, Yes. Saif Hassan. Yes, didn't carry to any of the slip fielders, and the bowler made him squared up. Well, he managed to get a run here, Saif Hassan. And the wicket so far is looking very good for batting. Not much deterioration, wear and tear. And we have to see how the West Indies A team's spinners deal with this kind of wicket. We have seen Bangladeshi spinners Naeem Hassan, Tanvir Islam and Saif Hassan bowl quite well, but didn't get much assistance from the wicket. Just a little low. Oh, it could be a run out, a direct hit, and Saif Hassan is gone. He's not happy. He's not happy at all. Umpire signal, it was a no ball. But if he was ran out, no ball had no effect with that. And the fielder might be a little disappointed as well, because if he hit the wicket, Saif Hassan was miles away from the crease. Not a good call, not a good communication at all between the batters. Oh, direct hit would have been touch and go. It was a very, very ominous call. And Tanzim Bhai was talking about Bangladesh can't afford to lose another wicket here. It could be immense pressure on them. Already, Zakir Hassan is back in the heart.
And Saif Hassan, not only a batter, but he's the informed batter. Well negotiated. Raif's action is quite unorthodox. He's delivering from a little wider angle, not getting enough bounce or not generating that much of pace, I think. So batters not feeling any kind of pressure to deal with him. They have to stay on the wicket for a long time. Sadman Islam is known for his passions and he can bat for a longer period of time. Bangladesh A team must looking forward to have a nice knock from Sadman. Another dot ball from Raymond Reefer. Shadman Islam is a very cool, calm customer. He has that temperament, the test temperament, pure test temperament. He can bat for long, and he also has a double century in the first class cricket, 7 centuries in the first class cricket. He has that ability. Another over gone, but Raymond Reefer has conceded few no balls. We have seen another no ball in the previous over as well. But Sher-e bhai, it was a brilliant bowling display from Tanzim Hassan Saqib. He has picked up all the four wickets today, brilliantly bowled, and that's why West Indies couldn't make their lead mountaining. It's a great effort from Tanzim Hassan. We are talking about his pace yesterday. He could generate some pace, but it's all about maintaining the corridor of uncertainty, challenge the batsman to play shots. So Tanzim Hassan Saqib has done exceedingly well. He must be eyeing a spot in the Bangladesh Test squad. And this is a procedure to play well in the Bangladesh A team. And if you perform well here, the selectors must be reckoning this to select them for the Test side. Hakim Jordan, another successful bowler who got 5 in the first innings. And West Indies already has declared their, what a delivery, outswinger. God. Oh my goodness, Look at very risky. And Hakim Jordan, look at his bowling. He's focusing on the swing, especially maintaining that continuously. He's maintaining that right channel, right spot, placing the balls on the good length, sometimes making outswingers, in-swingers, and hitting hard on the deck, making a rising deliveries, producing rising deliveries, brilliant. And what I was talking about, already West Indies national team has declared their squad for the qualifiers, World Cup qualifiers, and 4 of the cricketers from this A team has got their place in the World Cup squad. That's a great news for the youngsters. And Hakim Jordan at this moment, he's making the ball talk. And West Indian selectors must be watching them. And 4 of them will be very happy. They'll pump them up to perform better and better. And look at that, Hakim Jordan. He's trying everything to get some success here, as he did in the first innings. Look at that, hitting the deck hard, running in, and he's looking very, very confident. He's bowling in the right areas, drawing the batsman in the forward, and it's a very nice effort. Yesterday I was talking about Bangladeshi pace bowlers. Now just look at that, Tanzim Bhai, that West Indian bowlers are bowling according to the field. They are not giving any balls away in the leg side, not bowling on the pads of the batters, and then not giving any kind of freebies to the batters to free their arms to play big shots. What we saw yesterday. এক্স্যাক্টলি, এবং এরই সাথে আরও একটি বল বাকি রয়েছে ওভারে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বোলারদের যে 4 জন পেসার, বাংলাদেশ পক্ষান্তরে 2 জন পেসার নিয়ে খেলছে, খালেদ আহমেদ এবং তানজিম হাসান সাকিব, বাট ওয়েস্ট ইন্ডিজ 4 জন পেস বোলিং অ্যাটাক নিয়ে কিন্তু খেলছে।
সেই সাথে তাদের একজন স্পিনার কেভিন সিনক্লেয়ার, এই চারজন যে পেস বোলার তাদের কিন্তু 4 রকমের ভ্যারিয়েশন আছে বোলিংয়ে। আপনি যদি আকিম জর্ডানের কথা চিন্তা করেন, আকিম জর্ডানের যে ফোকাসিং পয়েন্ট সেটা হচ্ছে সে গুড লেন্থে বলগুলোকে পিচ করায় এবং দুপাশ থেকেই সুইংটা কিন্তু আদায় করে নিতে পারে। আবার যদি আপনি জে ম্যাকঅ্যালিস্টারের কথা বলেন, তিনি পছন্দই করেন যে একের পর এক বাউন্সার দিবেন, খুবই কমন ফিল্ড সেটআপ, সেটা আমরা প্রথম টেস্ট থেকে দেখে আসছি। একটা একেবারে ডিপ স্কোয়ার লেগে একজন ফিল্ডার রাখবেন, ডিপ ফাইন লেগে একজন ফিল্ডার রাখবেন, এটা একেবারেই আগে থেকে খুবই অ্যান্টিসিপেট করা যায় যে তিনি একের পর এক বাউন্সার দিবেন, সেটাই কিন্তু তিনি করেন। তাই এক একটা পেস বোলারের এক এক ধরনের ভেরিয়েশন আছে এবং সেটার এগেনস্টেই কিন্তু বাংলাদেশকে আমরা দেখেছি সেই ফাম্বলটা করতে। ফার্স্ট ইনিংসে বাংলাদেশ মাত্র 237 রান করতে কিন্তু সক্ষম হয় প্রথম যে ইনিংস, সেখানে 237 রানে তারা সবগুলো উইকেট হারিয়ে ফেলে। তবে আজকের যে স্টার্টটা, নতুন বলে যে সুইংটা, সেই আজকে মনে হয় যে পিচের কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে। পিচ থেকে যে অ্যাসিস্ট্যান্সটা পাওয়ার কথা, যেই ওয়াইল্ড সুইংগুলো আমরা দেখেছি, সেই সুইংগুলো কিন্তু খুব বেশি আজকে আমরা দেখতে পাইনি। কিছু কিছু বল খুবই সুইং করে যাচ্ছে, এছাড়া কন্টিনিউয়াসলি যে সুইংটা সেটা কিন্তু আমরা এখনও সেভাবে দেখছি না। আরও একটা ওভারে সমাপ্তি হয়েছে। রঞ্জিত ভাই, পেস বোলাররা হয়তো খুব বেশি সুবিধা এই উইকেট থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমরা গতকালকেও দেখেছি উইকেটে বল পড়ে সেটা কিন্তু ব্যাটে খুব সহজভাবেই আসছিল। এবং আজকে যেটা ম্যাচের তৃতীয় দিন, উপমহাদেশের উইকেটগুলোর যে চরিত্র থাকে সেই চরিত্রগুলোর দিকে যদি আমরা একটু নজর দিই তাহলে দেখব যে উইকেটে পেস বোলারদের জন্য খুব বেশি বৈচিত্র্য থাকে না। বলতে বলতেই কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম একটা বল বেশ নিচু হয়েছিল, সাইফ হাসান অনেকটা ঝুঁকে সামনে হাঁটুটাকে অনেকটা ভাঁজ করেই বলা চলে বলটাকে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেলেছেন। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, ব্যাটে না লেগে যদি কোনোভাবে বলটা প্যাডে লাগতো তাহলে কিন্তু লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়ার একটা আশঙ্কা ছিল সাইফ হাসানের জন্য। And Sher-e, as you are very known to this field, we have seen on the Sylhet International Cricket Stadium on the first test on day 4, the ball was turning big turns. We have seen big turns from Kevin Sinclair and another spinner. How about this wicket on the day 4? Well, just a couple of months ago, Women's Asia Cup held in this venue as well, in this ground. And we saw some matches were very low scoring because the ball was turning very much, even in a T20 game. From the very beginning of the first innings of the match, the ball was turning and the spinners got a huge amount of turn and bounce as the game progresses. So I think there is a possibility in this match as well. If the game goes in the day 4, there must be some turn and bounce for the spinners. And I think Bangladesh should concentrate on the wicket and they should score at least 300 runs so that when this A team have to bat for 200 and more, and Bangladeshi spinners like Naeem Hassan, Tanvir Islam, even the part-timers like Afif Hussain and Saif Hassan would be very effective in that day 4 wicket. And I think this wicket will deteriorate a bit and it will offer some turn and bounce for the spinners tomorrow. Let's see. But Bangladesh have to stay on the crease. Bangladesh have to go a long way from here, at least score around 300 runs and give West Indies a target around 200. Another outside off Sam delivery from Anderson Phillip, and dot ball, 2 sleeve fielders and a gully. There's a short backward point, short cover, attacking field setup for Shabman Islam. But Shabman Islam is looking very steady, cool and quiet at the middle. He wants to stay on the crease for long. এবং শাবমানের যে ব্যাটিংয়ের যে ধরন, এই ধরন অনুযায়ী শাবমানকে বাংলাদেশ জাতীয় দলে যে সময় শাবমানের অভিষেক হয় তার একটা সেঞ্চুরি রয়েছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ইন্টারন্যাশনাল, এবং তাকে একজন স্পেশালিস্ট ওপেনার হিসাবেই কিন্তু দলে নেওয়া হয়েছিল। সেটা তিনি তার ফার্স্ট ক্লাস ক্যারিয়ার থেকে প্রুভ করেই তারপরে জাতীয় দলে চান্স পেয়েছিলেন। হোয়াট আ বিউটিফুল কাভার ড্রাইভ, বাট দেয়ার ইজ এ ফিল্ডার ইন দ্য শর্ট কাভার পয়েন্ট, সো নো ডট বল। এবং শাবমানের এই যে লম্বা সময় ধরে ব্যাটিং করার যে অ্যাবিলিটিটা, সেটা তিনি তার ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে দেখেছেন। ডাবল সেঞ্চুরি রয়েছে, 7টা সেঞ্চুরি রয়েছে আজকের ম্যাচে, সেটাকে কিন্তু কন্টিনিউ করতে হবে।
শেষ পর্যন্ত এবং সাবমানকে উইকেটে টিকে থাকতে হবে। Indeed, it's mandatory for Bangladesh top order batters. Must be one of them has to play a long innings. They have to stand the wicket for a long time. It's the second session of the day. Another session is remaining after tea break. So 2 sessions in the hand of Bangladesh. They have to bat well these 2 sessions, and they have to keep their eyes on the situation. If they can bat through the day, tomorrow morning they could have scored some quick runs, so they could hold on the batting strategy. They can challenge the West Indies batting lineup for 60 overs or more than that. 2 sessions is good enough to bowl 60 overs. I think Bangladesh must be looking forward to that. A scenic view of Sylhet International Cricket Stadium and congested areas. A stadium in the lap of the nature. Multiple tea gardens around this venue. A picturesque one. And a beautiful venue to enjoy cricket, to play cricket. And the weather. Yesterday, me and Tanzim Bhai was talking about the weather, the subtle change of the weather. And so Look much at that. green around this stadium. Yes, it's very nice to see. In these days, the greenery is getting endangered, but in Sylhet you see a lot of green, and these are mostly the tea gardens and the hill tracts. A very nice view of the nature. Back Raymond in the Reefer, cricket. I think Yes. Akim Jordan. Jordan, and he's claiming he has taken a catch. What is it? Yes! Nice catch. It was very low. It was traveling fast, but look at that. Oh no. A top-notch fielding from the West Indies and a big loss for Bangladesh A team. Saif Hassan, the informed batter we are talking about, Bangladesh need a big innings from the top order. And Saif Hassan perished by Akim Jordan. He scored 16 of 18 balls. This type of balls outside off stamp Yes, the chasing is plan. always very risky. You see there are so many sleep fielders, couple of sleep fielders there. There's a gully. These kind of shots outside of stamps. See couple of sleep fielders, and the catch has been taken in the gully. A very low catch in the gully from the gully fielder. Brilliant catch, and Saif Absolutely. Hassan is gone. He departs. Bangladesh is in a big trouble. A big wicket for West Indies A team for sure. Bangladesh A 51 for 2.
New batter's name Sheikh has entered in the wicket. Hakim Jordan, first cap for him. The sky is looking very good. Some clouds are gathering, but not threatening that much. It's looking very nice. A sunny day, hot and humid out there. Bangladesh at this moment 51 for 2. Trailing by 57 runs. Bangladesh A scored 237 in their first innings, and Windies A team scored 345. A massive total for sure. Bangladesh have to bat very well in this inning because they are trailing by 57 runs, and they have to score something big to challenge the West Indies batting lineup when they will come out to bat, because they'll define the result of the match. At this moment, West Indies is looking very confident. Hakim Jordan is bowling from the pavilion end, and he's looking very, very ominous. He's making the ball talk. On the pads of Naim Sheikh, he's on the mark of his very first ball. Naim Sheikh has played the T20 cricket for Bangladesh cricket team. Now he's playing for Bangladesh A team. He's quite able to play big shots, and he can bat through as well. Shadman Islam, the opener, looking very solid, doing his duty, leaving the ball outside off stump. Hakim Jordan, I think he's just trying to take some advantage of the ball. The ball is not very old yet, it's just 14.3 overs. So quite a new ball. He's getting some lateral movement after that. Oh, another ball. Some oohs and ahs from the fielders behind the wicket. Shadman left the ball alone. Hakim Jordan got 5 in the first innings and doing very well in the second innings as well. Already picked up a wicket in this over. Shadman Islam is trying to play the ball on this curve of the wicket, but didn't time it very well. Bottom edge of the bat, and the fielders took it very easily. Bangladesh are trailing by 56 runs. They have 8 wickets in their hand. They must be looking forward to a big total to challenge the West Indies A team. Fuller Lance delivery. Shadman have driven it and got a couple of runs. Nice running between the wicket. That ends the over. Bangladesh A team 54 for 2.
Bangladesh A and West Indies A are playing unofficial test match here in Sylhet International Cricket Stadium's academic ground. First match was ended in a draw. It was a rain-affected match. Well, some rain was in the first day, but yesterday and today it's a very sunny day and looking very good. Well, Naim Sheikh plays a square cut, but the fielders there stopped it. Saved 4 runs for sure. And Naim Sheikh, he loves to play shots. The day is looking very good, though some clouds are in the sky, but not much of threat from those grey type of clouds. We hope we will get a full day here, as we saw yesterday. Oh, well, another shorter deliveries. Philip is looking quite uneven. In the previous over, he bowled a couple of full-length deliveries. One of them kept very low, and this over, he's trying to bowl some shorter length. Must be he has got some plan to work with to unsettle the batters. This time, full-length delivery, well negotiated by Shadman. He's well set. He has played 50 balls and scored 19 runs so far. He has played Test cricket for Bangladesh team as well, so Bangladesh A team must be expecting that Shadman will play a sheet anchor role. It is very important at this moment for Bangladesh A team. They have already lost 2 wickets. This is the second session of the day. 1 more session to go. Bangladesh must have to bat those 2 sessions. A beautiful drive, excellent execution, a treat to watch. Boundary for Sadman. I was talking about. He's very cool, calm, composed, but he knows how to put the bat balls outside the boundary line. A beautiful boundary, a great shot, looking very nice. A thumping punch off the back foot. And got a boundary for. This will help him to gain more confidence. And I was talking about Philip, that he is not bowling on the money quite regularly. This time way outside off stump. Sadman didn't want to play that. Scoring runs is not a huge concern for the Bangladesh team at this moment. They have to stay in the wicket for a long time, and I think if they bat through the day, they'll get some good total on the board. And with me, Farooq Bhai has joined once again. Farooq Bhai, আমার কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ দলের আসলে এই মুহূর্তে উইকেটে টিকে থাকাটা খুবই জরুরি এবং এর সঙ্গে রান করা ক্যাচের সম্ভাবনা ছিল সেখানে কাভারে থাকা ফিল্ডার ইমলাজ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বলটাকে হাতের তালুবন্দি করতে পারেননি ভাগ্য সুপ্রসন্ন সাদমানের জন্য ক্যাচ হতে হতেও কিন্তু হলো না শুভ দুপুর খুব ভালো একটা সুযোগ সেটাকে ক্যাপিটালাইজ করতে পারতো ক্যারিবিয়ানরা পারেনি হাত অবধি বলটা পৌঁছে গিয়েই ছিল আর একটু এফোর্ট দিলেই হয়তো সাদমানের উইকেটের পতন ঘটাতে পারত এটা বাংলাদেশের জন্য অন্তত ভালো একটি বার্তা 47 রানে পিছিয়ে 2 জন টপ অর্ডার ব্যাটার ফেরত গেছেন এখনও ক্যারিবিয়ানদের প্রথম ইনিংসের চেয়ে 47 রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ এ দল অ্যান্ডারসন ফিলিপ এই ওভারে 7টি রান দিয়েছেন আমরা বারবার বলেছি টেস্ট ক্রিকেটে
ওভার প্রতি কত রান হলো, কত রান উঠছে এটা কোনো ম্যাটার করছে না। 14টি ম্যাচ খেলেছেন ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে, 27 ইনিংসে 585 রান, হাইয়েস্ট তার 112, একটি শতরান এবং দুটি অর্ধশতরান রয়েছে। নাইম শেখ বাংলাদেশ জাতীয় দলের ওয়ানডে টি20 মোটামুটি নিয়মিতই তাকে দেখা যায়। আগামীতে তাকে নিয়ে নির্বাচকরা ভাবছেন, সে কারণে বিসিবি এই একাদশে দ্বিতীয় ম্যাচে তাকে অভিষেক করানো হয়েছে। অভিষেক ইনফ্যাক্ট ওটা বলবো না, অন্তত তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নতুন ওভার শুরু করবেন ম্যাক অ্যালিস্টার প্রথমবারের মতো। প্রথম ইনিংসে তো একেবারে নাভিশ্বাস তুলেছিলেন ক্রমাগত বাউন্সার দিয়ে, মিডিয়া প্রান্ত থেকে আউটসাইড অফ স্টাম্প একটু লো করেছিল, দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন ওখানে নাইম শেখ। দুজনই লেফট হ্যান্ডার, দুজন স্লিপ, গালি, পয়েন্ট, এক্সট্রা কাভার এবং মিড অফ, এই হলো অফ সাইডের ফিল্ড সেট আপ। এবং অন সাইডে স্কোয়ার লেগ, ডিফাইন লেগ ফিল্ডার নিয়ে বল করছেন ম্যাক অ্যালিস্টার, ডানাতি ফার্স্ট মিডিয়াম বোলার। McAllister, a big man, and for a Vital, he is fond of bowling some short pitch deliveries. He's warming up, just bowled a couple of deliveries. The last delivery was a wide, signaled by the umpire. A strong man, McAllister. He's running very smoothly. Oh. Well driven, but the fielders blocked it in the cover. Well, McAllister looks very strong man, and we know the heritage of West Indies cricket. A number of legendary pace bowlers came from the Caribbean. Joel Garner, Malcolm Mulcher, Michael Holding, Andy Roberts, Courtney Walsh, Cutley Ambrose. A number of names in the cricket history. McAllister got out to the edge. Bowler's victory, but very lucky for Naim Sheikh. It was in the gap between the sleep and the gully fielder. Went like a Naim crazy Sheikh- bullet. নাইম শেখ সুপার টাচে আছেন, সর্বশেষ ডিপিএলে 16 ইনিংসে 932 রান করে সবার উপরে। হি ইজ দ্য হায়েস্ট রান গেটার, সো হি ইজ ইন সুপার টাচ। এবং নির্বাচকরা তাকে কিন্তু সুযোগ দিয়েছেন দ্বিতীয় এই 4 দিনের আনঅফিসিয়াল টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য। আগামীতে যেটি আফগানিস্তান সিরিজ, সেখানে বিবেচনার মাথায় রেখেই পরের বল এবারে ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ, জায়গা বানিয়ে নিয়ে স্কোয়ার কাট, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট বাউন্ডারিতে কোনো ফিল্ডার নেই, মুহূর্তের মধ্যে বল সীমানা পার, 4 রান। চমৎকার, বলছিলাম যে সুপার টাচ বা ফর্ম তিনি ক্যারি করছেন। ইনফর্ম এই নাইম শেখ দীর্ঘদেহী ওপেনার, তার অনেক সম্ভাবনা আছে জাতীয় দলে। টেস্ট, ওয়ানডে এবং টি20 তিনি খেলেন, টেস্টেও তাকে জায়গা দিতে হবে, সেটা মাথায় রেখেই কিন্তু তাকে নির্বাচকরা এই আনঅফিসিয়াল টেস্ট ম্যাচে রেখেছেন। সে আস্থার প্রতিদান দিতে হবে। উপর্যুপরি ব্যাক টু ব্যাক 2টি 4 আদায় করে নিয়েছেন, 10 রানে পৌঁছে গেলেন। বাংলাদেশ 38 রানে পিছিয়ে এই দল, ক্যারিবিয়ান দলের বিপক্ষে। ম্যাকঅ্যালিস্টার এবারে কিন্তু যাচ্ছেন পরের বলটি নিয়ে, এবারে কিন্তু ক্যাচের মতো ছিল, গালিতে ফিল্ডার বাম দিকে ঝাঁপিয়েছিলেন, তালুতে জমাতে পারেননি। খুব লাকিলি সারভাইভ কেভিন সিনক্লেয়ার, তিনি কিন্তু ছিলেন ফিল্ডার। It was a lucky, very fortunate Naim Sheikh. Just a couple of overs ago, Saif Hassan was perished in the gully region. Sinclair took a beautiful catch. This time I think the ball was a bit lower than the previous one. He took the catch. McAllister, I think, as a opening over, he's just trying to get some rhythm there and trying to draw the attention of the ball better. Well, an eventful over has ended up to boundaries, wide, and an almost catch
to the gully fielder. Bangladesh 72 for 2. 36 রানে পিছিয়ে এই মুহূর্তে ক্যারিবিয়ানদের চেয়ে বাংলাদেশকে আজকে যেটা করতে হবে, যা ড্যামেজ হয়েছে সেখান থেকে একটা রিপেয়ার করতে হবে। আর্লি ড্যামেজ হয়েছে, আমি বলবো না সেটাও না। 30 রানের একটি পার্টনারশিপ গড়েছিলেন দুই উদ্বোধনী ব্যাটার জাকির এবং সাদমান। সেখান থেকে ইনিংসটাকে লম্বা করা যেতে পারতো। অর্ধশত রানের পার্টনারশিপ সেখান থেকে হয়নি, যেহেতু স্ট্র্যাটেজিতে ছেদ পড়েছে। চমৎকার আকাশ, খানিকটা মেঘলা রয়েছে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম গ্রাউন্ড 2। আমি বারবারই বলেছি যে ক্যামেরা ক্রুরা যে সুন্দরভাবে সেটাকে এক্সপোজার দিচ্ছেন এবং মাঠেরও যেমন চমৎকার মনোরম দৃশ্য সেগুলো তুলে নিয়ে আসাটাও একটা শিল্প বা একটা মুন্সিয়ানা। নতুন ওভার ওই প্রান্ত থেকে অ্যান্ডারসন ফিলিপ প্রথম বল একেবারে স্লটে পেয়েছিলেন, এফোর্টলেস। ও মাই গুডনেস, একেবারে ক্র্যাকিং কাভার ড্রাইভ। ব্যাটটাকে যেন একেবারে শিল্পীর তুলি বানিয়ে ওখানে আঁচড়টা দিয়ে দিলেন সবুজ ক্যানভাসের ওপর দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে সীমানা পার। ওয়েলকাম বাউন্ডারি ফ্রম সাদমান 29। অ্যান্ডারসন ফিলিপের এই গতির বলটা আলগা এবং সেখানে কিন্তু দারুণ একটা প্লেসমেন্ট, টাইমিং, ফুটওয়ার্ক, হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন চমৎকার ছিল। সব মিলিয়ে আউটপুট আউটস্ট্যান্ডিং। Very beautiful execution and elegant square drive from Sadman. I was talking about Philip. Philip is not bowling in the right areas consistently, and Sadman has taken the full toll of that. He scored 2 boundaries so far. He's hitting the ball very nicely. On the other hand, Philip is not looking that ominous. I think Jordan and McAllister has got more pace than him, and they look quite dreadful. But Philip so far is bowling quite a flat. Not much bounce, not much of swing from his bowling. Sadman is negotiating very well. He's looking very confident. Already played 56 deliveries. He's in the middle for quite a long time. It's 17.3 overs. And I think he has to bat through. At this moment, Bangladesh need 30 more runs. সাদমান তিনি স্ট্রাইক এন্ডে, তার জন্য 2টি স্লিপ এবং গালিতে ফিল্ডার রাখা হয়েছে। ও প্রান্ত থেকে অ্যান্ডারসন ফিলিপ ডানহাতি বোলার ওভার দ্য উইকেট জোরের উপরে করলেন। লেন্থ ডেলিভারি, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে বলের লাইনে গিয়ে ভিতে খেললেন। মিড অফ ফিল্ডার ছিলেন, রান নেবার সুযোগ পাবেন না। 12টি রান দিয়েছেন অ্যান্ডারসন ফিলিপ। এটি তার 3য় ওভার, 2য় ইনিংসে। কোনো উইকেট পাননি, 2টি উইকেটের পতন ঘটেছে। 32 রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ এ দল। স্ক্রিনে ফিল্ডারকে একেবারে সীমানার কাছে দাঁড়িয়ে রাখা হয়েছে, অর্থাৎ একটা ডিপার পজিশন, ডিপ পয়েন্ট, সেখানে ফিল্ডার রাখিয়ে বসিয়ে না রেখে তাকে বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই ফিল্ডারটাকে দেখাচ্ছেন। রেইমন রেইফার ছিলেন। পরের বল ফিলিপ এবারে স্লটে পেয়েছেন। দারুণ দারুণ এক্সিকিউশন, একেবারে এফোর্টলেস, ফুল শট, ডিপ মিড উইকেট, বাউন্ডারি ফাঁকা। ওয়াও ওয়াও, বিউটিফুল এক্সিকিউশন, দারুণ ইমপ্লিমেন্ট এবং 4 রান, 4টি রান এবং দেখতে ভালো লাগছে। তখন আমাদের বলতেও ভালো লাগে। একদমই তাই। সাদমান ইসলাম, এর আগে আমরা তার খুব স্টাইলিশ স্কোয়ার ড্রাইভ দেখেছি, এবার কিন্তু আমরা তার পুল শটটাও দেখলাম। প্রথম ইনিংসে উইন্ডিজ বোলাররা শর্ট পিচ ডেলিভারি করে বাংলাদেশের ব্যাটারদের খানিকটা ভড়কে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ফিলিপ যে শর্ট বলটা করেছিলেন সেটা কিন্তু সাদমান পুল করে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে সাদমানের আত্মবিশ্বাসের আসলে কোনোই কমতি নেই। ফিলিপের আরও একটি ওভারের সমাপ্তি, 80 বাংলাদেশ 2 উইকেট হারিয়ে।
28 রান পিছিয়ে ব্যবধান কমে যাচ্ছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, উইকেটে টিকে থাকা এবং সময় ক্ষেপণ করা, দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ যত বেশি উইকেটে টিকে থাকবেন তত বেশি দলের জন্য ইতিবাচক হবে, বড় পার্টনারশিপ গড়ে উঠবে। টেস্ট ক্রিকেট মানেই পার্টনারশিপের খেলা, পার্টনারশিপ গড়া মানেই দলের অ্যাডভান্টেজগুলোকে ফোকাস করা, এই কাজ করতে হবে। সাদমান পরীক্ষিত পারফর্মার, তার ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট টেস্ট ক্রিকেটের এত অভিজ্ঞতা আছে যে সেই অভিজ্ঞতাটুকু তিনি নিংড়ে দেবেন। তার সাথে অন্য প্রান্তে নাইম শেখ তরুণ, তবে তিনি রানে বা ছন্দে আছেন, রানের ফলগুধারা তার ব্যাট দেখেছে। গত ডিপিএলে বেস্ট রান স্কোরার তিনি, 932 রান তিনি করেছেন 16টি ইনিংস থেকে, লিস্টে ক্রিকেট সেটি অবশ্য। একটি শতরান এবং 12টি অর্ধশতরান। হাউ ফর্ম হি ইজ ক্যারিং। নতুন ওভার যা ম্যাকঅ্যালিস্টার মিডিয়া প্রান্ত থেকে, প্রথম বল গুড লেন্থ আউটসাইড অফ স্টাম্প, একেবারে করিডোর অফ আনসার্টেনিটি। শাহরিয়ার ভাই দারুণ বোলিং করেছেন প্রথম ইনিংসে, আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। বাংলাদেশ দলের ব্যাটারদেরকে কিন্তু তিনি খুবই ভুগিয়েছেন, বাউন্সারে বাংলাদেশের ব্যাটারদেরকে একেবারে নাভিশ্বাস তুলে ফেলেছিলেন। Yes, I was talking about that. West Indian bowlers must be trying something out of their sleeve to unsettle the Bangladeshi batters, and the way McAllister is dealing right now, he's bowling some quick balls. This time it's outside off stump, and Naeem Hassan played a flash on deep point. McAllister is looking very strong, and Farooq Bhai was talking about his ability and his strategy. He bowled a number of short pitch deliveries in the first innings, which I think is a part of their plan. And if we talk about the West Indian bowling heritage, there must be in their blood to bowl some lethal bowling. And McAllister, the heir of those legendary bowlers I mentioned earlier, Garner, Marshall, Walsh, Ambrose, is looking a strong man, a big man, a broad shoulder. There is some opportunity for the bowlers to bowl, and McAllister is trying to bowl on the money, but he's not in the rhythm yet, Farooq Bhai. I think he has to bowl in the corridor of uncertainty. আপনি যেটা বলছেন যে উনি প্রচুর শর্ট বল করে থাকেন, এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি ফুল লেংথে বেশিরভাগ বল করছেন, এবং বেশিরভাগ বলই কিন্তু তিনি অফ স্টাম্প থেকে বেশ বাইরে করছেন। সাদমান যেটি করছেন সেটা হচ্ছে তিনি সেগুলো দেখে শুনে ছেড়ে দিচ্ছেন। লঙ্গা ভার্সন ক্রিকেটে কিন্তু এই ধরনের বল যদি আপনি করেন তাহলে কিন্তু ব্যাটারদেরকে কোনো ধরনের বিপদে ফেলার সম্ভাবনা থাকে না। এক্স্যাক্টলি, যাচ্ছেন পরের বল, এবারে দারুণ দেখুন, একেবারে ওভার পেজ মিডল স্টাম্প বরাবর করেছিলেন, ওখানে ভালোভাবেই ওয়েল সেট হয়ে গেছেন সাদমান। এখন নিজেকে মানিয়ে নিয়ে লম্বা ইনিংস আপনি খেলবেন, এটাই প্রত্যাশিত, এবং আপনার সেই সক্ষমতা আছে। বাংলাদেশ অথবা দেশের বাইরে যে যেখান থেকে এই খেলাগুলো সরাসরি দেখছেন, বিসিবির ফেসবুক পেজ এবং বিসিবির ইউটিউব চ্যানেল সরাসরি এই খেলাটি সম্প্রচার করছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে, সিলেটের এই গ্রাউন্ড 2 স্টেডিয়াম থেকেই সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে, এবং সেই খেলায় আমরা যারা দেখছি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, তাদেরও কিন্তু প্রত্যাশা সাদমান আপনি ওয়েল সেট এখন ইনিংসটাকে লম্বা করুন, আপনি পারবেন, আপনি পারেন, এবং আপনার যে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের যে এত সমৃদ্ধ কেরিয়ার আছে, টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের আপনি ওপেনিংয়ে নাম্বার 1 চয়েস, অনেক বড় বড় বাঘা বাঘা বোলারদের ফেস করেছেন খুবই স্মুথলি। সো ইউ ক্যান জাস্ট ইউ এক্সপ্লোর ইউর এক্সপিরিয়েন্স, অ্যান্ড সো ফার যে ইফ ইউ ডু ম্যাক্সিমাম এফোর্ট দেন বাংলাদেশ গেট আ গুড পার্টনারশিপ। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাঠের মাঝখানেই একটি ড্রোন ক্যামেরা, এটা অবভিয়াসলি যে আরও বেশি হৃদয়গ্রাহী, আরও বেশি লুক্রেটিভ করছে, এবং সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম গ্রাউন্ড 2-র ওপর দিয়ে ঘুরছে পুরো স্টেডিয়ামটাকে। ক্যামেরা ক্রুরা অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে নিয়ে এসেছেন, সবুজে আচ্ছাদিত চারপাশ, এবং এই সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগানের মাঝখানের যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য,
সেগুলো তুলে নিয়ে আসতে ভুল করছেন না ক্যামেরা ক্রুরা, এবং সেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। নতুন ওভার শুরু হবে। প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় ইনিংসে স্পিন আক্রমণ ডানাতি কেভিন সিনক্লেয়ার, তাকে আমরা দেখেছি বল হাতে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশকে ভুগিয়েছিল, ব্যাট হাতে তাদের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ দলের বোলারদেরকে ভুগিয়েছিলেন। তিনি আক্রমণের প্রথম বলটি করলেন নাইমের জন্য, প্রথম বলটি ডট। পরের বল এবারে নাইম স্পিনটাকে চাপলেন ভিতে, মিড অন সীমানার অবশ্য কাছে মাত্র একটি ফিল্ডার, সে কারণে বেশিরভাগ ফিল্ডারই ভেতরে রাখা হয়েছে। যদিও এখানে ইনার সার্কেল নেই, তবে 30 গজের যে অদৃশ্য একটা বৃত্ত, ঠিক এই সার্কেলটার ভেতরেই কিন্তু সকল ফিল্ডার, শুধু একজন ফিল্ডার ছাড়া। আরেকটি বল এবারে কভার ড্রাইভ, ফিল্ডার ছিলেন, রান নেবার সুযোগ নেই। Well, finally, we've seen West Indies A team has brought a spinner in the attack, Kevin Sinclair. He's bowling to Naeem Sheikh. Farooq is talking about Shadman Islam's, and he's talking about his ability. He's more than able in first-class cricket. His average is 43.5, and he's scored almost 5,000 runs, 4,703 runs so far. So, as a batter, well, Shadman Islam is very much capable of playing some long innings, and he's quite consistent as well. On the other hand, Naeem Sheikh, who loves to play the shots, he has to play for a long time today because Bangladesh are trailing by 27 runs in this inning, and they have to bat through the day, if possible tomorrow morning, to set a big total for West Indies when they will come out to bat in the fourth innings. 20th over ends. West Indies are looking for a wicket, and Bangladesh A team 81 for 2. We are watching the scenic view of Sylhet International Cricket Stadium, and it's a very well operated by the camera crews. We are watching a drone shot. We'd like to thank all the camera crews to bring all the natural and beautiful pictures of the game on the screen. জ্যাক ম্যাকঅ্যালিস্টার মিডিয়া প্রান্ত থেকে তিনি যথারীতি আক্রমণ শানাচ্ছেন। ডানাতি ফার্স্ট মিডিয়াম বোলার সাদমান ইসলামের জন্য ওভার দ্য উইকেট, অফ স্টাম্পের বাইরে, আউটসাইড দ্য অফ স্টাম্প, অনেক বাইরে, সে কারণে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছেন সাদমান। ওয়েল সেট। Yes, just 64 বল থেকে 33 রান করেছেন। এই যে বল ছেড়ে দেওয়া এবং এই যে উইকেটে সেটেল ডাউন করে এখন বড় ইনিংস খেলার যে একটা প্রত্যয়, এটাই কিন্তু আসলে শাহরিয়ার প্রত্যেকের প্রত্যাশা। আপনি যখন উইকেটে সেটেল ডাউন করবেন তখন আপনি বড় ইনিংস খেলবেন, আপনার কাছে ডিমান্ড। প্রথম ইনিংসে সাদমান সম্ভাবনা দেখিয়েও 15 রানে আউট হয়ে গিয়েছিলেন, এবং এই জ্যাক অ্যালিস্টারের বলেই কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি অবসরে গিয়েছিলেন। পরের বল এবারে লেন্থ ডেলিভারি, ভেতরে ঢুকছিল, জাস্ট ব্যাকফুটে গিয়ে ওখানে স্কোয়ার কাট করে দিয়েছেন, বল চলে গেল ডিপ ব্যাকওয়ার্ড, পয়েন্ট, ফিল্ডিং হলো, একটি রান, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। অর্থাৎ ধীর লয় ব্যাটিং। টেস্ট ক্রিকেট মানেই কখনো কখনো আপনি উইকেটে টিকে থাকার জন্য যত বেশি সময় ক্ষেপণ করতে চাইবেন তত বেশি করতে পারবেন, এবং এই কাজগুলোকেই আপনাকে শিল্প বানিয়ে ফেলতে হবে। আপনি যখন এটাকে খুব সাবলীলভাবে, খুব স্মুথলি, ইচ্ছে অনুযায়ী ব্যাট করবার জন্য সময় ক্ষেপণ করতে পারবেন, তখনই টেস্ট ক্রিকেটের টেম্পারমেন্ট আপনি অবজার্ভ করতে পারবেন। I think McAllister has got some plan. He's bowling a couple of deliveries outside off stump, then he changed, came round the wicket, now he bowled a shorter length delivery. I think he's mixing things up to puzzle the batters. If you bowl on the same line and same length over and over again, batsman would get some message that it's quite a regularity. But this time he pitched it up and well driven, but straight to the fielder. I think McAllister is just creating some momentum by running in, and he's bowling his third over. We know pace bowlers need some loosen up and getting some warm up
And he's running hard. I think McAllister will start to bowl some fiery delivery. And yes, I was speaking about it. And he straight away bowled a short pitch, and Naim Islam was not comfortable to play that ball. নাইম স্ট্রাইক এন্ডে থাকার সময়ে তিনজন ফিল্ডারকে একেবারে সীমানার কাছে রাখা হয়েছে, অর্থাৎ আধুনিক ক্রিকেটে প্রতিটি দল সম্পর্কে তাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট আছে। প্রতিটি দল তাদের ল্যাপটপে, তাদের টিম ম্যানেজমেন্টে যারা থাকেন তাদেরকে নিয়ে বসে কোন ক্রিকেটারের কোনটা স্ট্রং জোন সেটাকে জেনেই কিন্তু ফিল্ড সেট আপও সাজানো হয় বোলারদের জন্য। পরের বল লেগ স্টাম্পের উপরে, অনেকটা লো বাউন্স ছিল, ড্রাইভ করে দিয়েছেন ডিপ মিড উইকেট বাউন্ডারি দিয়ে, দুইজন ফিল্ডারকে বাইসেক্ট করে মুহূর্তের মধ্যে বল সীমানা পার। 4টি রান, দারুণ 4টি রান, এবং এই 4টি রান আসলো ওই নাইম শেখের ব্যাট থেকে। নাইম 17 রানে পৌঁছে গেলেন। Beautiful shot. It was a very pacey delivery, but when you bowl on the pads, the batters get the upper hand, and well connected. Naim Hassan has to put the bat on the line of the ball, and he did it exactly. A very beautiful boundary to end the McAllister's over. I think Naim Sheikh is gaining some confidence, and he will be settle up in the wicket by playing shots. He's not like Shadman Islam, on the contrary, who is trying to hold the wicket, occupying the crease for a long time. Already played 65 balls and scored 34. Naim Sheikh, 17 of 20. So this is the ploy Bangladesh A team are trying to execute at this moment. Kevin Sinclair came to bowl his second over. Not much of turn, not much of bounce off the wicket, and he's bowling a bit faster than the regular off spinner we saw as Naim Hassan bowled. Well, he's not giving. সাদমান এই মুহূর্তে স্ট্রাইক এন্ডে। সাদমান তার জন্য কিন্তু ফিল্ড সেটআপের পরিবর্তন করা হয়েছে। আমি বলছিলাম যে নাইম বিগ হ্যান্ডেলে খেলতে পারেন, বিগ হিট নেবেন, সে কারণে কিন্তু ফিল্ডার থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক সাদমানের সময় ভিন্ন চিত্র। পরের বল, এবারে স্পিনটাকে চাপলেন অন সাইডে, ওখানে শর্ট ফরওয়ার্ড লেগে ফিল্ডার ছিলেন, তবে মিড অনের ফিল্ডার তিনি বল কুড়িয়ে নিয়েছেন, রান নেবার সুযোগ পাবেন না, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। 86 উইকেটে বাংলাদেশ এ দলের সংগ্রহ দ্বিতীয় ইনিংসে এখনও পিছিয়ে বাংলাদেশ, এটাও ওভারকাম করা যেতেই পারে। পরের বল সিনক্লেয়ার ওখানে অফ স্টাম্পের ওপরে জোরের উপরে করেছিলেন, অনেকটা লুপ দেবার মতো করে বলের লাইনে গিয়ে স্পিনটাকে চাপলেন মিড অফের দিকে। এ বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। 22 রানে পিছিয়ে এখনও বাংলাদেশ ক্যারিবিয়ানদের প্রথম ইনিংসের চেয়ে। Oh, there was some kind of chance, but the fielders in the short leg was not able to put any kind of effort to catch the ball, quite out of reach of his hands. And Farouk Bey was talking about Shadman and Naim Sheikh. Both of them have to bat well. Kevin Sinclair, who is bowling a second over, created a chance, half chance rather, but he's bowling his tight line and length, not offering any kind of loose balls to shot. ওভার শেষ হয়ে গেল আরেকটি। 22টি ওভার বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত খেলেছে। 87 উইকেটে বাংলাদেশ এ দল। 2টি উইকেটের পতন ঘটেছে। 30 রানের প্রথম উইকেটের পতন ঘটে জাকির হাসান, তিনি ফেরত যান। 51 রানের মাথায় সাইফ হাসান ফেরত যান। জাকির তিনি দ্বিতীয় ইনিংসে 13 রান, তিনি অবশ্য 13 বলে 18 রান করেছিলেন প্রথম ইনিংসে। সাইফ 18 রান করেছেন, 16 রান করেছেন 18 বল থেকে। তবে সাদমান একেবারেই ওয়েল সেট, 70 বল থেকে 35 রান করে তিনি আছেন এবার স্ট্রাইকের প্রান্তে। অন্য প্রান্তে নাইম শেখ, তিনি 21 বল থেকে 17 রান করেছেন। ক্যামেরা ক্রুরা চমৎকারভাবে মাঠটাকে দেখাচ্ছেন। ক্যামেরার যে কাজগুলো দেখতে ভালো লাগছে, পুরো মাঠের যে দৃশ্য সত্যি মনোহর। এবং নতুন ওভারে প্রান্ত থেকে বোলিংয়ের পরিবর্তন, অর্থাৎ যা ম্যাকঅ্যালিস্টারের জায়গায় ফিলিপকে এন্ড পরিবর্তন করে এবার মিডিয়া প্রান্ত থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ডানাতি ফিলিপ প্রথম বলটি করলেন,
লেন্থ ডেলিভারি অফ স্টাম্পের একটু বাইরে ইনভাইটিং জোনে রেখেছিলেন, ফলো অফ ডেলিভারি, ওখানে ড্রাইভ করলেন ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে শর্ট মিড অফে দাঁড়ানো ফিল্ডার, তার কাছে বল রান নেবার সুযোগ হয়নি, প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি। 87 2 উইকেটে অ্যান্ডারসন ফিলিপ 3 ওভার 1 বল করেছেন, 16 রান, কোনো উইকেট তিনি পাননি। নাইম শেখ নন স্ট্রাইক এন্ডে, সাদমান তার জন্য একজন স্লিপে ফিল্ডার এবং গালিতে ফিল্ডার নিয়ে অফ ব্যাক ফিল্ডিং সাজিয়েছেন ফিলিপ যাচ্ছেন। ওভারের পরের বল শর্ট অফ লেন্থ, স্পট জাম্প করে ড্রাইভ করে দিলেন, সুইপার কাভার, ওখানে ফিল্ডিং হলো, একটি রানের জন্য প্রান্ত বদল হবে। রানটি সাদমানের ব্যাট থেকে। নাইম তিনি স্ট্রাইক এন্ড প্রান্তে থাকবেন। 88 2 উইকেটে বাংলাদেশ এ দল। Philip replaced McAllister. I think West Indian captain is thinking something different. He must have bought McAllister from the other end, but it isn't. Philip is not creating enough pressure on the batters, and he's not bowling in the right areas quite consistently. Naim Sheikh and Sadman Islam is looking very confident to face Philip. The fielders are converging well. We see 2 fielders outside the infield, one in the fine leg and one on the sky leg. So there is a hint that the bowlers might do some shorter deliveries. This time Philip trying to attack the wicket and keeping the ball on a fuller length. Not such a pacey bowler, so he's not making any kind of trouble for the batters so far. Shadman and Naim Sheikh are looking very confident. Shadman is very well set. ফিলিপ প্রথম ইনিংসে 2টি উইকেট তিনি পেয়েছিলেন। পরের বল ওভার পিচ, খুব জোরের উপরে করেছিলেন, গতি ছিল, বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ, ডান হাত দিয়ে বল থামিয়েছিলেন, বেলস পড়ে যেতে পারতো, হয়তো একটু পাশ ঘেঁষে গেলেই সেটি রান আউটের একটা সুযোগ তৈরি করে ফেলেইছিলেন বলতে হবে। অ্যান্ডারসন প্রথম ইনিংসে ভালো বোলিং করেছিলেন নিঃসন্দেহে বলতে হবে। 15 ওভার বল করে মেডেন নেই, 67 রানে 2টি উইকেট তিনি লাভ করেছিলেন প্রথম ইনিংসে। এই ইনিংসে এখন পর্যন্ত 4টি ওভার বল করেছেন, 18 রান দিয়ে উইকেট তিনি পাননি। এর আগে তিনি ওই প্রান্ত থেকে, দূরের প্রান্ত থেকে বল করেছেন, এবার মিডিয়া প্রান্ত থেকে যাচ্ছেন ফিলিপস, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, ডানাতি সিমার। ওভারের পরের বল ব্যাক অফ লেন্থ, লেগ স্টাম্পের বাইরে, ওখানে ফ্লিক করতে চাইলেন, ব্যাটে খেলতে পারলেন না ডি সিলভার গ্লাভসে, ফলে ডট বলি ওভারের সমাপ্তি হয়ে গেছে। 89 2 উইকেটে বাংলাদেশ এ দলের সংগ্রহ। নাইম 18, সাদমান 34। কি দারুণ লাক্কাতুরার চা বাগান, অসাধারণ, মনোমুগ্ধকর এবং বিশ্বের বাজারে নন্দিত এবং ব্যাপক চাহিদায় সিলেটের চা, এবং শত শত কোটি ডলার বাংলাদেশ এই চা বিক্রি করে, এই পণ্য, কৃষিজ পণ্য বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। সিলেট অনেক কারণেই তাৎপর্য বহন করে বিশ্ব বাজারে তাদের সুনাম এই চায়ের জন্য। সেই কেভিন ক্রুরা চমৎকারভাবে সেটি তুলে নিয়ে এসেছেন স্ক্রিনে, আমরা সেটি দেখলাম। নতুন ওভার শুরু হবে। কেভিন সিনক্লেয়ার, নতুন বল, নাইম শেখ ব্যাকফুটে গিয়ে স্কোয়ার কাট করে দিয়েছেন, থার্ড মানে ফিল্ডার ফাম্বল, দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় যতক্ষণে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন, ইটস সিঙ্গেল, ভেরি স্মুথ। প্রথমে রান নেবেন কি নেবেন না ডাবল মাইন্ডেড কল করেছিলেন সাদমানকে, সাদমান প্রথম সেই আহ্বানে সাড়া দেননি, তবে দ্বিতীয়বার যখন ডাক দিয়েছেন তখন আর উপেক্ষা করতে পারেননি, একবারের জন্য প্রান্ত বদল করেছেন, রান একটি বেড়েছে। 90 2 উইকেটে বাংলাদেশ এ দল।
Kevin Sinclair, he has bowled in a tight line and length in the first innings and is still continuing, maintaining that right channel, the right spot to bowl on. Shadman, a very good test temperament from him, faced 76 deliveries, scored 36 runs. Another very good channel maintained by Kevin Sinclair. He's not giving any kind of room to the batter to play shots. Shadman and Naim Sheikh is into the crease. Farooq Bhai earlier mentioned about Naim Sheikh. Naim Sheikh is the leading run scorer of the Bangladesh Dhaka Premier Division League, which has finished few days back. It's a list A cricket, domestic cricket in Bangladesh. Bangladesh A just trailed by only 18 runs. Both of these batters are looking very comfortable at the middle, especially Shadman Islam. His batting approach, his intent, his temperament, all are looking so good from here. West Indies players, the bowlers are questing for a breakthrough. Cut shot, cuts it away. What a shot! What a beautiful shot! Ball raced to the boundary for 4. It's really eye pleasant. What a timing. Hand-eye coordination is outstanding. This is a effortless. 4. Fantastic. It's very eventful over. 5 runs came from the last over. Only 14 runs trail. It's very, very impressive batting by Sadman. 2 left-hander. They are doing outstanding job right now on the crease. They have shown their quality and they are well set. So it is required from them, অর্থাৎ তাদের এখানে এখন যে করণীয় কাজ, তাদের দীর্ঘ সময়, they have to stay in crease more long time. রাইট, আমরা এখন ঠিক দ্বিতীয় সেশনের সময়ে আছে। দ্বিতীয় সেশনের শেষের যে টি ব্রেক হবে, এরপরে আবার আরেকটি সেশন আছে। সুতরাং পুরোটা যে সেশন বাকি আছে আজকে, সেটি যদি ব্যাট করতে পারে বাংলাদেশ কিন্তু একটা ভালো অবস্থানে যাবে ডেফিনেটলি। সাথে যে কাজটি করতে হবে, কোনো উইকেট আর লস করা যাবে না। পার্টনারশিপ গড়ে উঠেছে, ভালো পার্টনারশিপ দুজন। সাদমান 40 রানে পৌঁছে গেছেন, স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বড় কিছু করবার। এবং নাইম শেখ তিনিও কিন্তু ওয়েল সেট। নাইম শেখ, তার বিপক্ষে অ্যান্ডারসন ফিলিপ মিডিয়া প্রান্ত থেকে একটি স্লিপ এবং একটি গালি, প্রথম বল লেন্থ ডেলিভারি, ভালো বোলিং নিঃসন্দেহে। অ্যান্ডারসনের কথা বলছিলাম, ফিলিপ অ্যান্ডারসন বা অ্যান্ডারসন ফিলিপ, তার কথা বললেই আসলে জেমস অ্যান্ডারসনের কথা মনে পড়ে। জেমস অ্যান্ডারসন ইংলিশ পেসার এবং বিশ্ব ক্রিকেটে প্রথম কোনো পেসার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে 600 বা তার বেশি উইকেট পেয়েছেন। আরেকজন লিজেন্ডের কথা মনে পড়ে, গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, তার কথাটিও আমরা এই ধারাভাষ্যে বলেছিলাম। প্রথম পেসার হিসেবে তিনিও কিন্তু এই টেস্ট ক্রিকেটে 500 ঊর্ধ্ব উইকেট শিকারের যে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী তিনি ছিলেন, তাকে অবশ্য ছাড়িয়ে গেছেন এখন এই জেমস অ্যান্ডারসন। Exactly. Another very good delivery, and Sher-e Bhai earlier mentioned about the heritage of pace bowling, Caribbean pace bowling unit. Caribbean has produced so many pace bowlers, the legendary pace bowler with the time. And in our time, when we were kids, like back in 90s, late 90s, we have seen Curtly Ambrose, Courtney Walsh, Marvin Dillon, many fast express pace bowlers. West Indies, the Caribbean is the land for the seamers. And now Anderson Phillip, he is the man right now seeking for a wicket. Another very good delivery. Naim Sheikh is also looking very steady, calm and cool customer at the middle. 19 runs from 26 deliveries. Shadman Islam scored 40 runs in 80 deliveries, 50 strike rate. He has shown his
patience here at Sylhet Academy Ground. Bangladesh is still trailing by 14 runs. Very close to take the lead, Bangladesh, just 14 runs away from here. And definitely in this session, the Caribbean bowlers managed to pick up a couple of wickets. The session has started 12:40 p.m. local time. A slower delivery, a slower Yorker, just flicks it away for a single. রাইট ঠিক 2 ঘন্টার করে একটি সেশন, সেখানে 2:40 হয়তো এর একটা সম্ভাব্য সময় বলা হয়। তারপরেও যেহেতু এখানে অনফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত, সেগুলো হয়তো সময়ের সাথে সাথে আপনারা যুক্ত থাকুন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলের যে খেলাটি সম্প্রচার করছে। 95 2 উইকেটে বাংলাদেশ এ দল। নাইম শেখ 20 রানে অপরাজিত, সাদমান 40। সাদমান স্ট্রাইক এন্ডে দারুণ ব্যাটিং তিনি করছেন, একেবারে টেস্ট ম্যাচের যে মেজাজ সেটি আমরা দেখছি। ক্যারিবিয়ানদের হতাশায় পড়াতে হবে। অ্যান্ডারসন ফিলিপ ডানাতে সিমার স্ট্রেট রান আপনি বল করে থাকেন, একটু লাফিয়ে লেগ স্টাম্পের ওপরে জোরের ওপরে করেছিলেন, আনইভেন বাউন্স অফ স্টাম্পের দিকে একটু সাফল করে গিয়ে কবজির মোচড়ে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, বল চলে গেল স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারিতে। ওখানে কেভিন সিনক্লেয়ার ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠাবেন। একটি রান কিন্তু হয়েছে 12 রানে পিছিয়ে। এই যে রানের ব্যবধান কমছে, এটা একসময় কমে যাবে। এই রানকে বাংলাদেশ তখন লিডের দিকে নিয়ে যাবে এবং এই যে দ্বিতীয় সেশনের খেলা চলছে, আর কোনো উইকেট লস করা যাবে না এবং টি ব্রেকের যে 20 মিনিট পরে গেম প্ল্যান নিশ্চয়ই চেঞ্জ হবে এবং বাংলাদেশের কৌশল থাকবে আজকের দিন থার্ড সেশনে কোনো উইকেট লস করা যাবে না। ফিলিপ যাচ্ছেন পরের বলটি নিয়ে। Anderson Phillip, a full length delivery straight down the ground. Good fielding, half stop from Raymond Reefer. A single to finish another over, 97 for 2, Bangladesh A. So for 7 extras in these innings for Bangladesh, 97 for 2. Bangladesh lost a couple of wickets in this session. A wicket of Zakir Hassan, 13 from 25 deliveries, and Saif Hassan. He has scored 16 runs from 18 deliveries. Akim Jordan picked up a wicket, and Raymond Reefer, he also has picked up a wicket. Sinclair, he's continuing. He's maintaining a proper line and length channel. He's bowling in a narrow space. Cut short, and ball raced to the boundary. What a beautiful shot, what a beautiful placement. Found the gap from Naim Sheikh. He moves on 29 now. In fact, 25 from 29 deliveries. Naim Sheikh, Bangladesh is just 7 runs away to take the lead. Look at that shot, outside off stump, very good placement, beaten the fielder at short backward point. Another good delivery, no run, it's a dot ball, and with that boundary, Bangladesh has passed 100-run mark. Bangladesh 101 for 2. Naim Sheikh 25 and Shadman Islam 41. Another cut shot, this time again found the gap, but there is a fielder in the deep position, beaten the fielder in backward point. A single, a big shot for a single. Naim Sheikh is very much strong on the square of the wicket, especially on the point, backward point, covered this region, and also very strong on the square leg as well. Shadban on strike, a solid front foot defense, dot ball.
কেভিন পরের বল ফ্লাইট দিয়েছিলেন লেগ মিডল স্টাম্প বরাবর, ওখানে অনসাইডে ঘুরিয়েছিলেন মিড অন। রেফার ফিল্ডার তার কাছে বল, রান নেবার সুযোগ পাবেন না। সাদমান বাঁহাতি, দুজনই বাঁহাতি ইনফ্যাক্ট, অফ স্টাম্পের ওপরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, ভিতে খেললেন মিড অফে, তড়িৎ গতিতে একবারের জন্য প্রান্ত বদল, ভালো বোঝা পড়া নিঃসন্দেহে, দারুণ ইন বিটুইন উইকেট, চমৎকার চমকপ্রদ ইন বিটুইন উইকেট। দুজনের রান নেবার যে তারা, সেটা অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হবে। একটি রান কমপ্লিট হলো, এরই সাথে আরেকটি ওভার শেষ, মাত্র 5 রান পিছিয়ে থাকা, বলতে ভালো লাগছে। এখন স্কোরবোর্ডটাকে আর অত আনহেলদি মনে হচ্ছে না। আমরা বলেছিলাম শুরুর দিকেই যে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, মাথা ঠান্ডা রেখে ব্যাট করতে পারলে, সময় ক্ষেপণ করতে পারলে রান এমনিতেই আসবে। এটা কিন্তু ক্রিকেটেরই যে বৈশিষ্ট্য, টেস্ট ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আমরা বলি, সেটাই কিন্তু হচ্ছে। অর্থাৎ এখন আর অত বেশি ডিজাস্টার মনে হচ্ছে না। এখন দুজন ব্যাটারের কাজ হলো মাথাটাকে ঠান্ডা রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রান করে যাওয়া, অর্ধশত রানের পার্টনারশিপ গড়া, সেখান থেকে 100 রানের দিকে যাওয়া। এবং এখন সবচেয়ে বড় যে পরিকল্পনাটা, নিশ্চয়ই ছোট্ট একটি ড্রিঙ্কস ব্রেক। তানজিম আমার সাথে একমত হবেন যে টি ব্রেকের আগের যে সময়টুকু আছে, এই সময়টুকুতে কোনো উইকেট লস করা যাবে না। এবং এটাই স্ট্র্যাটেজি হলে পরে 20 মিনিটে ড্রেসিং রুমে ফিরে গিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের সাথে আলোচনা হতে পারে এবং থার্ড সেশনের দিনের কি গেম প্ল্যান হবে সেটা তারা নির্ধারণ করবে। বাট এখন ম্যান্ডেটরি বা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, দুই ব্যাটারের জন্য কোনো উইকেট কোনোভাবেই লস করা যাবে না। I'm sure both of the batters in the middle, Shadman Span and Naim Sheikh, they're thinking the same. Don't want to lose any wicket from here, at least before end this session. And the match officials for this match, the match referee Mr. Akhtar Ahmed Chipar, on-field umpire Ghazi Sohel and Ali Arman Rajon. The reserve umpire is Mr. ATM Ikram. Official scorers are Saidur Rahman Bhuya and H.U. Dipu. Online scorer is Khairul Anam Walim. Thank you to the match officials for running this match and for operating this match, and also the ground staff of Sylhet Academy Ground. They have done a brilliant job, especially on the day one morning. It was heavy rain in the early morning, day one. Then after that, they have prepared the field to play cricket. Kevin Sinclair, I think Cork McKenzie, the bowling change here. Cork McKenzie, the new bowler, and the spinner has been introduced here. 103 for 2 Bangladesh. Now both of the batters are looking quite comfortable. They are taking the runs quite comfortably. Shadman and Naim, Bangladesh is just 5 runs behind to take the lead. Another soft drive towards to deep cover. There's a fielder. Another easy single. Cork McKenzie into the bowling attack. He's basically a part-time bowler, a batting all-rounder. Cork McKenzie bowling with a sleep and a short leg. Dot ball. পার্ট টাইম বোলার হিসেবে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। তার মানেই হলো যে একটা ব্রেক থ্রু তাদের দরকার। এই জুটি জমে গেলে তাদের যে স্বপ্ন বাংলাদেশকে আজকেই গুড়িয়ে দেওয়া, সেটা কিন্তু তাদের পরিকল্পনার ব্যত্যয় ঘটবে। সে কারণেই কিন্তু তারা একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে। প্রথম ইনিংসে আমরা তাকে বল করতে আমরা দেখিনি, একেবারে অকেশনাল বা পার্ট টাইম বোলার হিসেবে তাকে এখন ব্যবহার করছেন। এবং কর্ক ম্যাকেনজি, তিনি সর্বোচ্চ রান গেটার ছিলেন প্রথম ইনিংসে ক্যারিবিয়ানদের। পরের বল অফ স্টাম্পের বাইরে, ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ, বলের লাইনে গিয়ে চমৎকার, খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ওখানে সাদমান ড্রাইভ করে দিলেন সুইপার কাভার সীমানার কাছে। সেখান থেকে বল ঘুরিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন ওখানে কার্টি। একটি রান পেলেন সাদমান, 44 রানে পৌঁছে গেলেন। এবারে বাঁহাতির জন্য অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, দুজনই বাঁহাতি ইনফ্যাক্ট। আবারও একই বল অফ স্টাম্পের বাইরে ইনভাইটিং জোনে রেখেছিলেন, খেলার যথেষ্ট রুম পেয়েছেন, ইনসাইড আউট করে ওখানে আবারও সুইপার কাভারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একটি রান হবে, কোনো প্রাধান্য বিস্তার করতে পারছে না। এটা কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজি, ওই
উইকেট কিপার স্কিপার বা অধিনায়ক সিলভার যে স্ট্র্যাটেজি পার্ট টাইম বোলারকে ব্যবহার করে একটি পার্টনারশিপ ভেঙে ফেলা, অর্থাৎ পার্টনারশিপ যখন বড় হচ্ছে তখন কিন্তু সেটা কিন্তু চিন্তার ভাঁজ কপালে পড়ছে। তাদের যে লক্ষ্য ছিল, বা এটা হতে পারে তানজিম, যে সবসময় লাঞ্চ ব্রেক অথবা শেষ ওভারের সময়ে গিয়ে এরকম সময়গুলোতে দিনের শেষ যে সেশনগুলো থাকে সেই সেশনের আগে কিন্তু একটা উইকেট পড়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে, সেটা মাথায় রেখেই কিনা পার্ট টাইম বোলারকে নিয়ে আসা হয়েছে। মাত্র 1 রানে পিছিয়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ। এ দল বোলিংয়ে ওই প্রান্তে ফার এন্ড প্রান্তে আমরা কাকে দেখছি? সিনক্লেয়ার, কেভিন সিনক্লেয়ারকে কিন্তু আমরা দেখছিলাম, সেই জায়গায় কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? Kevin Sinclair is continuing from the far end, and the skipper, the Caribbean skipper, had a little team meeting there. They are desperately questing for a breakthrough here. At least if they can pick another wicket from here before the tea break, would be a great news for the Caribbeans. Kevin Sinclair, another very good tight end line. He's maintaining very good tight line and length, not giving any kind of rooms to the batter. Another very good stump-to-stump delivery against Naim Sheikh. Naim Sheikh is in a very good touch. He has scored so many runs, the leading run scorer in List A cricket at Dhaka Premier Division League. Ooh! Ball gets down and inside edge! Inside edge! Oh. What a celebration from Kevin Sinclair! And they were looking for a breakthrough, and that breakthrough has been brought by Kevin Sinclair. Inside edge, clean bowled. Naim Sheikh gone. Another wicket down for Bangladesh. 107 for 3 Bangladesh. খুব ভালো খেলতে থাকা নাইম শেখ ব্যাকফুটে গিয়ে টেনে খেলতে গেলেন ফ্রন্ট ফুটে। আর স্পিন বলে আপনি ফ্রন্ট ফুটে খেলবেন, সেটাকে আপনি ব্যাকফুটে খেলতে গেলেন, এবং এই যে টেনে খেলতে যাওয়া ব্যাকফুটে গিয়ে সেটার কিন্তু চড়া মাসুল দিলেন। একেবারে ওয়েল সেট ব্যাটার, এবং ওয়েল সেট ব্যাটার খুব জোরে উপরে বলটা করেছিলেন, অফ স্টাম্পের একটু বাইরে টার্ন অ্যান্ড বাউন্সে পরাস্ত হলেন। সেখানে আসলে কিছু বলার নেই, তবে ইনিংসটাকে যদি অর্ধশত রানে কনভার্ট করতে পারতেন তাহলে কিন্তু কাজের কাজ হতে পারত। শাহাদত হোসেন দীপু প্রথম ইনিংসে, যিনি বাংলাদেশের নায়কই বলবো, যা করেছিলেন 73 রান করেছিলেন 124 বল থেকে, তাকেই কিন্তু পাঠানো হয়েছে। এখানে তার দিকেই নিশ্চয়ই ফোকাস থাকবে। শাহাদত হোসেন দীপু দুর্দান্ত ব্যাটিং, তরুণ কাঁধটাকে চওড়া বানিয়েছিলেন। তৃতীয় উইকেটের পতনের পর আমরা বলছিলাম বারে বারে যে টি ব্রেক খুব সামনেই এবং এর আগে কোনো উইকেট হারানো চলবে না। আমরা হয়তো মুখেই বলছিলাম, কিন্তু ক্রিকেটাররা হয়তো চেষ্টা করেছিলেন, তবে শেষ রক্ষাটা হলো না। টি ব্রেকের আগেই বড় ধাক্কাটি দিতে পেরেছে নাইম শেখ। দারুণ ভালো খেলতে থাকা, তিনি যে ফর্মটা ক্যারি করছিলেন, ডিপিএলে সর্বোচ্চ রান গেটার তিনি ছিলেন, 932 রান করেছিলেন 16 ম্যাচ থেকে, একটি শত এবং 12টি অর্ধশত রান, এবং তার এভারেজ ভেরি মাচ লুক্রেটিভ 71.72 গড়ে রান করেছেন। এই ভদ্রলোকটি আউট হয়ে যাওয়ার পরে নতুন ব্যাটার দীপু, আগের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান গেটার বাংলাদেশের, 73 রান করেছিলেন। টাচে রয়েছেন, সুপার টাচ বলতে যা বোঝায়, সেই ফর্মটা ক্যারি করতে হবে। ডানহাতি এই শাহাদত হোসেন দীপু, তিনি স্ট্রাইক এন্ডে যাচ্ছেন। সিনক্লেয়ার ওই প্রান্ত থেকে আক্রমণে ব্যাকফুটে পাঞ্চ, আস্থার সাথেই প্রথম বলটি নেগোশিয়েট করেছেন। ভিতে মিড অনে দাঁড়ানো ফিল্ডার, রান পাবেন না। Bangladesh is just a couple of runs away to take the lead. This moment Bangladesh has lost their third wicket. New batter Shahadat Hossain Deepu into the crease. A very solid technical batsman. Shahadat Hossain Deepu, he loves to play on front foot. His front foot cover drives, blocks. Beautiful looking shots from Deepu we have seen in the first innings, and played a brilliant knock over 70. He cruised alone from the one side in the first innings. Look at this defense. Very much technically solid batter. Shahadat Hossain Deepu, end of another over.
It's a very successful over for Kevin Sinclair. Picked up the important wicket of Naim Sheikh. Bangladesh 107 for 3. এই প্রান্ত থেকে আক্রমণে কার্ক ম্যাকেনজিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কার্ক ম্যাকেনজি তিনি বল করবেন, পার্ট টাইম বোলার হিসেবেই তিনি বল করবেন। ব্যাটিংটা দারুণ করেছিলেন, 91 রান তিনি করেছিলেন, তবে তাকে দিয়ে অন্য প্রান্তের ব্যাটার সাদমান তিনি ওয়েল সেট, তাকে কিন্তু ফেরত পাঠানোর একটা স্ট্র্যাটেজি। প্রথম বল লেগ স্টাম্পের ওপরে অনেকটা জোরের ওপরে করেছিলেন, টার্ন করে ভেতরে ঢুকছিল, অফ স্টাম্পের দিকে একটু সাফল করে গিয়ে রুল অফ দ্য রিস্টে স্কোয়ার লেগে ঘুরিয়েছিলেন। যা অ্যালিস্টার ওই প্রান্তে ছিলেন, তিনি কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন। একটি রান নিয়ে স্ট্রাইকটা রোটেট হলো, রান বাড়লো। সাদমানের ব্যাট থেকে রানটি আসলো 108, 3 উইকেটে। অর্থাৎ এখন থেকেই বাংলাদেশ কিন্তু এগিয়ে যাবার পালা। যা ঘটেছে সেটা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। যারা আছেন দে আর ভেরি ক্যাপেবল, এবং তারা যদি নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দিতে পারে, আমার মনে হয় এখান থেকে বাংলাদেশ ম্যাচে কিছু একটা করে ফেলতে পারে। আমরা কি করবে সেটা বলবো না, এখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ মিসফিল্ড, ওখানে রান হওয়ার কথা নয়, ওখানে একটি এবং দুটি রান আউটের একটা সম্ভাবনা ছিল। ও মাই গুডনেস, সাদমান নিজের বিপদটা দ্বিতীয় রানের জন্য ডেকে নিয়ে আসছিলেন, তবে লাকিলি সারভাইভ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ উইকেট, বুঝতে হবে সাদমান আপনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ, পরিশীলিত ক্রিকেট আপনি খেলেন, সেটা মাথায় রাখতে হবে। 45 আর অর্ধশত রান থেকে মাত্র 5 রান দূরে, আপনার কিন্তু অনেক লম্বা পথ, মাইলেজ আপনি পাবেন। Down the leg, punished it away for a boundary. Deepu, what a shot from him. Poor delivery from Cock McKenzie. And he sweeps it away and found the boundary from that defined leg region. Bangladesh are on led by 6 runs from here. Cock McKenzie is a part-time bowler. The captain called him. Captain was looking for a breakthrough. That's why the captain brought him to bowl. Flighted one, cut short, beaten the fielder at backward point, chases on, ball wins the race, back-to-back boundary from Deepu. Oh, what a shot. What a shot from Deepu. Excellent cut shot all the way along the carpet. বিউটিফুল, রিয়েলি ভেরি কনফিডেন্ট তাকে মনে হচ্ছে, এবং সেটা কিন্তু আমরা দেখছি যে ওখানে ম্যাকেনজির বল অফ স্টাম্পের বাইরে ব্যাকফুটে আইডিয়াল হাইটে বলটাকে নিয়ে থার্ড ম্যান এবং গালির জায়গাটা ভ্যাকান্ট ছিল, এবং সেই জায়গাটাকে একেবারে প্রি ডিটারমাইন্ডেড শটস খেলে 4টি রান আদায় করে নিয়েছেন। ভেরি লুক্রেটিভ। ইতোমধ্যেই 11টি রান এসে গেছে। পরের বল এবারেও আস্থার সাথে খেলতে পেরেছেন বলবো না, তবে শট ফরওয়ার্ড লেগে ফিল্ডার ওখানে হেলমেট পরে ফিল্ডিং করছেন, তার হাতের কাছাকাছি বল গেল। ওখানে ফিল্ডার ছিলেন প্রস্তুত, তবে বলটাকে একটু আফিস হলেই কিন্তু ক্যাচটা লুফতে পারতেন, সেটা ঘটেনি। 118, 10 রানের লিড বাংলাদেশ। কি চমৎকার। এখন দেখতে ভালো লাগছে, বলতেও ভালো লাগছে। শেষ বলটি ডট, এর সাথে ওভারের সমাপ্তি হয়ে গেছে। দারুণ একটা ইভেন্টফুল ওভার, 10-11টি রান আসার কারণেই কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে এখন। এবং এরই সাথে কিন্তু টি ব্রেক। আমরা বলছিলাম তানজিম যে একেবারে টি ব্রেকের আগে ক্রুশাল টাইম থাকে সব টেস্ট ম্যাচের, কিন্তু এটাই আমরা দেখে থাকি যে এই ঘটনাগুলো ঘটে। যদি ওই উইকেটটি লস না হতো, নাইম শেখ যদি আউট না হতেন, বাংলাদেশ কিন্তু খুব স্বস্তি নিয়ে টি ব্রেকে যেতে পারতো। যেটা ঘটেছে সেটা বলে লাভ নাই। দীপুকে খুবই কনফিডেন্ট মনে হচ্ছে, তিনি নিশ্চয়ই দারুণ সঙ্গ দেবেন সাদমানকে। So it's a tea break, end of another session. Bangladesh managed to score 118 runs after losing 3 wickets. Bangladesh lead by 10 runs. Let's have a look on the scorecard. Shabman Islam unbeaten 45, Zakir Hassan 13, Saif Hassan 16, Naim Sheikh just got out before end of the second session. He got out at 28 runs, and Shahadat Hossain Deepu is still carrying on with Shadman Islam on 10 runs. This is the end of second session.
We will be back here again when the play will resume. Don't go anywhere. Stay tuned with us. আরে ভাই আমি খাইতে গিয়ে তো হ্যাঁ গেছি ওইখানে তাহলে আপনার সাথে অ্যাড হয়ে নাকি কাজের সূত্রে ফেসবুকে অ্যাক্টিভ থাকা। আমি দেখছি যে আপনি বেশ কিছু পেজ বাংলাতে দেখছি, সরি নো ইংলিশে কনভার্ট করলেন। আমাদের হচ্ছে যে কোম্পানি যেটা সেটা হচ্ছে ব্রডব্যান্ড কোম্পানি, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। আমাদের হচ্ছে অফিস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত হচ্ছে 2টা পর্যন্ত। আচ্ছা আমাদের হচ্ছে আপনার একটা তো কাস্টমার কেয়ার নাম্বার আছে, সকাল 10টা থেকে 2টা পর্যন্ত চালু থাকে। আবার আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, ওটা 10টা থেকে 2টা মানে থাকে। আচ্ছা এইগুলো হচ্ছে ধরেন এভরিডে 2টা পর্যন্ত আমাদের একটু দেখতেই হবে ফেসবুক ঠিক মতো দিচ্ছে কিনা, ঠিক করে যাচ্ছে, ঠিক মতো কাস্টমারদের অ্যাটেন্ড করতেছে কিনা। আচ্ছা তারা তো ফেসবুকে একটিভ না থাকা ছাড়া বলে হ্যাঁ।
এখান থেকে আপনি যদি যান এই সামনে থেকে যদি যান 100 টাকা নিয়ে নেবেন এই আউটসাইড টাউন ঠিক আছে আদারওয়াইজ এটা 50 টাকা ওই দিকে কি কোনো মানে সুন্দর টুরিস্ট ডেস্টিনেশন আছে আশেপাশে? আশেপাশে না আশেপাশে কিছু নাই বাট 2 কিলো দূরে আছে আমাদের কিন্তু এয়ারপোর্ট আছে airport। এয়ারপোর্ট আছে আর এয়ারপোর্টের ওইদিকে কিছু জায়গা আছে মানে মরশালা ওইদিকে ইন্টারনেটের সুন্দর আমরা এখানে কিন্তু আশেপাশে ঘুরছি। আর আরেকটা হচ্ছে সিলেটে রিক্সা ভাড়াটা খুব বেশি আচ্ছা খুব বেশি বলতে অতিরিক্ত বেশি আমরা লোকালরা বেশি বলতেছি এটাতে আপনি বুঝলেন না কত বেশি কারণ আমরা কিন্তু প্রতিদিন হোটেল থেকে খেতে যেত আমাদের আজকে
Kevin Sinclair is operating from the other end. Already got a wicket, but we didn't see much assistance from the wicket for the spinners so far. It's the third day of the four-day match. Sinclair is bowling quite tight lining length. Already took the wicket of Naeem Sheikh. But the batters like Deepu is not feeling that much of challenge to face off Sinclair. It's not a big turner of the ball. Quite a regulation, came down the wicket. Strong appeal, but came farther than the crease, so the umpire has some doubt in his mind to give him LBW. And in cricket, you know, benefit of the doubt goes in the favor of the batsman. It was a big shot from Kevin Sinclair. Another very good tight and line and length from Kevin Sinclair. It's a dot ball. He's not giving batters any kind of room. He's maintaining that proper spot. Consistently, he's bowling in the right spot. Kevin Sinclair already got a wicket of Naeem Sheikh. On drive, no run. Sher-e, let's talk about the World Cup squad. That the World Cup is just knocking at the door. It will take place in India October, November, in the month of October, November. Basically, especially the number 7 spot. There are so many contenders in the number 7 spot. Another run. Afif Hussain Dhruvo is one of the strong contender. Yasir Ali Rabbi is there. Mahmudullah Riyad is there. Mosaddek Hossain Shoikat is there. So how do you look, what do you think about Afif Hussain Dhruvo to fix his spot at number 7 in the World Cup squad? Well, it's a very crucial time for Afif Hussain. He has played some good knock in the T20 cricket, but in the last couple of months he was not in very good nick, and the new head coach, Hatteras Singh, has called up some alternatives to examine them in different situations like Ireland. So there are many contenders, but I'd like to see some top-class performer in that slot. Especially we are talking about Mahmudullah Riyad, who has performed extraordinarily well in 2015 World Cup, and also a quite a good performer in 2019, and he's a solid batter, so he must have been in the list of the selectors for the World Cup squad. And apart from Riyad, Yasir Ali Rabbi, who has got some opportunity trying to prove his point to be selected, and Afif Hussain, who has got some ability to score of some quick runs. And today in the 50-over cricket, in number 6 or number 7, you need someone who can score of some big shots and play some quick innings like 20 ball 50 or 15 ball 25 or 30 runs, because it's very important to score of some quick runs in the later part of the innings. And if you chase a mammoth total, this order is very important. The number 7 could play a crucial role to execute a proper chase. So I think Bangladesh cricket boards, the selectors, must be eyeing those players. And well, I think this unofficial test match won't have that much of effect in the selection of World Cup squad. But if you perform in any format, it will of course draw the attention of the selectors, no doubt about that. So I think Afif Hussain should take this series very seriously, and he should perform well so that the selectors could just reckon him as to select for the World Cup squad. And yeah, we also have seen the selectors, both of the selectors, Mr. Habibul Bashar and Abdur Razak, here in Sylhet on the first test. So they were here and watching the game closely. Another beautiful cover drive, but there's a protection in the sweeper cover. A single from Shadman Islam. He moves on 49, just one shot from his half century. A brilliant knock, so far so good.
Shadman Islam and Deepu, Shahadat Hussain Deepu are playing very comfortable at the middle. He's looking very comfortable. Nobody gives him any kind of trouble, especially the Caribbean bowlers. So let's see, these two must have to continue. শেষ পর্যন্ত যে এই দুজনকে আসলে টিকে থাকতে হবে, দুজন সলিড, একেবারে টেকনিক্যালি সলিড, যদি ব্যাটারের কথা বলি, টেকনিক্যালি সলিড দুজন ব্যাটসম্যান কিন্তু এই মুহূর্তে ক্রিজে আছে, তাদেরকে এই কাজটা করতে হবে। আবারও চমৎকার তার খেলাটা দেখে, দীপুর খেলাটা দেখে খুবই আই প্লেজারিং। এত চমৎকারভাবে তিনি ফ্রন্ট ফুটে এসেছেন, কারণ ফ্রন্ট ফুটে যারাই খেলে তাদের খেলাগুলো দেখে আপনার চোখে কিন্তু একটা চমৎকার একটা প্রশান্তি দিবে। দীপুর ব্যাটিংটা কিন্তু ঠিক ওরকম। আপনি যখন লিটনের ব্যাটিংটা দেখেন, লিটন যত দূর পর্যন্ত ক্রিজে টিকে থাকে, সেটা হোক 10 রানে আউট হোক বা 100 রান করে আউট হোক, বাট ওই যে 10 রান বা 100 রান যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ক্রিজে লিটনকে দেখবেন এবং ততক্ষণ পর্যন্তই কিন্তু আপনার ব্যাটিংটা দেখতে খুব ভালো লাগবে। ইটস ভেরি মাচ আই প্লেজারিং টু সি দিস কাইন্ড অফ সলিড ব্যাটার্স। Another very good delivery, stump to stump, maintaining that proper channel. Raymond Reefer, another dot ball, picked up a wicket, considered 35 runs in his 8th over. Well, Deepu is performing quite consistently in the red ball cricket. And there is another series coming up after this one. Afghanistan is coming to Bangladesh and they will play a test match also. So these 18 players must be aware of that fact. If they play well, they would get an opportunity in that test match as well. Well, some words could have been exchanged between the batters and bowlers in a festive mode though. Rafe has ended his another over. Well, yesterday we saw some spectators came, and today also in the eastern part of the gallery, some spectators are present there. That's a very good sight for the cricketers. The gates are open, so anyone can watch this game. No tickets required. And we know about the enthusiasm of the Sylheti cricket lovers. We saw a jam-packed crowd in the BPL, and a number of people came to watch Women's Asia Cup, which held a couple of months ago in this venue. Raymond Reefer, Kevin Sinclair, he's continuing down the leg, couple of runs, ball raced to the boundary, yes, couple of runs. Shadman Islam doesn't want to take any kind of risk from here, and Bangladesh are leading by 28 runs. Shadman made his 50, a brilliant knock from him. Many congratulations to him. A very important innings in this situation of the match. 98 deliveries he has faced and he scored 51 runs. Beautiful batting display from him. Calm, quiet, cool. A very much consistent performer, especially in first-class cricket. When he was included in the test team, national side, he was reckoned as a test specialist batter, and he is showing his ability. Now he have to continue. Nobody couldn't touch the 3-figure mark. Shadman Islam can do it. He have that opportunity. Another half to go. Long way to go for Shadman Islam to convert it into 3 figures. Of course, Shadman must eye that. He has played a very good knock so far, 51. He must convert it into a big innings. He has the ability. I was talking about his batting average in first-class cricket. More than 40. That's a good average for an opening batter. But in the context, he must have to do something extraordinary in this inning. Bangladesh have to put a decent total, a challenging total for the West Indies A team when they will come out to bat for the 4th innings. And we know in a subcontinental wicket on the day 4, they must have some opportunity for the spinners to bag some quick wickets. Deepu on strike, just played a on drive.
ফিল্ডার রয়েছে সেখানে, রান পাবেন না। 3টি রান এসেছে, ওভারের শেষ বল ডট দিয়ে শেষ হয়েছে। 34তম ওভারে খেলা শেষ হয়েছে। 139 রানে 3 উইকেট বাংলাদেশের সংগ্রহ। এই দুজন ব্যাটারের যে ব্যাটিং স্টাইলটা আমরা দেখছি, সেখান থেকে অবশ্যই মনে হচ্ছে ওয়েল সেট। দুজন ব্যাটার কোনো ধরনের রিস্কি শট তারা এই মুহূর্তে খেলতে চাচ্ছে না। সাদমান এবং দীপু, সাদমান ইসলাম অলরেডি তার 50টা কিন্তু পেয়েছে। দীপু also played a very quick innings of 24 from 25 deliveries. Hits couple of boundaries, I think three boundaries in his innings. West Indies has scored 345 runs in their first innings. Bangladesh is leading right now. Refer, strike in the bowling attack, cover drive, chases on, couple of runs surely from Shadman Islam from the very first ball of the over. 141 for 3 Bangladesh. Well, Shadman Islam is looking very solid. He didn't give away any chance to the West Indies bowlers. And Deepu, who is relatively new in the wicket but looking very well set, who has scored 73 in the first innings, so he's in very good nick. Must be trying to leave another strong signature here. Shadman Islam. Umpire Ghazi Suhail has stretched his hand and signalled a no ball. Rafa bowled a no ball, but it's quite lucky to reckon in the red ball cricket that there is no free hit for the no ball. And he has conceded few no balls in this match already. Raymond Reefer for the overstepping. Another very good shot, but there's a fielder, bit of misfielding from Kevin Sinclair there, but no run. We have seen some sloppy fieldings from the West Indian fielders. 8 extras came in this innings. 142 for 3 Bangladesh are leading by 34 runs so far. Deepu 24 and Shadman Islam 54. They don't want to lose the wicket from here, and a very easy single. Look at their batting, they are very much comfortable taking the singles very easily, finding the gaps, no problem in playing. A very good batting display so far from Bangladesh, but they have to maintain their concentration. They have to keep their concentration because this session is going to be a long and hectic one. Rafa is not looking that much of threatening. Oh, kind of a slower delivery. Well negotiated by Deepu. Played in the square leg region. I think Rafa should try something out of his sleeve. He has to bowl some mix-up deliveries in the wicket. We don't see much for the bowlers. It looks a very flat batting track. Not much of wear and tear so far in the match. Their batters are getting the ball in the middle very comfortably so far. Reefer, Oh, down the leg. Ah. And it's a boundary. The ball raced to the fence. Poor one, absolutely lost the line and length. Punished away. It's a beautiful boundary from Shadman Islam. Reefer, he's bowling for so long. Probably it's an hectic and humid weather out there, a bright sun out there. It's really difficult for the pace bowlers to bowl continuously. And if you see, and he's on the camera, Raymond Reefer, sweating and sweating. Yes, the condition is getting a little humid. Yesterday we saw some cloud covering, and what a shot! What a beautiful shot! I just
A classic cover drive, a treat to watch. Shadman Islam well set and dominating the bowlers very nicely. A boundary to end the over. Bangladesh 152 for 3. And a strong message to the West Indian bowlers from the Bangladeshi batters. You can't bowl any bad ball. We will punish them. We'll punish them brutally. Brilliant batting from Shabman Islam. He moves on 63. যেভাবে ব্যাট করছে এরকম একটা সিচুয়েশনে এই ব্যাটিংটা যদি কন্টিনিউ করতে পারে এই দুজন ব্যাটার স্পেশালি সাদমান এবং দীপু, তাহলে সেই টার্গেটটা তাদের লিডটাকে যদি তারা 200 বা 200-র উপরে নিয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কালকে যদি দুটো সেশন ব্যাট করার সুযোগ পায় ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটাররা, কালকে পিচের বিহেভিয়ারটা পরিবর্তন হওয়ার কিন্তু একটু সুযোগ রয়েছে, যেহেতু লাস্ট ডে অফ দ্য টেস্ট ম্যাচ। সেখানে বলগুলো বিশেষ করে স্পিনারদের বলগুলো টার্ন করার একটি খুবই ভালো সুযোগ রয়েছে। আমার মনে হয় যে সেই জায়গায় বিশেষ করে এই দুজন ব্যাটারকে সেই দায়িত্বটা নিতে হবে। ওয়েল সেট, বাংলাদেশ cannot afford to lose another wicket from here because these well set, both of the batters are very well set. They need to continue at least till the last ball of the day, till the bells off. The ball kept low on drive for a single, very easy single. Singles are coming very easily. Boundaries are coming continuously. Bangladesh leading by 44 runs. And West Indies, A team's most successful bowler so far, Akeem Jordan, has been brought back in the attack. Well, Tanzim Bhai was talking about the batter's role here. No doubt they have to bat through the session. They have to take the lead to a decent one, if possible to a mountain one, so that the West Indian batting lineup should feel some pressure on their shoulder in order to score some big runs. These two has to stay in the wicket for a long time. Sadman Islam, who has already scored 63, and Deepu, who has batted out very beautifully in the first innings and is looking very solid in the second innings so far. Akeem Jordan bowled brilliantly in the first innings, took a fifer and also picked up a very important wicket today, considered 22 runs. He's maintaining that proper channel, that 4-stamp corridor, and he can bowl continuously, consistently in the right spot, that good length spot. He's basically focusing on the swing rather than producing some bounce. Look at this delivery, another very good delivery. Balls are coming in the middle of the batters, so balls are coming very easily into the bat of the batters. They need to continue. One slip fielder. Now it's not a defensive field setup. Yes, Hakim Jordan is trying to bowl his heart out. The condition is not very suitable for the bowlers, especially for the pace bowlers. Running in hot and humid condition, bowling in the trot is not an easy job. The fitness must be top-notch to bowl effectively in this kind of situation. Akeem Jordan is looking very fit, very solid. He's hitting the deck hard and asking the batters to hit him. He's not giving any opportunity to score a runs easily. The only bowlers of West Indies bowling lineup I have seen so far, who is bowling very tight line in length. Beautiful, another very good delivery. It was an outside edge. There's a fielder in the gully. Didn't carry towards to the fielder. Another over gone with this dot ball. 153 for 3. Deepu has batted for 239 minutes in the first innings. So he has that ability to bat for long. Shadman Islam and Deepu, the most solid two batters
are batting right this moment. The beautiful scenario of Sylhet, the tea garden just beside this beautiful stadium. You can see this is Sylhet International Cricket Stadium, the front side of the Sylhet International Cricket Stadium, and look at this stadium. What a beautiful stadium. One of the most beautiful stadium in Bangladesh, Sylhet International Cricket Stadium. You have just seen it in a drone shot, beautiful drone shot. Kevin Sinclair, he's continuing. And you also can see lots of birds around this stadium because you see so many greens, so many trees around the stadium. So there are so many birds creeping around this stadium. A beautiful scenario, a beautiful natural scenario. Kevin Sinclair, he's maintaining that proper line and length. He can consistently bowl in a proper channel. He picked up that spot. And in the commentary box, there is a change. Alongside me, Farooq Bhai just joined alongside me. শুভ সময় এবং বাংলাদেশ মোটামুটি যে ড্যামেজ ইনিংসে দেখেছে সেকেন্ড ইনিংসে সেখান থেকেই বাউন্স ব্যাক করবার চেষ্টা করছে। দীপু প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের যে নায়কের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখছেন। তরুণ কাঁধটাকে চওড়া বানিয়েছেন। পরের বল কেভিন সিনক্লেয়ার অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, ওখানে ডানহাতি দীপুর জন্য আউটসাইড অফ স্টাম্প টার্ন অ্যান্ড বাউন্স, ওখানে ব্যাটটাকে পেতে দিলেন, স্পিন চাপলেন। 45 রানের লিড বাংলাদেশ এই মুহূর্তে পেয়েছে। এটা খুব ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যেতে হবে এবং সেশন বাই সেশনের খেলা। আগামীকালকে 3টি সেশন রয়েছে এবং সব ঠিক থাকলে 90 ওভার খেলা হবে। সে কারণে কিন্তু বাংলাদেশ আজকে কোনো উইকেট লস করা যাবে না। যদি এটা তারা নিশ্চিত করতে পারে তাহলে ম্যাচ কিন্তু ড্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। A very good cut shot from Deepu. Ball is racing to the boundary, chases on, must be 3 runs. A very good fielding in the deep. And it's a boundary. Ball wins the race. A beautiful cut shot, found the gap. What a great executed shot. Very good placement from Deepu. He's one of the technically solid batters for Bangladesh. Look at this shot. Outside of stump, cuts it away, played it deliberately, found the gap, utilized the gap. Brilliant shot from Deepu. ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি লাভলি একটি চার আমরা দেখলাম। এবং যে কথা বলছিলাম যে এখন প্রথম টার্গেটটা হলো যে ম্যাচ হারা যাবে না, ড্র হবে কিনা সেটার আগে ড্র করতে গেলেই পরের বল ঝুলিয়ে দিলেন সোজা ব্যাটে, ওখানে ড্রাইভ করলেন, তবে মিড অফ থেকে ফিল্ডার বল কুড়িয়ে নিয়েছেন। এই বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। 49 রান, অর্থাৎ আর 1 রান করলেই অর্ধশত রানের একটা লিড বাংলাদেশ পেয়ে যাবে। লেগ স্টাম্পের উপরের বল টার্ন করে ঢুকছিল, উইড টার্ন কবজির মোচরে ঘুরিয়ে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগে। ওখানে ম্যাক অ্যালিস্টা বাম দিকে ছুটে গিয়ে লেগ গালিতে বল যখন কুড়িয়ে পাঠিয়েছেন, একটি রান হয়েছে। অর্থাৎ 50 রানের একটি লিড বাংলাদেশ পেয়েছে। এই যে ছোট ছোট কন্ট্রিবিউশনগুলো, পার্টনারশিপগুলো, এটাই আসলে করতে হবে, এটা গুরুত্বপূর্ণ। ইনফর্ম সাদমান এবং দীপু তো প্রথম ইনিংসে দেখিয়েছিলেন যেখান থেকে শেষ করেছিলেন ঠিক সেখান থেকেই যেন তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। 50 রানের লিড। পরের বল এবারে ওভার দ্য উইকেট, লেগ স্টাম্পের ওপরে কবজির মোচরে ফ্লিক করে দিয়েছেন, বল যাচ্ছে ডিপার পজিশন, ডিপ স্কোয়ার লেগ, বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একটি রান, খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে, তাড়াহুড়ো নেই। এবং এরই সাথে ওভারের সমাপ্তি হয়েছে। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত 37 ওভার মোকাবেলা করেছে দ্বিতীয় ইনিংসে, 159, 3 উইকেটে। 2 অপরাজিত ব্যাটার সাদমান 64, 100 রানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, অর্ধশতর দিকে দীপু। দারুণ, সত্যি দারুণ। A brilliant batting display from both of these batters. They are looking well set. On the other hand, Caribbean bowlers, they are desperately questing for another breakthrough from here. It's going to be a long session for Bangladeshi batters and Caribbean fielders. All they have to do, keep the concentration. Bangladesh don't want to lose any wicket from here. They want to keep the wicket, keep going. Very good going for both of these batters. Both are technically
very sound. Shadman and Deepu. Shadman was retired hard in the first innings. Then he came to bat later on. He got Deepu on the crease but couldn't continue for long in the first innings. But now a good partnership between Shadman Islam and Deepu. Akim Jordan continuing. He is absolutely consistently maintaining that spot of good length, maintaining that four-stamp corridor channel. Now he's bowling with a sleep, and there is a gully. So many fielders in the deep position. You can see there's a deep backward point, deep square leg, mid-on and mid-off. Another very good delivery, in-swinging one, defensively played by Shadman Islam, dot ball. very impressive ব্যাটিং সাদমান তিনি যেমন স্বভাব সুলভ ব্যাটিং সেটি এখন তিনি প্রেজেন্ট করছেন এবং এটাই আসলে তার সেরা ব্যাটিং এর একটা সাইড এবং আমরা সেটাই প্রত্যাশা করছিলাম যে তিনি এখন উইকেটে টিকে থাকবেন। এখন বাংলাদেশ ম্যাচে কালকে কি হবে সেটা ভাবার দরকার নেই, জাস্ট দিস ইজ দেয়ার গেম প্ল্যান। তারা আজকে কোনো উইকেট লস করবে না। অফ স্টাম্পের বাইরে ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ একটু রাইজিং ডেলিভারি ছেড়ে দিলেন, বল চলে গেল উইকেট কিপারের গ্লাভসে। সিলভা ছিলেন উইকেট রক্ষক, রান নেবার সুযোগ তৈরি হয়নি, কোনো দরকারও নেই। আসলে এখন ম্যাচ বাঁচানো গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ খানিকটা ব্যাকফুটে ছিল, সেখান থেকে আপার হ্যান্ডে যাচ্ছে। এই জুটি যদি 100 রানের লিড নিয়ে ফেলে তখন কিন্তু আর মনে হবে না যে বাংলাদেশ ব্যাকফুটে আছে। অর্থাৎ এই শেষ সেশন যদি বাংলাদেশ খেলে যেতে পারে কোনো উইকেট না হারিয়ে, তখন কিন্তু বাংলাদেশ ম্যাচের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে একটা কাজ করবার ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি করতে পারবে। যাচ্ছেন জর্ডান, পরের বলটি নিয়ে লেন্থ ডেলিভারি, একেবারে গুড লেন্থে জায়গায় দাঁড়িয়ে সোজা ব্যাটে ডিফেন্ড করলে খুব আত্মবিশ্বাসী এখন সাদমান। 17 রানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এখন তার কাজ হলো তার এই অর্ধশত রানকে 3 অঙ্কের ফিগারে নিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ 17 রান করা। তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি বাংলাদেশ একেবারে খুব কমফোর্ট একটা জোনে যাবে। আর দীপু যদি অর্ধশত রান করে ফেলে, দ্যাট মিনস বাংলাদেশ প্রায় 100-র কাছাকাছি রান লিড করে ফেলবে এবং দিনের খেলাও শেষের দিকে যাবে। কালকে নতুন প্ল্যান তারা করতে পারবে। পরের বলটি নিয়ে Akim Jordan, oh, inside edge, very lucky, Shadman Islam. But there's a fielder who came from the defined leg for a single, just a single run, but very lucky in this occasion. Shadman Islam tried to cut it away, but it was a thick inside edge, past the wicket. Look at this, just past the stumps, and ran for a single. Very risky. Very lucky Shadman Islam. Unlucky Akim Jordan. Akim Jordan is absolutely maintaining that right spot. That spot between 6 to 8 meters channel in the wicket. He is utilizing that spot continuously. Another very good shot down to the third man. Couple of runs for Deepu. Shahadat Hossain Deepu. Runs are coming easily for the Bangladeshi batters. And Akim Jordan finish this over with couple of runs from the last ball. Bangladesh 162 for 3. Shadman on 65. Deepu unbeaten 33. চমৎকার ব্যাটিং শৈলী প্রদর্শন করলেন এবং এখন পর্যন্ত দুজন আছেন উইকেটে টিকে। ক্যামেরা এখন যে শটটি স্ক্রিনে নেওয়া হচ্ছে, দারুণ যে ন্যাচারাল স্ট্যান্ড সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ড 2তে সেটি দেখানো হচ্ছে। ঝকঝকে রোদ এই মুহূর্তে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গ্রাউন্ড 2তে। বাংলাদেশ এখন মোটামুটি তারা ম্যাচের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাটার এক্সিকিউশন করতে পারে। ডেফিনেটলি বোথ আর ওয়েল সেট, লাইক Deepu has shown his agility and quality and efficiency in the last innings, that means first innings, and also Sadman, he is exploring his quality. একটা কথা আছে যে class is permanent, form is temporary. Now he is showing his class. Sadman দারুণ, পরের বল, দুটি বল এই প্রান্ত থেকে হয়ে গেল। কেভিন সিনক্লেয়ার প্রথম সেই ইনিংসে 2টি উইকেট তিনি পেয়েছিলেন, এখন হতাশায় পড়ছেন বলতেই হবে, তবে একটা উইকেট কিন্তু তিনি তুলে নিতে পেরেছেন।
একটি উইকেট, পরের বল একেবারে উইকেট টু উইকেট। সাদমান খুব নির্ভার থেকে ফ্রন্ট ফুটে এসে ডিফেন্ড করলেন। A best part of Kevin Sinclair's bowling, he is maintaining that narrow space, not giving the batters any kind of room, bowling into a very narrow space, full length delivery, flicks it away for a quick single. Shadman and Deepu is playing brilliantly. He just started his first class career, played only 18 matches so far, and he scored more than 1100 runs already, couple of centuries in his name, and I'm sure the selectors are eyeing at him, especially his classical batting technique. Deepu, look at this defense, solid defense, came on front foot. What a beautiful looking. It's absolutely eye-treating batting from Deepu, and he is, I'm sure he is one of the strong contender, and he will be the strong contender for Bangladesh national side. What a beautiful looking cover drive, exquisite cover drive. Nobody moves for that one. It's a boundary. আই প্লেজেন্ট, দারুণ। অফ স্টাম্পের বাইরে আলগা বল ফ্রন্ট ফুটে এসে একেবারে এলিগ্যান্ট কাভার ড্রাইভ খেলে দিলেন। একেবারে মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে বল সীমানা পেরিয়ে গেল 4 রানের জন্য। কি দারুণ প্লেসমেন্ট, হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন এবং একেবারে এফোর্টলেস। ফিল্ডার ছিলেন, চেয়ে দেখলেন, আসলে তার মুভ করবার সময়টুকু তিনি পাননি। সত্যি অসাধারণ। দীপু আত্মবিশ্বাসী এবং গত ইনিংসের ফর্মটাই তিনি ক্যারি করছেন। 59 রানের লিড বাংলাদেশ এ দলের। ক্যারিবিয়ানদের জন্য প্রেশার হবে। বাংলাদেশ এভাবে ব্যাট করুক, এই দুই ব্যাটার সাদমানের অভিজ্ঞতা এবং দীপুর তারুণ্য, হট আ কম্বিনেশন, ফ্যান্টাস্টিক। দারুণ একটি পার্টনারশিপ গড়েছেন ইতিমধ্যে। এই ওভার থেকে 5টি রান এসেছে, 38 রান দিয়ে একটি উইকেট। নতুন ওভার শুরু হবে। ওই প্রান্তে আমরা আকিম জর্ডানকে দেখতে পাচ্ছি, ডানহাতি ওই ফাস্ট বোলার, মিডিয়াম ফাস্ট, অবশ্য কখনো কখনো ফাস্ট বোলিংয়ের গতি তিনি এক্সপ্লোর করতে পারেন ফার এন্ড প্রান্ত থেকে। এ প্রান্তে সাদমান ইসলাম 66 রানে অপরাজিত। প্রথম বল অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, লেগ স্টাম্পের উপরে জাস্ট ফ্লিক করে দিয়েছেন। ও মাই গুডনেস, লং স্টপ, বাউন্ডারি ফাঁকা, বল যায়নি সীমানার ভিতর রাখা। দ্যাট মিনস 4। ও মাই গড, কি দারুণ আত্মবিশ্বাস যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। এই সাদমানকে আমরা আসলে চাচ্ছিলাম। এই সাদমান সেই সাদমান যার অসাধারণ কিছু ডোমেস্টিক ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে তার রেকর্ড রয়েছে। And look at that shot, very good use of roll of the wrist and just utilize the pace of the ball, and Akim Jordan has lost his line. It was down the leg, just brushed his bat. Shadman Islam, a brilliant innings from him, unbeaten 71 runs. Bangladesh are leading by 63 runs, unbeaten 70 runs from Shadman Islam. Faced 124 deliveries, and Shahadat Hussain Deepu moves on 37 in just 35 deliveries. So brilliant batting display from both of these batters. They need to continue till the bells of today. And the coach, Jamie Sedens, was talking with the media just before starting this test, and he mentioned that he want to see his batters are batting for long 6 hours and batting till the end. Cut shot, beaten the fielder in the sleep. A beautiful shot from Shadman Islam. Ball goes to the fence like a tracer bullet. বিউটিফুল, অল অ্যাবাউট বিউটিফুল, ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যান্টাবুলাস। একেবারে সত্যি চেয়েছে দেখবার মতো। এফোর্ট, স্লিপ এবং গালির ফিল্ডার চেয়ে দেখলেন বলটাকে জাস্ট ব্যাক অফ লেন থেকে রাইজিং বেরিয়ে যাচ্ছিল, ব্যাকফুটে আইডিয়াল হাইটে নিয়ে অনেকটা আপার কাটের মতো করেছেন এবং মুহূর্তের মধ্যে ওয়ান বাউন্সে বল সীমানা পার। এই সাদমানের কথাই বলছিলাম যে ভদ্রলোকটি ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে 12টি শতরান এবং 28টি অর্ধশত রান রয়েছে, প্রায় 45 আবেদন এবং আউট হয়ে গেলেন। সাদমান আলো জ্বালিয়ে অন্ধকারে পথ বেছে নিলেন। সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটল। আরেকটি শতরানের যে দ্বার প্রান্তে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটল। 175 রানে 127 বল খেলে 8টি 4, 74 রান করে সাদমান লেগ বিফোর এর ফাঁদে পড়লেন
ওই আকিম জর্ডানের। A plum, absolutely a plum LBW, Shabman Islam. He is gone, he departs. Another important wicket in swinging delivery, absolutely beaten against this pace and swing of Akim Jordan. Another success for Akim Jordan, the important, the key wicket of Shabman Islam. He just has peaked. Another wicket gone. And you can see the drone, the technology, the use of the technology in the production. The new batter is entering into the field. Bangladesh lost their another important wicket. Bangladesh 175 for 4. সাদমানের ফেরত যাওয়া বড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের। যখনই স্বপ্ন পাখা মেলছিল, যখনই মনে উকিঝুঁকি দিচ্ছিল যে আজকের দিনটা বুঝি আর কোনো উইকেট হারাবে না বাংলাদেশ, সাদমান তার স্বাভাবিক ছন্দ তিনি ফেরত পেয়েছেন, স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছেন, ঠিক তখনই একটা বিষ মাখানো ডেলিভারি আকিম জর্ডানের গতির সাথে গুড লেন্থ পিচ করা বলটাকে টাইমিংটা করতে পারেনি, ফুটরকে ব্যবহার করতে পারেনি, অনসাইডে খেলতে গিয়েই আসলে বিপত্তিটা বাঁধিয়ে ফেললেন। ব্যাটের ফেসটা খুব দ্রুত ক্লোজ করেছিলেন, বল সরাসরি তার প্যাডে গিয়ে আঘাত করেছিল এবং ও প্রান্ত থেকে আঙ্গুল উঁচিয়ে দিতে কোনো দেরি করলেন না। দারুণ এক দৃশ্য। সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের 1 নম্বর গ্রাউন্ডের সামনের যে দৃশ্যটি সেটি ক্যামেরায় দেখানো হচ্ছে স্ক্রিনে। বিসিবির ইউটিউব চ্যানেল যারা দেখছেন মাঠ থেকে সরাসরি ধারাভাষ্য, তাদের দেশের বাইরে এবং দেশ থেকে দেখবার দারুণ একটা উপলক্ষ, চমৎকার এক স্থাপত্য নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এই 8ম ভেন্যু। এবং সব মিলিয়ে এখানে 2টি ভেন্যু রয়েছে, বাংলাদেশের 9টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট ভেন্যু এবং সোফার দিজ আর দ্য বেস্ট বিউটিফুল ভেন্যুস অল ওভার বাংলাদেশ ভেন্যুস। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে বাংলাদেশের অন্য যতগুলো ভেন্যু আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে মিশেল করে ন্যাচার এবং আর্টিফিশিয়ালের কম্বিনেশন দিয়ে বিউটিফুল 2টি ভেন্যু তৈরি করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সত্যি অসাধারণ। আফিফ হোসেন ধ্রুব নতুন ব্যাটার, দ্য স্কিপার ক্যাপ্টেন, বামহাতি এই আফিফ হোসেন ধ্রুব ক্যাপ্টেনের ভূমিকায়, তাকে নিয়ে বিসিবির অনেক পরিকল্পনা হয়তো আছে। সাবেক বিকেএসপির এই শিক্ষার্থী বাংলাদেশ জাতীয় দলেও খেলেন। ইভেন্টফুল একটি ওভার, 2টি 4 এই ওভারে সাদমান হাঁকিয়েছিলেন। 2টি 4, প্রথম বলে 4, দ্বিতীয় বল ডট, তৃতীয় বলে 4, এরপরে তিনি আউট হয়ে গিয়েছিলেন। But look at the bowling of Akim Jordan. He has bowled first 3 balls outside of stump, way outside of stump. At least the last boundary which came on 3rd ball, he placed it outside of stump and suddenly he put the ball in, he delivered an in-swinger delivery on the wicket-taking ball. Brilliant bowling from him. Down the leg, glance it away, down to the fine leg, deep fine leg fielder of the mark from the very first ball, Afif Hossain Dhrubo. And me and Sher-e bhai was talking about Afif Hossain Dhrubo. He is one of the strong contender for number 7 spot in the World Cup that will be taking place in India. 3 জনকে নিয়ে কথা হচ্ছে তানজিম, ঠিক নাম্বার 7 কে নিয়ে, একজন ব্যাটিং অলরাউন্ডার, Afif Hossain Dhrubo is in fact one of them because he has মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, নুরুল হাসান সোহান এবং আফিফ হোসেন ধ্রুব কে হতে পারেন সেই বিমানের টিকিট যাত্রী, বিশ্বকাপের যে স্কোয়াড তরুণ, হয়তো তার দিকেই পাল্লা হয়তো ভারী থাকতে পারে। অন্যদিকে অভিজ্ঞতায় মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ অনেক জয় তার ব্যাট থেকে দেখেছে, অনেক রেকর্ড তার রয়েছে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের হয়ে তিনি গড়েছেন। আরেকটি বল ওখানে দীপুর জন্য ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ রেখেছিলেন জর্ডান, দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন, দেখে শুনে অবশ্য ডিফেন্ড করলেন। ইনফ্যাক্ট ডট বলে ওভারের সমাপ্তি, এ বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। ওভার সমাপ্তি হলো 40টি। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ 40 ওভারে 176 রান করেছে, 4 উইকেট, অনেকটা ওয়ানডের মতো করেই ব্যাটিং করছে। তবে এখন যে কাজগুলো করতে হবে এই জায়গাটাতেই কিন্তু বাংলাদেশ আসলে ভালো একটা পরীক্ষা দিতে পারে। আফিফ ধ্রুব তার দিকে চোখ রেখেছে নির্বাচকরা, কারণ সামনে আফগান সিরিজ, বিশ্বকাপের স্কোয়াড, অনেক ইকুয়েশন সামনে রয়েছে। সে কারণে দলের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ভদ্রলোকটি কিছু একটা করবেন, করে দেখাবেন, সেই প্রত্যাশা যেমন ক্রিকেট ভক্তদের, ক্রিকেট যারা ভালোবাসেন তাদের জন্য নিশ্চয়ই বার্তা আজকের জন্য বড় মঞ্চ। প্রথম ইনিংসে ভালো শুরু করেও ইনিংসটাকে বড় করতে পারেনি আফিফ ধ্রুব।
37 রান করেছিলেন 34 বল থেকে। তবে এখন দলের ম্যাচ বাঁচানোর জন্য তাকে কিন্তু সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে, এটাই প্রত্যাশা তার কাছে। 68 রানের লিড বাংলাদেশের এই মুহূর্তে। এ প্রান্তে কেভিন সিনক্লেয়ার মিডিয়া প্রান্ত থেকে বাহাতি, ওখানে আফিফের জন্য প্রথম বলটি নেগোশিয়েট করলেন, ব্যাটের ফেসটা ওপেন করে কাভার পয়েন্টে পুশ করেছিলেন, ওখানে ফিল্ডিং হয়েছে। ফিল্ডার ছিলেন তেজ নারায়ণ চন্দ্রপল, শিবনারায়ণ, সাবেক লিজেন্ড ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের, তারই সুযোগ্য সন্তান, তিনি ফিল্ডিং করলেন, রান নেবার সুযোগ নেই আফিফ তার জন্য। অ্যারাউন্ড দ্য গেট পরের বল ফুল লেন্থ ফ্লাইট দিয়েছিলেন, ওখানে ভিতে খেললেন আয়েশি ভঙ্গিতে, একবারের জন্য প্রান্ত বদল হিসেবের খাতাটি খুললেন আফিফ হোসেন ধ্রুব। আফিফ ধ্রুবর কথা বলছিলাম, দারুণ এক ক্রিকেটার, বাংলাদেশের হয়ে ওয়ানডে এবং টি-20-তে অনেক জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, বিশেষ করে আফগানের বিপক্ষে। আমরা সময় পেলে সেই কথাটা বলবো। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে 27 ম্যাচে 44 ইনিংসে তিনি 1320 রান করেছেন এবং গড় তার 32.19, এবং তিনি 5টি শতরান এবং 3টি অর্ধশত রান করেছেন। দীপু স্ট্রাইক এন্ডে তিনি থাকবেন এবার, একটি রান নিয়ে যেহেতু স্ট্রাইক রোটেট হয়েছিল। লেগ স্টাম্পের ওপরে জোরের উপরে করেছিলেন ওখানে কেভিন সিনক্লেয়ার, বেশ চাতুর্যপূর্ণ বোলিং করেন, ঘুরিয়েছিলেন শর্ট ফরওয়ার্ড লেগে, ফিল্ডার রেখেই কিন্তু বল করছেন, তবে বিপদ ঘটেনি। দারুণ একেবারে সলিড রক ডিফেন্স বলতে যা বোঝায়, দারুণ আত্মবিশ্বাস দেখছি ওই শাহাদত হোসেন দীপু। তরুণ এই উদীয়মান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড নিশ্চয়ই চোখ রেখেছে, আগের ইনিংসে ঝকঝকে 73 রানের একটা ইনিংস খেলেছিলেন তিনি, তার সুবাদেই 237 রান করেছিলেন। পরের বল এবারে ব্যাটের ফেসটা ওপেন করে কাভার পয়েন্টের দিকে পুশ করলেন, ব্যাকআউট পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং হয়েছে, একটি রান আসলো 178, 4 উইকেট। এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন শাহরিয়ার। ধন্যবাদ ফারুক ভাই। আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে দিনের শেষ দিকে চলে যাচ্ছি আজকের এই খেলার। বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দলের মধ্যকার এই 4 দিনের ম্যাচের আজকে তৃতীয় দিন। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সংগ্রহ 178, 4 উইকেট হারিয়ে ব্যাটিং করছেন আফিফ হোসেন ধ্রুব। ড্রাইভ করে দিয়েছেন লং অফের দিকে, একটি রান পাবেন। কেভিন সিনক্লেয়ার ডানহাতি অফ স্পিনার, তার একাদশ ওভার শেষ করলেন, একটি উইকেট কিন্তু কেভিন সিনক্লেয়ার নিয়েছেন। তবে যেটা বড় ধাক্কা ছিল বাংলাদেশ এ দলের জন্য সেটা হচ্ছে যে সাদমানের উইকেটটি। ফারুক ভাই, আমার কাছে মনে হয় যে এই ধাক্কাটা বাংলাদেশ এ দল কিভাবে সামলায় সেটার উপরেই আসলে এই ম্যাচটার ফলাফল নির্ভর করছে। কারণ সাদমানের মতো দুর্দান্ত একজন ব্যাটার 74 রান করে আউট হয়ে গেছেন, একজন সেট ব্যাটসম্যান। বাকি ব্যাটারদের জন্য কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ হবে না, আজকের বাকি সময়টা ব্যাটিং করা, এবং আগামীকাল যদি বাংলাদেশ সকালে ব্যাট করতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে একটা বড় স্কোর ছুঁড়ে দেয়া। এক্ষেত্রে গত কালকের যে ব্যাটিং দেখেছিলাম বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছিল, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ভালোই এগোচ্ছিল, মাঝে মধ্যেই আনপ্লেয়েবল কিছু ডেলিভারি, বাংলাদেশের ব্যাটারদের ধৈর্যচ্যুতি, এই বিষয়গুলোর কারণে 4টি উইকেটের পতন ঘটেছে। তবে এখনও কিন্তু অনেক সময় খেলা বাকি আছে। কালকে ব্যাটের বিষয়, আগামীকালকে ব্যাটের বিষয় পরে, ক্যারিবিয়ানরা কিন্তু চাইছে বাংলাদেশকে আজকেই তারা অল আউট করে দিতে, কালকে তারা ব্যাট করতে বাংলাদেশকে দেবে না। তবে বাংলাদেশের কিন্তু সেই সক্ষমতা আছে। আফিফ যদি সঙ্গ দেন, প্রথম বলটি আফিফ, ওই প্রান্ত থেকে জর্ডান যিনি আগুন ঝরাচ্ছেন, ওই প্রান্ত থেকে প্রথম বলটি একেবারে সলিড ডিফেন্স করলেন আফিফ। তার কিছুই করার দরকার নেই, আপাতত তিনি দীপুকে সঙ্গ দিক এবং উইকেটে সেটেল ডাউন তিনি করুক, তারপরে তার যে স্বভাবসুলভ ব্যাটিং সেটি আমরা দেখব এবং সেই নৈপুণ্য প্রদর্শন তিনি করবেন, সেটা আমাদেরও প্রত্যাশা। আজকে কিছু দর্শক মাঠে আছেন বিসিবির সুবাদে, তারা কিন্তু মাঠের পাশে বসে দেখতে পাচ্ছেন। যাচ্ছেন জর্ডান, ডানাতি ফার্স্ট মিডিয়াম বোলার, অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, স্টাম্পের ওপর লেন্থ ডেলিভারি, বলের লাইনে গিয়ে আবারও ডিফেন্স করলেন, এ বল থেকে রান পাবেন না। 179, 4 উইকেটে বাংলাদেশ। আজকে বাংলাদেশ দলের এখন যে কৌশল সেটা হলো যে আর যাই ঘটেছে উইকেট হারানো যাবে না, অন্তত ম্যাচ ড্রয়ের চিন্তাই বাংলাদেশ করুক। দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিবিয়ানদের ব্যাট করতে হবে, সেটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ। তবে উইকেটে ক্র্যাক করেনি, 4 দিনের ম্যাচ একেবারে স্পোর্টিং উইকেট, এখনও উইকেটে যেভাবে
আচরণ আমি করতে দেখছি, খুব ব্যাটে কিন্তু খুব স্মুথলি বল আসছে, সুতরাং প্লেবল এবং উইকেটে ক্র্যাক করেনি। আজকে তৃতীয় দিন, উইকেট ভাঙতে এখনও শুরু করে নাই। পরের বল এবারে ওভার পিচ, অফ স্টাম্পের ওপরে ছিল, বলের লাইনে গিয়ে একই ধরনের ভিতে খেলে দিলেন অফ করিডোরের বলটিকে, মিড অফ থেকে গুড়িয়ে নিয়েছেন, এ বল থেকে রান নেই। কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না, ডট বল হচ্ছে বলে এটাতে প্রেশার নিতে হবে সেটা কিন্তু নয়। অর্থাৎ উইকেটে টিকে থাকুন, একসময় বোলাররা কিন্তু হাল ছেড়ে দেবে, তারা ভুল করবেন, আলগা বল দেবেন শাহরিয়ার, এবং ওই আলগা বলের জন্য ইউ হ্যাভ টু ওয়েট অ্যান্ড সি। দিস ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি অফ টেস্ট ক্রিকেট। একদমই তাই। Akim Jordan is the most successful bowler of the West Indies A side, bowling very tight lining length, and just a couple of deliveries ago he has got another scalp. Perished Sadman Islam. Farouk Bhai was talking about the batting strategy. I think it's very fine to play according to the situation, and at this moment Bangladesh A team needs a solid batting performance. There is no concern about scoring off quickly. A long day, and tomorrow 3 more sessions. So Bangladesh A team must look forward to bat as long as possible. Runs will come very easily if the batters stay in the wicket. দীপুর ব্যাটিং খুবই আশা দেখাচ্ছে এবং আশা জাগাচ্ছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচকরাও নিশ্চয়ই চোখ রাখছেন, কারণ হলো তার যে ব্যাটিং স্টাইল একেবারে নির্ভার, এবং টেস্ট ক্রিকেটের যে টেম্পারমেন্ট আমরা দেখেছিলাম, হাতে সহজাত স্ট্রোকও তার রয়েছে, সে কারণেই তিনি কিন্তু আসলে নির্বাচকদের নজরে তিনি আছেন। সামনে লম্বা পথ, মাইলেজ তিনি পাবেন নিশ্চয়ই। তার ভেতরে যে অমিত সম্ভাবনা আছে, শাহাদত হোসেন দীপু যে অফসাইড, বিশেষ করে তার যে স্ট্রং জোন, এই জায়গাটিতে কিন্তু মাথায় রেখে অফ ব্যাক ফিল্ডিং সাজানো হয়েছে। কিন্তু ছোট্ট এই ছেলেটি যে কি চমৎকার যে ব্যাটিং করেছেন, প্রথম ইনিংসে তো আমাদের দৃষ্টি কেড়েছিল, 73 রান করেছিলেন। আকিম জর্ডান ফিল্ডিংয়ের একটু ফাইন টিউনিং করে নিলেন, একজন স্লিপে ফিল্ডার, গালি, থার্ড ম্যান, মিড অফ, ডিপ পয়েন্ট, কাভার এবং মিড উইকেট, ডিপ মিড উইকেট এবং মিড অন। জর্ডান লেন্থ ডেলিভারি, বলের লাইনে গিয়ে জেন্টেল পুশ করেছেন, মিড অফে রান পাবেন না। Akim Jordan is bowling in the shot very tight. Just a couple of minutes ago we saw umpire Ghazi Suhail had some conversation, and once again he's talking with Brandon King and Joshua Da Silva, West Indies A team wicket keeper. They were using their additional clothings to shine the ball, and it's against the law of cricket. You can't shine the ball with additional clothings. So he must have addressed this to the respective players. West Indies A, yet not any kind of pressure on them. Bangladesh have taken 72 runs lead so far. Bangladesh batters have to make it big, make it a mammoth one, to make some pressure on the West Indies batting side. At this moment, Afif Hussain and Deepu is batting. Deepu is on 38, and Afif Hussain is a newcomer in the wicket. And an opportunity taken. What a catch! What a beautiful catch! A sharp one in the slips. And the fielder take it. Amazing fielding. A top-notch fielding for sure. And another setback for Bangladesh A team. Afif Hussain perishes for 4. Another crucial dismissal for West Indies A team. A big fish, Afif Hussain. Look at that. Look at that replay. It was very sharp, minimum sight for the spinners because the wicketkeeper stood before him, but he took a blinder. Absolutely great take. গুড লেন্থে পিচ করা বলটি জায়গায় দাঁড়িয়ে কেভিনের এই বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংটাকেই রিড করতে পারলেন না। জায়গায় দাঁড়িয়ে
তিনি স্কোয়ার কাট করতে চাইলেন, আউটসাইড এজ হয়ে স্লিপে ধরা পড়লেন। এটা আসলে ব্যাকফুটে দাঁড়িয়ে না ধরে যদি তিনি ফ্রন্ট ফুটে খেলতে যেতেন তাহলে কিন্তু সুযোগ হতো, কিন্তু তিনি ব্যাকফুটে খেলতে যাওয়া, স্পিনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনাকে ফ্রন্ট ফুটে খেলতে হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। আপনি ব্যাকফুটে খেলতে যাওয়া স্পিনার, আর সিনক্লেয়ার কিন্তু উইকেট পাচ্ছেন, প্রথম ইনিংসে 2টি উইকেট পেয়েছিলেন, আর আজকে তৃতীয় দিন স্পিন একটু একটু করে ধরছে আমরা দেখছি। সেখানে ব্যাকফুটে খেলতে যাওয়া মানে আপনার জন্য অনেকগুলো ঝুঁকি থাকে। এই ঝুঁকিগুলোর ভেতরে একটা হলো লেগ বিফোর দ্য উইকেট, আর একটা কট বিহাইন্ড হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সেই জায়গাটাতেই আসলে আপনাকে রিকগনাইজ করতে হবে যে স্পিনকে আপনি কীভাবে খেলবেন। যতটা পারেন আপনি ফ্রন্ট ফুটে খেলুন। সেখানে আফিফ একটু ভুল করে ফেললেন, এই ভুল চুক করতে গিয়ে এই বিপদটা ডেকে নিয়ে আসলেন, সেই কথা বলছি। তবে কি দারুণ স্ক্রিনের যে দৃশ্য, সত্যি একেবারে চোখ আটকে যাচ্ছে, চোখ আটকে যাওয়ার মতো ড্রোন ক্যামেরায় যে দৃশ্যটি ক্যামেরা ক্রুরা নিয়েছেন, সত্যি অপরূপ মোহনীয়। এ দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যে এত চমৎকার লোকেশনে 2টি স্টেডিয়াম পাশাপাশি, এবং সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ড 1 এবং 2 গ্রাউন্ডে খেলা হচ্ছে ম্যাচ নম্বর 2। এবং আজকে তৃতীয় দিনের যে খেলায় যখন বাংলাদেশের ভাগ্যে এখন পরাজয়ের সংখ্যা এঁকে যাচ্ছে, ঠিক তখনই কেবিন ক্রুরা কি দারুণ ক্যামেরার যে ক্যারিশমা দেখাচ্ছেন, সত্যি মনোহর এ দৃশ্য, অতুলনীয়। এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সবগুলো ম্যাচ মাঠ থেকে সম্প্রচার করছে, এবং যারা দেশে বা দেশের বাইরে থেকে দেখছেন তাদেরকে নিশ্চয়ই আমাদের নতুন করে বলার দরকার নেই। তবে লিড 72 রান হলে কি হবে, পরাজয়ের সংখ্যাও কিন্তু শাহরিয়ার বাংলাদেশের কপালে লেখা দেখা যাচ্ছে। It's a very critical situation for Bangladesh A team now. The lead is 72 runs, but the fact is Bangladesh have lost half of their side, especially Shadman Islam, who scored 74 runs, and Dipu currently batting on 38. But now the big fish, Afif Hussain, just perished, and it was a great take in the slips. I was talking about the catch when Afif Hussain dismissed. But now Bangladesh is under huge pressure for sure, because the genuine batters almost ended. Dipu is there, recognized batsman. But we know Bangladesh knows the condition very well, so they can negotiate with the West Indian bowlers. But how much, how long, and how they will continue the batting from here on? This is the question. সেটাই বলছিলাম, 5জন টপ অর্ডার ব্যাটার ফেরত গেছেন, মাত্র 72 রানের লিড। এই ম্যাচের ফলাফল হবে, যদি না বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এই ম্যাচের কিন্তু ফলাফল আসবে, সেটা জয় পরাজয় যেটাই হোক হবে। নতুন ব্যাটারকে আসছেন আমরা জানাচ্ছি, একজন ব্যাটারকে আমরা দেখতে পেয়েছি এ প্রান্ত থেকে, ইরফান শুকুর। তিনি একজন স্বীকৃত ব্যাটার, উইকেট রক্ষক। এই ব্যাটার, তার উপরই আসলে নির্ভর করবে ম্যাচের ভাগ্যটা আসলে কোন দিকে যাবে। যদি তারা শেষ করতে পারে, আমরা আসলে আশার কথা বলছি, কারণ এই ক্রিকেটে অনেক কিছুই ঘটে। শেষ উইকেট জুটিতেও 100 রান করতে আমরা দেখেছি। আমরা আজকে কমেন্ট্রিতে একসময় আবুল হাসান রাজুর কথা বলেছি, 10ম উইকেট জুটিতে 100 রান করেছিল বাংলাদেশ এই ক্যারিবিয়ানদের মূল দলের বিপক্ষে, শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম 2011 সালে। সে কারণেই আমরা আশা ছাড়ছি না, ক্রিকেট এমনই হয়। সেটি টেস্ট ম্যাচে ছিল, এবং বাংলাদেশের 4 জন ক্রিকেটার অভিষেক টেস্টে 100 রান করবার ক্ষেত্রে যে 4 জনের নাম, এই টেস্টে একজন আছেন যিনি জাকির হাসানের কথা বলছিলাম, ভারতের সাথে করেছিলেন গত ডিসেম্বর মাসে। তার আগে 3 জন 100 রান, আমিনুল ইসলাম বুলবুল করেছিলেন প্রথম টেস্টে, এরপরে আশরাফুল করেছিলেন 2001 সালে। থার্ড কীর্তিটি ছিল আবুল হাসান রাজু, সেটি আবু নাসের স্টেডিয়াম খুলনায় এই ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। এবং এই ক্যারিবিয়ান এ দলের বিপক্ষে এখন ব্যাট করছেন মাত্র 6ষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে। সে কারণেই কিন্তু আমরা আশা ছাড়ছি না, 72 রানের লিড। তবে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, সেই চ্যালেঞ্জগুলো নিতে হবে, এবং চ্যালেঞ্জগুলো যদি নিতে পারে সম্ভাবনা কিন্তু আছে। আমরা একেবারেই উড়িয়ে দিচ্ছি না যে বাংলাদেশ আজকেই হেরে যাচ্ছে, অল আউট হবে। বাংলাদেশের কিন্তু ইরফান শুক্কুর এবং শাহাদত যদি একটা পার্টনারশিপ করতে পারে, আজকের দিন অবলীলা কাটিয়ে দিতে পারবে। একথা যখন বলছি, সিনক্লেয়ার লেগ স্টাম্পের উপরের বল, দারুণ একটা ফ্লিক শট, বল যাচ্ছে লং স্টপ দিয়ে সীমানার দিকে, বলের পেছনে পেছনে ছুটলেন তার চেয়ে যেন জোর গতিতে অ্যালিক অ্যাথেইনাজ কোত্থেকে যেন
একেবারে মানে কি বলবো যে অসাধারণ ক্ষিপ্ততায় নিশ্চিত 4 বাঁচিয়ে দিলেন, তবে রান কিন্তু আছে শাহরিয়ার। This is the fact, Bangladesh's scoring rate is very good, more than 4 runs per over. But the fact is they have lost too many wickets. 5 wickets are down. They have to concentrate on occupying the crease and they have to play some long innings. Deepu, who already scored a 50 in the first innings, he has been playing very cautiously, not taking unnecessary risks, but his scoring rate is almost 100 as he scored 38 of 41. ইরফান শুকুর প্রথম ইনিংসে 21 রান করেছিলেন। ব্যাটিং সামর্থ্য তার যা আছে সেটা দিয়ে নিশ্চয়ই আশা করা যায় এবং তিনি অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভাবান এক ক্রিকেটার। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট কেভিন ইভেন্টফুল একটি ওভার তিনি করছেন। পরের বলটি একটু লো হয়েছিল, ওখানে সোজা ব্যাটে ডিফেন্ড করলেন, রান পাবেন না। 185 উইকেটে বাংলাদেশ এ দল। কেভিন পরের বল অফ স্টাম্পের ওপরে একেবারে অ্যাকুরেট টাইট বোলিং, খেলার রুম দেননি, ব্যাটের ফেসটা ওপেন করে কাভার পয়েন্টে পুশ করলেন, রান পাবেন না। কোনো দরকার নেই, উইকেটে সেটেল ডাউন করুন। অন্য প্রান্তে দীপু খেলছেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। 72 রানের লিড মাত্র। Kevin Sinclair not giving much air to the ball. He's keeping a tight lining length and trying to restrict the batters. Another cut shot was in the air for a while, but no fielder was there, and a boundary for Irfan Shukur. Very nice start for Shukur. He got 3 runs and now a boundary. Bangladesh 188 for 5. At this moment, Bangladesh is leading by 80 runs. Bangladesh scored 237 in the first innings, and West Indies A team scored 345 for the first innings. And the second unofficial test match between Bangladesh A and West Indies A in Sylhet International Cricket Stadium's academic ground. আকিম জর্ডান ফার এন্ড প্রান্ত থেকে 2টি উইকেট শিকার করেছেন, তাকেই আমরা দেখছি আক্রমণ করবার জন্য। নতুন ওভারের প্রথম বল গুড লেন্থ, অফ স্টাম্পের একটু বাইরে ছিল, বেরিয়ে যাচ্ছিল একটু রাইজিং। ওখানে দীপু খুব আত্মবিশ্বাসের সাথেই ডিফেন্ড করলেন, রান নেবার সুযোগ নেই। দীপু খুবই দারুণ ব্যাটিং করছেন, এখন পর্যন্ত 39 রান করেছেন 42 বল থেকে। প্রথম ইনিংসে 73 রানের ঝকঝকে একটি ইনিংস খেলেছিল এই ক্রিকেটার, তাকেই বেশ নির্ভার ব্যাটিং করতে দেখছি। তার জন্য অফ ফ্যাক্ট একেবারে রিং ফিল্ড সেট আপ, একটু অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ সাজানো হয়েছে। এবারে দারুণ, কি দারুণ! তবে তার অ্যাগ্রেসিভ এবং অফ যে সাইড স্ট্রং জোন, সে কারণেই কিন্তু ডিপার পজিশনে ফিল্ডার রাখা হয়েছে। ওখানে ম্যাক অ্যালিস্টার ডিপার পজিশন, তিনি সুইপার কাভার থেকে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন, একটির বেশি রান পাবেন না। অফ দ্য মার্কে দীপু 40 রান নিয়ে 189 উইকেটে। পার্টনারশিপ দরকার, পার্টনারশিপ খুবই দরকার। পার্টনারশিপ হলে আজকের দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়, কালকে নতুন দিন, নতুন সম্ভাবনা নিয়ে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ নতুন কিছু করে দেখাবে। অন্যদিকে ক্যারিবিয়ানরাও কিন্তু চেপে ধরবার চেষ্টা করছে, তারা কনসিস্টেন্সি ধারাবাহিক উইকেট তুলে নেবার ক্ষেত্রে, পার্টনারশিপ গড়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করছে। এটা তাদের কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক্যালি তারা দে হ্যাভ ওন দেয়ার গেম প্ল্যান। Akim Jordan bowling on the line and length to asking some questions. Most successful bowler of the West Indies A team in this match so far. Picked up 7 wickets. A nice view of Sylhet International Cricket Stadium's academic ground. The ball is 43.3 overs old, and we have seen some shining
going around in the West Indies squad. Brandon King and mid-on fielder shining the ball. There must be some planning to make one part of the ball a shiny one and keep another one quite scratchy. So the ball will swing a bit reverse later. Yes, we see Brandon King as again shining the ball. We didn't see any kind of reverse swing while Bangladeshi bowlers were bowling. But it seems to me that West Indian bowlers have make some plan to prepare the ball for some reverse swing. Let's see how this effect is bring in the match. Once again, the ball is in the hand of King, who is in first slip position. Is trying to shine the ball. Already we have seen umpire Ghazi Suhail has some awards with the West Indies A team captain Da Silva and King, so he must have some observation how they shine the ball. It must have to be according to the cricket laws. On the pads, flicked away. There's a fielder in the fine leg. Hakeem Jordan has finished another over. He's looking quite confident and bowling very well. Bangladesh, 191 for 5. ইরফান শুক্কুর এবং দীপু লিড বাংলাদেশের 83 রানের যখন লিড তখন এই দুই ব্যাটার যদি 100 রানের একটি পার্টনারশিপ গড়তে পারেন ও বিউটিফুল A beautiful ball. বিউটিফুল Lush green outfield. shot Yes. by the camera crew. মাঠে চড়ুই পাখি বিচরণ করছে মাঠের মধ্যে, সেটিও কিন্তু ক্যামেরা ক্রুদের চোখ এড়ায়নি। বিউটিফুল, সত্যি অসাধারণ লাগছে। সে হয়তো জানে না ক্রিকেট খেলা কি, কিন্তু দর্শক যারা দেখছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইউটিউব চ্যানেল বিসিবি সুবাদে, তারা কিন্তু মজাও পাচ্ছেন। নতুন ওভার শুরু হবে। কেভিন সিনক্লেয়ার লেগ স্টাম্পের উপরে অনেকটা লুপের মতো দিয়েছিলেন, লেগ স্টাম্পের উপরে অন সাইডে ঘুরিয়েছিলেন, একেবারে শর্ট ফরওয়ার্ড লেগে ফিল্ডার দীপুর জন্য রাখা হয়েছে, তবে সেই ফাঁদে পা দেননি কেভিন। দুটি সাফল্য তার এই ইনিংস। পরের বল আবারও লেগ স্টাম্পের উপরে, ইরিটেট করছেন, প্রলুব্ধ করছেন, ফরওয়ার্ড লেগে কিন্তু একজন ফিল্ডার রাখা হয়েছে, এটা মাথায় রাখতে হবে। দীপু অর্ধশত রানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তার এখন যে কৌশল হতে পারে মাথা ঠান্ডা রেখে অর্ধশত রান পূরণ করা, তারপরে দলের জন্য কন্ট্রিবিউশন করা। পরের বল এবারে কিন্তু ক্লাসিক্যাল কাভার ড্রাইভ, মুহূর্তের মধ্যে মাটি কামড়িয়ে বল সীমানা পার। কি দারুণ, চমৎকার, চমকপ্রদ আরেকটি চার, চেয়েছে দেখবার মতো, একেবারে চোখের প্রশান্তি এনে দেবার মতো, আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরোচ্ছে। আমরা বলছিলাম যে অর্ধশত রানের সামনে দাঁড়িয়ে ওখানে শাহাদত হোসেন দীপু, তাকে মাথায় রাখতে হবে দুজন ফিল্ডারকে বাইসেক্ট করে চমৎকার প্লেসমেন্ট, হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন এবং যে টাইমিং, সেটা অসাধারণ। 4 রানে কনভার্ট করলেন, 4টি রান। এই যে নিজের সংগ্রহটা যেমন বাড়ছে, একই সাথে দলও কন্ট্রিবিউটেড হচ্ছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ। টেস্ট ক্রিকেটে আপনাকে দলের কথা ভাবতে হবে, নিজের কেরিয়ারের কথা ভাবতে হবে, সব মিলে এবার কিন্তু আফিস ক্যাচের মতো ছিল। ক্যাচিং পজিশনে থাকলে কিন্তু একটা বিপদ হতে পারতো শাহরিয়ার। Yes, we are seeing Dipu is batting very confidently. He's playing his shots. He's showing the intent, and he's not taking any kind of unnecessary risks, which is some kind of example for the youngsters, and not only the youngsters, for his teammates as well, who will come to bat next, and his partner Irfan Shakur, who is quite capable of batting for a long time. So অনেক Dipu- দক্ষ, তার কথা বলছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে উঠে আসা এই ক্রিকেটার, ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট তিনি খেলেছেন 76টি, 125 ইনিংসে তিনি 3144 রান করেছেন, হাইস্ট তার 104। বাঁহাতি এই উইকেট রক্ষক ব্যাটার, 2টি 100 রান এবং 20টি অর্ধশত রান রয়েছে তার বিপক্ষে। পরের বলটি
মাথায় হাত, অফ স্টাম্পের বাইরে টার্ন অ্যান্ড বাউন্স, ভেতরে ঢুকছিল, উইথ টার্ন খেলবার চেষ্টা করেছিলেন, খুব কমফোর্টেবলি নেগোশিয়েট করতে পেরেছেন সেটি বলবো না, তবে বিপদ ঘটেনি, এটা গুরুত্বপূর্ণ। এরই সাথে ওভারের সমাপ্তি হয়েছে। 46 রানে দীপু, ইরফান 5, তাকে সঙ্গ দিতে হবে, দীপু খেলে যাচ্ছেন। এবং হজরত শাহজালালের মাজারের যে মিনার সেটিকে দেখানো হচ্ছে। সিলেটের পূর্ণভূমি, সিলেট অনেক কারণে বিখ্যাত, সেই স্ক্রিনে হজরত শাহজালালের সেই মিনারটি দেখানো হলো। ক্যামেরা ক্রুদের অবশ্যই ধন্যবাদ। বাংলাদেশের এই যে স্থাপত্য সেগুলোকেও কিন্তু বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিচ্ছেন তারা। সবুজ গালিচায় মোড়ানো সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ড টু, সেখান থেকেই কিন্তু ক্যামেরা ক্রুদের দারুণ কিছু শটস আমরা দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশ যে ড্যামেজগুলো ঘটেছে দ্বিতীয় ইনিংসে এসে সেটাকে ওভারকাম করার সুযোগ আছে। আজকে যদি আর কোনো উইকেট লস না করে, বাংলাদেশ নিরাপদে যদি ঘরে যেতে পারে উইকেট লস না করে, দারুণ একটা ব্যাপার হতে পারে শাহরিয়ার। Exactly. Bangladesh needs a rebuild process here. Deepu and Irfan must recover from here. And 196 for 5. 88 runs lead so far. Bangladesh have to take a decent lead so that they shouldn't concede any loss. And if they can't put a decent total, they'll be under huge pressure to lose this unofficial test match. And we are seeing that West Indies bowling are very much keen to bring another wicket. Jordan, the most successful bowler of this test match so far, is bowling on the tight lining length. Meanwhile, the plan, I think, look at that. De Silva got the ball, he has given it to King, and King is trying very hard to shine one part of the ball. I was talking about reverse swing. West Indies A-team's bowler must have some plan about it. They are trying to shine up the ball. Meanwhile, Deepu in his 46, 4 short of another 50. It could be another gem of an inning of Deepu. Outside edge, didn't carry to the slips, well fielded. Athanase, I think there. It took a brilliant catch. দীপু And স্ট্রাইক এন্ডে রয়েছেন, আর 4 রান করলে অর্ধশত রান করবেন। ব্যাক টু ব্যাক অর্ধশত রান তার হয়ে যাবে 2 ইনিংসে, যদি এই ইনিংসে তিনি অর্ধশত রান করতে পারেন। চট্টগ্রাম ডিভিশনের হয়ে খেলেছেন, আন্ডার 14-এ খেলেছেন, চট্টগ্রাম থেকে উঠে আসা এই ক্রিকেটার, এবং তার দৈহিক গড়নটা মনে করিয়ে দিচ্ছে আফতাব আহমেদের কথা। সাবেক বাংলাদেশ জাতীয় দলের এক সুপার ক্রিকেটার ছিলেন, সেই আফতাবের মতোই তার ব্যাটিং স্টাইল খানিকটা তার কাভার ড্রাইভগুলো দেখে মনে পড়ে। পরের বল ওখানে জর্ডানের দারুণ অফ স্টাম্পের বাইরের বলটাকে নেগোশিয়েট করলেন, রান নেবার সুযোগ পাননি, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। 2002 সালে জন্ম এই ছেলেটির, 21 বছর 110 দিন বয়স, ডানহাতি এই ব্যাটার। ব্যাটিং স্টাইলটা অনেকটাই চট্টগ্রামের আফতাবের মতোই। তার রান ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে 1119, 18টি ম্যাচে 33টি ইনিংসে তিনি 2টি শতরান এবং 8টি অর্ধশত রান করেছেন, এবং স্ট্রাইক রেটও দারুণ, কিন্তু এভারেজ 34.96 এবং স্ট্রাইক রেট 46.29। শাহাদত হোসেন দীপু, তার জন্য পরের বলটি চেঞ্জ অফ পেস, স্লোয়ার ডেলিভারি, অনেকটা ব্যাকহ্যান্ড স্লোয়ারের মতো করেই কিন্তু একটু তাকে ভড়কে দেবার জন্য ভেরিয়েশন, অর্থাৎ মিক্সিংটা দেখুন, কখনো অফ স্টাম্পের বাইরে, কখনো ফুল লেন্থ, কখনো লেগ স্টাম্পের বাইরে, চেঞ্জ অফ পেস, কখনো ব্যাকহ্যান্ড স্লোয়ার। এই যে ক্যারিবিয়ান পিসারদের যে ভেরিয়েশন, 4 জন সিমারকে তারা নিয়েছে। বাংলাদেশ আসলে এই রেগুলার বেসিসে যে পেসের বিপক্ষে খেলে সেখানে কিন্তু তারা কিন্তু অনেক এগিয়ে এই ক্যারিবিয়ান পেসাররা, সেই জায়গাটাতেই কিন্তু বাংলাদেশ দলের খানিকটা সমস্যা হলেও দীপুর ব্যাটিং দেখে কখনোই মনে হয়নি যে হি ইজ ফিলিং ট্রাবল। Deepu is looking very confident. We are talking about Deepu's batting approach that must be followed by the youngsters, and he's negotiating with the West Indian bowlers very efficiently so far. End of Jordan's another over.
who has taken 2 wickets in this innings as well. He got a 5-wicket haul in the first innings, so he's the most successful bowler of the West Indies A team in this match so far. A beautiful day, sunny day. In the afternoon, it was quite hot and humid. It looks very nice. The sky is quite clear. Kevin Sinclair going to bowl from the pavilion end. The left-hander Irfan Shukur will face him. Well, Tanzim has joined me. Welcome, Tanzim bhai. Thank you so much, Sher-e bhai. Bangladesh is losing their way after losing the wicket of Shadman Islam. Made a beautiful partnership with Deepu, 68 runs from 74 balls, and after that, a quick wicket fall. Abhif Hassan Dhruva couldn't survive for long. Now Irfan Shukur and Shahadat Hassan Deepu, they are trying to build a partnership from here. Bangladesh cannot afford to lose another wicket, at least in this session, till the end of the session. Bangladeshi batters need to survive till the end of the day. Kevin Sinclair, and they are looking for another breakthrough. Kevin Sinclair picked up a couple of wickets today, considered 54 runs. Another across the line shot from Irfan Shukur. No run, dot ball. He can bat long, Irfan Shukur. He has that ability to bat for long. Now he have to prove it and have to build a partnership with Deepu. Another dot ball, solid defense. And let's discuss about one thing, Sher-e bhai. Once we used to see the production of our country, once we used to hire the technicians around the world, outside of the country, but nowadays our technicians are very much skillful and they are producing this type of international matches. So day by day, our technical support, especially the cameraman behind the camera, they have done a brilliant job. And now we don't go outside of the country. We have the capable enough people for producing this kind of production. Absolutely, I agree with you. And Farid Bhai was talking about the skill of our camera crews. A couple of minutes ago, I went on the rooftop, so one of our cameramen, Shoinik Bhai, holding the camera, and entire team is really doing some nice job. The standard is very high. We are watching a beautiful game of cricket, and this has been brought in the screen by our camera crews and all the technicians who has been operating from the operating room are doing exceedingly well. It's a great opportunity. Look at that. I was talking about Shoinik Bhai. He's there. Yeah, Shoinik bhai on camera. Yes, it's very right nice. now, he's on a screen. Yes, I Please have- give a hi, Shoinik bhai. Yes. Yeah, Shoinik Bhai. As a jolly good man. A couple of minutes ago, I met him. Very nice man, and everyone is doing great here. Not only Shoinik Bhai, every other cameraman and our drone camera operators, everybody's doing excellent job and সেটাই। bringing the best possible view in the screen, and it's been a treat to watch. Everybody is watching it from around the world. It's a great opportunity to have some cricket on screen. এক্স্যাক্টলি, এবং বাংলাদেশ আসলে যেভাবে বিশেষ করে এই সেক্টরটাতে আসলে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। একটা সময় আমরা বাইরে থেকে টেকনিশিয়ানদেরকে হায়ার করে আনতাম এই প্রোডাকশনগুলো করার জন্য, বাট এখন আমাদের দেশে এত স্কিলফুল টেকনিশিয়ান আছে,
বা যারা ক্যামেরার পেছনে কাজ করেন দুর্দান্ত প্রোডাকশন তারা করতে পারছেন এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ ইটস রিয়েলি উই আর প্রাউড অফ অ্যাবাউট দিস পিপল এবং আমাদের বাংলাদেশ এভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এনিওয়ে ব্যাক টু দ্য গেম জে ম্যাকঅ্যালিস্টার হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউস ইন দ্য বোলিং অ্যাটাক দ্য ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস দ্য টিপিক্যাল ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বোলার লাভ টু প্রডিউস বাউন্স আই ওয়ান্ট টু সি দ্য ফিল্ড সেট আপ লুক অ্যাট দ্য ফিল্ড সেট আপ হি অলওয়েজ বল with a square leg, deep square leg, and Yes, there is a we defined see- leg. Yep, on the Common, square- very common for him. Yes. It is very much anticipated he is gonna put bounces. And straight away. As it seems to me that McAllister have hard Tanzim Bhai, and he said, why not? Let's put a bouncer straight away. Well, this is kind of plan you have to do in longer version cricket because this type of cricket is more about your psychological and it's not physical clash, but of course you have to be very much smart psychologically. You have to make some plan to destroy the opponent. You have to unsettle the batters by some exceptionals. And this is what McAllister is planning for. Another one, outside edge, lucky. Very lucky Irfan Shakur. It could have been a caught in the slip. Two fielders in the slip corner waiting for any kind of nick. But it carried all the way to the boundary. And the boundary 6 rather. No, it's a boundary. Yes, it's a boundary. 4, revoked. And just Irfan Shakur has just got the advantage of the extra pace of the ball. He just accelerated that pace on his bat. Brilliant. But very lucky that passed the slip, I think. Brandon King goes to the deep third man for Irfan Shakur. The intention is very clear, again, that he is going to put bouncer one after another. Jay McAllister, with that boundary, Bangladesh passed 200 runs, 201 for 5 after completing 47.3 overs. Irfan Shakur 9 and Deepu, he moves on 47. Back-to-back good innings from him. Eye-treating innings from him. Jay McAllister, no, not bouncer this time. Length delivery. A beautiful cover drive for a couple of runs. Very quick runs. Appeal. No response from the leg umpire. Very good running between the wicket. Excellent running between the wicket. Between the two batters, Deepu and Irfan Shakur. And luckily, Irfan has covered all the ground before Joshua De Silva gathered the ball and broken the stumps. Some intense shot by Irfan. Got a boundary 4, then pushed the ball into the cover region and ran very hard for a couple of runs. It could be very effective to create some pressure on the West Indies bowlers. Definitely another very good delivery. This time not bouncer, a length delivery, dot ball from Irfan Shakur. Jay McAllister, he is looking for wicket, picked up 7 wickets in the first test match. Picked up a 5-er in the first innings, first test match, and a couple of wickets in the second innings. Jay McAllister, the most successful bowler in the first test match. Oh, back of a length bounce, a nasty one. Unpadded area of Irfan Shakur. Yes. Must be very hurting for him. Oh my goodness, a nasty one from Jay McAllister. Yeah, just pitched a little bit out of the leg stump line and came back in the body of Irfan Shakur. I didn't expect that kind of delivery. A nippy one, a nasty delivery. But I think Irfan is quite lucky. He didn't get hurt, didn't go out. It could have been a catch for any fielder. Bangladesh, A team, 204 for 5. Irfan Shakur and Deepu both are trying to negotiate with the West Indies bowlers. Bangladesh are leading by 96 runs already. So another 100 runs from here would be a very good total for Bangladesh
to give a target to Caribbeans. Kevin Sinclair, he's continuing from this media end. Another very good time, line and length, maintaining that right spot continuously, very consistent with the spot. Kevin Sinclair not giving any room to the batters. Conceded 54 runs in 14 overs and picked up a couple of wickets, very important wickets. Another very good delivery, solid for front foot defense. 204 for 5, Bangladesh 96, now the lead. And Sher-e, I think another 100 run from here would be a really challenging target for the Caribbeans. Yep, I was talking about a decent total. From here on, Bangladesh should eye the 100 runs landmark at first, 4 runs short of the 100 runs lead so far. After that, Bangladesh should eye another 50 and then another 50. Step by step, session by session. This is the conventional strategy of the longer version cricket. You have to play session by session. And in this session, Bangladesh should look forward to keep the wicket intact. What they have lost is lost. Half of the side is back in the heart. They have to make sure no more damage done in this session. বাংলাদেশ এখন যেটা করা উচিত অ্যাটলিস্ট আজকের দিনের বাকি যে অংশের খেলাটুকু বাকি রয়েছে, যে কটি ওভার খেলা বাকি রয়েছে, আরও বেশ লম্বা সময়ই খেলা বাকি রয়েছে, সেই সময়টা ধরে ধৈর্য ধরে ব্যাটিং করতে হবে। লম্বা একটা সেশন কিন্তু চলছে বাংলাদেশের জন্য। মাঝে খুব ভালো একটা পার্টনারশিপ হয়েছিল সেখানে দীপু এবং সাদমান ইসলামের মধ্যে, তারপরে হঠাৎ করেই তারা খেয়ে হারিয়ে ফেলে, কুইক দুটো উইকেট বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলে। সেক্ষেত্রে সাদমান এবং আফিফ হোসেন ধ্রুবর এই দুটো উইকেট হারিয়ে ফেলার পরে আবারও একটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে দীপু এবং ইরফান শুক্কুর মিলে, এবং সেখান থেকে একটা পার্টনারশিপ করতে পারলে অ্যাটলিস্ট এই দুটো উইকেট ইনট্যাক্ট রেখে যদি আজকের দিনটা বাংলাদেশ শেষ করতে পারে, অবশ্যই ভালো একটা পজিশনে যে শেষ করতে পারবে। পরবর্তীতে কালকে পুরো একটি সেশন ব্যাট করার একটি সুযোগ থাকছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, কারণ অলরেডি শাহরিয়ার ভাই মেনশন করলো যে এখনও অর্ধেক যে সেট রয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন আপে সেটা কিন্তু এখনও ইনট্যাক্ট রয়েছে। এটাকে ইনট্যাক্ট রেখে বাংলাদেশ এগোতে পারলে অবশ্যই খুব ভালো হবে, এবং সেশন বাই সেশন খেলতে হবে। ডাউন দ্য লেগ ফ্রম জে ম্যাকঅ্যালিস্টার, ডট বল টু স্টার্ট হিজ নিউ ওভার। তানজিম ভাই যেটা বলছেন, আসলেই বাংলাদেশকে এখন যেটা করা উচিত বা যেটা তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে যে দিনের বাকিটার সময় আর কোনো উইকেট না হারিয়ে সাজঘরে ফেরত যাওয়া। আগামীকাল সকালে এই 5 উইকেট যদি হাতে থাকে সেটা নিয়ে এসে আরও 100 বা 150 রান যদি বাংলাদেশ যোগ করতে পারে তাহলে হয়তো এই ম্যাচে তাদের জয়ের একটা সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। জয়ের সম্ভাবনাটা তৈরি না হলেও অন্তত কাটুকু অনেকটাই মুছে যাবে। আমরা কিন্তু দেখেছি তানজিম ভাই যে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটাররা কিন্তু বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাট করেছেন প্রথম ইনিংসে, এবং বাংলাদেশ যদি তাদেরকে 50 কিংবা 60 ওভার হাতে রেখে 200-220 রানের কোনো লক্ষ্য ছুঁড়ে দেয়, আমার কাছে মনে হয় ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা হয়তো সেই লক্ষ্যটাকে তাড়া করে শেষ পর্যন্ত জয়ের বন্দরে পৌঁছে যেতে পারে। Ooh, another back of lane delivery, body line for Irfan Shukkur. Irfan Shukkur, it's a Brutal very one. good battle between the batters and the bowler. McAllister, to be specific, and he's testing the temperament of the batters. Brutal, And absolutely brutal. some immediate effect. A field has been brought in the short leg under the helmet. Irfan must be aware of that fielder, and he must have some keen eyes on the ball. The good thing about Jay McAllister in his bowling. This Oh, time top play. edge! Jay McAllister. Lucky, Oh, very lucky. very lucky Irfan. Oh my goodness. আমার মনে হয় Tanzim জে bhai, I ম্যাকঅ্যালিস্টার think- একেবারেই yeah. বুঝতে পারেননি যে বলটা তার পেছনে চলে যাচ্ছে। তিনি আসলে বলের যে ফ্লাইট সেটাই ধরতে পারেননি। হয়তো কিছুটা রোদ রয়েছে, রোদের ঝলকানিতেও বুঝতে না পারার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। লুক অ্যাট দিস ওয়ান,
একেবারেই বুঝতে পারেননি বলটা কোথায় ট্রাভেল করছে, যখন তাকালেন ততক্ষণে কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে। ভেরি লাকি ইরফান শুক্কুর, বিটেন ইন পেস এন্ড বাউন্স। An unnecessary shot. Irfan Shukkur should concentrate on staying on the wicket. A very nice pull shot. Well fielded down the square leg. And I think it's better to see Irfan Shukkur off the strike against McAllister. He's leaving quite dangerously against this paceman of West Indies A team. Meanwhile, Shahid Hussain Deepu is negotiating very efficiently against these paces. Irfan Shukkur, quite lucky. 2 times he got some opportunity to carry on. Look at that. Shahid Hussain Deepu, very confident, playing the shots, negotiating very well, as said earlier. Another eventful over finished by McAllister. And I think West Indies A is planning to take a wicket as quick as possible. As we saw, McAllister is bowling his heart out. Meanwhile, Sinclair, Tanzim Bhai, is quite contrary. He's bowling like a bowler who just trying to keep the batsman sedate. He's not offering any bad deliveries. He hardly bowls any kind of bad deliveries. And Exactly. he has got 2 wickets as well. Yes, he is maintaining that. Where I was just about to tell Sher-e bhai, attack will be the best defense for Irfan Shukkur, and the very next ball he is going to attack, but the timing was late. The hand-eye coordination was not good at all, and that's why it was on top edge. It is very difficult to negotiate at line and length, maintaining, and consistently he is bowling in the same spot. Picked up couple of wickets. Irfan Shukkur and Deepu just 2 runs away from his half century, played a brilliant innings of 74 runs, unbeaten. I think he got out last. He was the last wicket in the first innings, and played a brilliant knock of 74, and he's still going on. 48 not out. Kevin Sinclair searching for another breakthrough from here, but Bangladesh, they don't want to lose any wicket from here. Very good, solid defense. Irfan Shukkur doesn't want to take any kind of risk from here. 11 extra. So we have seen few novels from especially Raymond Reefer. Raymond Reefer, yeah. Well negotiated, and of Sinclair's another over. I think West Indies has planned something to keep the batters quiet by Kevin Sinclair and McAllister. On the other side, he's offering some nippy deliveries and bowling some quick ones. We have seen in last couple of overs, batters gave away some chances, especially Irfan Shukkur. He was leaving quite dangerously, but he's quite fortunate. He's now off the strike. Shahid Deepu, batsman, he loves to play his shots. He loves occupying the crease. He's playing his shots. He has all the shots to play around the crease. Nudged in the square leg region. Sinclair was there. So would we see another battle between Irfan and Alistair? Tanzim Bhai. Yeah. I'm very excited. Between Irfan and McAllister in the last battle, in the last over of McAllister owned that race. Now let's see what's going to happen. And the field setup for Irfan Shukkur. Yes, there is a fielder in the deep square leg, fielder in the deep fine leg, fielder in the... There are so many fielders in the boundary rope. Irfan Shukkur anticipated another bouncer. Let's see from J. McAllister. No, this time not a bouncer. Ooh, very good fielding in the gully. King. Definitely stopped a boundary. Brandon King
fielded. Single. Yes. 3 runs saved by King. I was talking about the battle between Irfan Shukur and McAllister. Let's see who gets the last laugh here. Irfan Shukur must be fighting till the end. Another short pitch delivery. Deepu played to play an uppercut, not a shot for this moment. It's not necessary, Deepu. Irfan must have said that to him. Deepu is a crucial batter for Bangladesh this time. The man who is in very good form, already scored 49, one shot of his another 50 in this match. And it's very risky to play uppercut because there's a fielder in the deep third man. Yes, A very Deepu. quick single to raise his bat for half century. A Yes. back-to-back half centuries for Shahadat Hossain Deepu. Brilliantly played. What a beautiful innings in this difficult condition. 66 ball he has faced. Scored 50 runs, back-to-back 50s in the first innings and second innings. Very well played, Deepu. A well-deserved half century. Yes, this is the right approach. He has to bat according to the ball. If the bowler alone. Bangladesh A team's lead have surpassed 100. Bangladeshi batters now concentrate on occupying the crease till the end of the day's play. No doubt about Deepu is quite capable of occupying the crease for a long time. Already scored another half century in this unofficial test match. Quite concerned about Irfan Shukur, who is playing some shots against McAllister's and didn't time those well enough. Kevin Sinclair continue করছেন দীপুর এগেনস্টে আবার ফ্রন্ট ফুটে এসে সলিড ডিফেন্স করেছেন ভেরি গুড ব্যাটার হাই ট্রিটে এমন ধরনের ব্যাট করে থাকেন এবং আজকের ম্যাচে সেটাই করেছেন এবং তার ব্যাটিং অ্যাবিলিটি নিয়ে আমরা বারবারই কথা বলছিলাম এই ধরনের অ্যাবিলিটির ব্যাটসম্যান না হলে বিগ শাউট ফিঙ্গার গোস আপ God! Oh, Kevin Sinclair, the man picked up the very important wicket of Shahadat Hossain Deepu. Shahadat Hossain Deepu departs. Bangladesh lost their big fish, and Bangladesh is in deep. What a turnaround. Deepu was looking very solid. He was, Commentators and look at that. Caught in front. And a big fish, as Tanzim Bhai stated. A big fish for West Indies. I think now the West Indies has the upper hand in this match. As the sun shining in the afternoon, the potential of the victory for West Indies is now a possibility. 209 for 6 Bangladesh, but the factor is Bangladesh have lost Shahadat Hossain Deepu. The new man in for Bangladesh, Naeem Hassan. He will be in the crease. The tail is on for Bangladesh. Naeem can bat. But the key wicket, Shahadat Hossain Deepu. Bangladesh lost the important wicket of Shahadat Hossain Deepu. Let's see now Irfan Shukur. He has to take the responsibility of the innings and he has to play the anchor role in this inning. Naeem Hassan, the other man, need to build a partnership again. And Sher-e Bhai was mentioning that Bangladesh need to play session by session, but in the final session of the game, Bangladesh lost their way, lost 3 wickets in this session. Wicket of Shadman Islam, Afif Hossain Dhruvo, and the wicket of Deepu.
So 3 important wicket Bangladesh has lost. Now they are in absolutely big trouble. The lead is 101 run, but which is not enough from here because almost probably another few overs left today and 3 sessions tomorrow. So it's going to be a difficult task for the Bangladeshi bowlers to defend the runs around 100, 120. Kevin Sinclair, the most successful bowler for Caribbeans today, picked up 3 important wickets, considered 54 runs. Brilliant, brilliant bowling. But his bowling, his speciality in his bowling is he is bowling in a right spot. He never missed his line. Didn't give the batters much room. A soft single from Naeem Hassan. He's off the mark. Well, Sinclair is a very clever bowler. He doesn't bowl any loose ball. And he loves to keep the batters sedate. And that has our last hope for Bangladesh A team. Now Irfan Shikur and Naeem Hassan are on batting. And I think both of them should take the responsibility and make sure no more damage done till the end of the day's play. Well, I think the lead is 102 runs, but Bangladesh should have a difficult task for them because all the recognized batters are back in the hut except Irfan Shikur, the wicket-keeper batter. Now Irfan Shikur should take some responsibility and guide the tail-enders to stay in the wicket as long as possible. Jay McAllister, he's into the attack and his express pace bowling will be a really difficult challenge for the Bangladeshi tailenders. Naeem Hassan on strike. Pace and bounce. Jay McAllister একের পর এক টেলেন্ডারকে আমরা গত ফার্স্ট ইনিংসে দেখেছি বা ফার্স্ট টেস্টে দেখেছি বিশেষ করে টেলেন্ডারদেরকে তিনি বাউন্স দিয়ে একের পর এক বাউন্স লুক অ্যাট দিস ডেলিভারি এই বাউন্সের কথাই বলছিলাম যে যখনই তিনি টেলেন্ডার পান একের পর এক বাউন্স তিনি প্রডিউস করবেন তাদের এগেনস্টে এবং তাদেরকে কিছুটা আনকমফোর্টেবল করার চেষ্টা করবেন বাউন্সের এগেনস্টে এবং গত স্পেশালি ফার্স্ট ইনিংসে দেখেছি তার বাউন্সারে বেশ কয়েকজন প্লেয়ার কিন্তু আহত হয়েছিল হাতে লেগেছে বা কবজিতে লেগেছে বিভিন্ন বডি লেন্থ বরাবর ম্যাকালিস্টারের খুব দারুণ একটি ব্যাপার হচ্ছে বাউন্সার তিনি প্রডিউস করেন কিন্তু সেগুলো বডি লেন্থ বরাবর প্রডিউস করতে পারেন এটা হচ্ছে খুব দারুণ ব্যাপার তিনি লাইনটা যখন বাউন্স দেন তখন লাইনটা খুব ভালো মেনটেন করতে পারেন অ্যানাদার বাউন্সার আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প and Naeem Hassan not interested to offer any kind of shot for this ball, a dot ball. 210 for 6 Bangladesh and another 50 runs. The Sher-e bhai was mentioning earlier, another 50 runs from here, much needed. And after that, Bangladesh should eye for another few more runs as much as possible. Jay McAllister considered 30 runs, didn't get any wicket yet. But surely he's looking for another breakthrough. Very good delivery, maintaining that stump-to-stump channel. Not a bouncer this time. 102-run lead by Bangladesh. Naeem 1, Irfan 14. McAllister has came round the wicket to bowl right-hander Naeem Hassan. Some adjustment been done in the fielding. Deep square leg is in the place and leg gully, short leg, another bouncer. Well, there is a very basic to cope with bounces because if you can leave it comfortably, the wicket height is not that much to hit and get out. So if you leave all the bounces, don't play with the bat, that'll be the sensible strategy, I think, for Naeem Hassan and all other Bangladeshi batters who are coming next. But McAllister is really bowling his heart out. This time, Naeem Hassan has played a defensive shot. He's not giving away full lengths quite regularly. He's just hitting the deck hard
He's making the batters to duck, and he's not giving any opportunity to stand tall against his bowling. Exactly, McAllister. It's going to be a difficult task for the batters if they want to chase McAllister's bouncers, because it's a fast express delivery from him. If you want to hit a pull shot against him, the hand-eye coordination and the timing should be very perfect. Otherwise, there is a big chance of giving a top edge. But another over gone. Finally, the over has finished of McAllister. Bangladesh are leading by 102 runs. Irfan Shukkur back on strike. Jay McAllister, a maiden over from him. But from another end, Kevin Sinclair continue করেই যাচ্ছেন এক প্রান্ত থেকে, এবং যেভাবে বল করছেন ম্যাকঅ্যালিস্টার এক ওভারে এসে আসলে বাউন্সার দিয়ে ব্যাটারদেরকে মোটামুটি বিরক্ত করার চেষ্টা করছেন। সেখান থেকে তাদেরকে এন্টারেজ করছেন যে পুল শট খেলার জন্য, কিন্তু ম্যাকঅ্যালিস্টারের কাছে পুল শট খেলাটা খুবই কঠিন হবে বাংলাদেশি ব্যাটারদের জন্য। এবং সিনক্লেয়ার একেবারে মাপা টাইট লাইন লেন্থে বল করছেন, কোনো স্পেস দিচ্ছেন না ব্যাটারকে রান করার জন্য, যে ব্যাকফুটে এসে যে জায়গা বের করে কিছুটা রুম ক্রিয়েট করে খেলবেন সেই সুযোগটাও দিচ্ছেন না। জোরের উপরে তিনি স্পিন ডেলিভারিগুলোকে করছেন যাতে ব্যাটার সেই সময়টুকু না পায় ব্যাকফুটে এসে রুম ক্রিয়েট করার, একেবারে রুম দিচ্ছে না। বাট এবার কিন্তু কিছুটা রুম দিয়েছেন, সেই জন্য একটা কাট শট করতে পেরেছে, and it's a beautiful shot and ball goes to the fence for boundary. Finally a welcome boundary from Irfan Shukkur. Well, a beautiful one. A long wait ends by a beat. Irfan Shukkur must feel some relief here. A great shot to enjoy. And we were talking about West Indies A team's strategy to irritate the batters with some short pitch deliveries. Then Sinclair, he bowls very tight line and length, and it's very, very difficult for the batters. And I think McAllister won't be bowling a long spell, because bowling the short length deliveries is not an easy task. It takes a lot of effort, and the bowlers must feel some the knees, shoulders and the back. So Bangladesh should survive. Great to watch. A beautiful shot by Irfan Shukkur, and off drive over the long off area and brought another boundary. Sinclair must have been feeling some pressure. Conceded 2 boundaries in 3 balls, a rare scene for a bowler like him. I think Irfan Shukkur can capitalize on those. He must have some role to stay on the wicket as long as possible. Sinclair thinking something to stop Irfan Shukkur. ইরফান শুক্কুর বাঁহাতি ব্যাটারের জন্য এ প্রান্ত থেকে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, স্টাম্পের উপরে লেন্থ ডেলিভারি, ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে স্পিনটাকে চাপলেন, একটু আঁটোসাঁটো ফিল্ডিং, রান নেবার সুযোগ পাচ্ছেন না। 218, 6 উইকেটে বাংলাদেশ 110 রানের লিড পেয়েছে। অফ ব্যাক ফিল্ডিং, অন সাইডে 2 জন ফিল্ডার রাখা হয়েছে। বাঁহাতি ইরফান শুক্কুর চট্টগ্রাম থেকে উঠে আসা এই ক্রিকেটার ব্যাটার হিসেবে দলে কন্ট্রিবিউট করছেন। প্লেয়ার অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, ছোট্ট রান আপনি বল করে থাকেন, 3টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। ফেস ওপেন করে স্পিন চাপলেন, এরই সাথে ওভারের সমাপ্তি। 55 ওভার শেষ হয়ে গেল। বাংলাদেশ 55 ওভার দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করেছে, 218 রান করেছে, 110 রানের লিড এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের। বাংলাদেশ এ দল সফরকারী ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে বেশ চাপেই আছে। আজকে আরও বেশ কিছুক্ষণ খেলা হবে, এরপরে আগামীকালকে 3টি সেশন আছে। মাত্র 110 রানের লিড এখন পর্যন্ত নিতে পেরেছে। কাগজে কলমে আসলে মূল ব্যাটার, একবার সলিড ব্যাটার ইরফান শুক্কুর ছাড়া আর কেউই নেই। সে কারণে বাংলাদেশের জন্য কিন্তু এখন শঙ্কা আছে ম্যাচের ফলাফল হবে যদি বৃষ্টি না খেলায় বিঘ্ন ঘটায়। আগামীকাল
এই ওয়েদার ফরকাস্ট কি বলবে সেটা হতে পারে, তখন হিসাবটা ভিন্ন হতে পারে। নতুন আবার শুরু হবে ওই প্রান্ত থেকে অ্যান্ডারসন ফিলিপ, তাকে অ্যান্ডারসন ফিলিপ অ্যান্ডারসন বোলিংয়ের ফিলিপ। পরিবর্তন, অর্থাৎ ম্যাক অ্যালিস্টার জায়গায় তাকে থেকে এর আগে তিনি মিডিয়া প্রান্ত থেকে বল করেছেন ডানহাতি এই সিমার স্ট্রেট রান আপনি বল করে থাকেন। প্রস্তুত নাইমের জন্য প্রথম বল ওভার দ্য উইকেট, ব্যাক অফ লেগ উইকেট পেয়েছিলেন, তার কাছে বল রান নেবার সুযোগ নেই। মিনার দেখানো হচ্ছে, ক্যামেরা ক্রুরা দেখাচ্ছেন হজরত শাহজালালের যে মাজার এবং 360 আউলিয়ার পূর্ণভূমি সিলেটের বিখ্যাত এই শাহজালালের মাজারের ওপরে যে মিনার, সেই মিনারটি কেবিন ক্রুরা দেখাচ্ছিলেন ক্যামেরায়। 110 রানের লিড। পরের বল আউটসাইড অফ স্টাম্প, ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ রেখেছিলেন, ওখানে নাইম হাসান বলের লাইনে গিয়ে ব্যাকফুটে গিয়ে স্কোয়ার কাট করে দিলেন। ডিপার পজিশন, ডিপ পয়েন্ট, সেখান থেকে বল ঘুরিয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একটি রান হয়েছে। Yes, Naim Hassan is looking very solid. I was talking about McAllister's spell. You can't bowl a long spell with that type of strategy of bowling short pitch deliveries over and over again. And as I said earlier, straight away, he was replaced by Anderson Phillip. I don't think Bangladeshi batters should feel some comfortable feeling right now because McAllister is out of the attack. Irfan Shukur and Naim Hassan should bat through the day. Just half an hour remaining or more than that are remaining today. And if they can bat till the end of the day tomorrow, they can come out in the morning. Already Bangladesh have got 111 runs lead so far. So it would be a very good total if they can put another 70 or 80 runs, if possible 100. অনসাইডে অফসাইডে আরেকজন আছে, শর্ট কাভার এবং মিড অফ। অনসাইড মিড উইকেট, লং অন এবং ডিপ স্কোয়ার লেগ, ডিপ ফাইন লেগ। ইরফান শুকুর বিগ হ্যান্ডেলে খেলতে পারেন, স্কোরিং শট খেলবেন সেটা মাথায় রেখে কিন্তু ফিল্ডারদেরকে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসছেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট বাঁহাতি ইরফানের জন্য। পরের বল ওভার পিচ, ড্রাইভ করে দিয়েছেন অন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের, এবং ইরফান একটা প্রান্ত আগলে রেখে তিনি দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। লিড বেড়েছে 115 হয়ে যাবে বাংলাদেশের লিড, 115 হবে, 111 ছিল। 1 নেলসন, 26 ইরফানের যে রান দেখানো হচ্ছে সেটাও হয়তো বেড়ে যাবে, এবং ইরফান কিন্তু দারুণ। পরের বল এবারে ব্যাক অফ লেন থেকে রাইজ, ওখানে ওভার দ্য টপ না খেলে হুক করবেন ভেবেছিলেন, সেটাও হলো না। হাফ ফুল হাফ হুকের মতো করে করলেন স্কোয়ার লেগ, তবে একটি রান কিন্তু পাবেন। এরই সাথে ওভার শেষ। Yes, we saw McAllister was operating from the far end, and I think umpire has called ছোট্ট একটা পানিপানের বিরতি the drinks হয়তো break. দিয়েছেন, Yes. এবং আমরা দেখছি গ্রাউন্ডসম্যানরাও মাঠে প্রবেশ করেছেন শারিয়ার, এবং আজ তৃতীয় দিনের খেলা, উইকেট খানিকটা ক্র্যাক করবে এটাই কিন্তু প্রত্যাশিত। যারা গ্রাউন্ডসম্যানের দায়িত্বে আছেন তারা উইকেট পরিচর্যার কাজে গেছেন, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে দু দলের প্লেয়াররা তারা কিন্তু তাদের গেম স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে 116 রানের একটি লিড, চমৎকার। হজরত শাহজালালের যে মাজার, সেই মাজারটা কিন্তু এখন স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে। চমৎকার ড্রোন ক্যামেরায় শট। হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহের যে পূর্ণভূমির এই সিলেট, সেখানে এই মাজার গড়ে উঠেছে। সেই মাজার এবং তার সাথে 360 আউলিয়া নিয়ে
ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন এই বাংলাদেশে। সিলেট হজরত শাহজালালের রহমাতুল্লাহের পূর্ণভূমির এই মাজারটিকে বারে বারে দেখানো হচ্ছে অসাধারণ স্থাপত্য শিল্প। And it's a holy place for the people in Bangladesh. এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তারা কিন্তু এসে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আসেন। চমৎকার দৃশ্য আমরা দেখছি। তানজিল, তানজিম, সত্যি ক্যামেরার যে কাজ সত্যি অসাধারণ, কি Beautiful, দারুণ। the city of Sylhet now you can see on the screen on a drone shot. This beautiful city Sylhet surrounded by so many tea gardens and so many famous places, so many travel destinations around this district of Sylhet, one of the most beautiful district in Bangladesh, Sylhet. A little drinks break is going here in the field. The last hour probably is going here. And the last session, Bangladesh lost their way after losing the wicket of Shadman Islam. Yeah, beautiful, beautiful shot, beautiful Shot. drone shot. See so many greens around this holy place. And this stadium is surrounded by so many greens, so many tea gardens. This is the beauty, and this is one of the most beautiful cricket stadium in Bangladesh. পর্যটকদের নিশ্চয়ই টানবে এবং ড্রোন ক্যামেরার উপর থেকে যে দৃশ্যগুলো নেওয়া হয়েছে স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে, চমৎকার, মনোমুগ্ধকর, হৃদয় ছুঁয়ে যায়, হৃদয় একেবারে আন্দোলিত করবার মতো। সবুজ, তাড়া নেই, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, রান যা ছিল তাই 256, কোনো ব্যাপার নয়। Kevin Sinclair is continuing on drive, but there's a fielder. Jordan was the fielder there at short, fine leg, no run, another dot ball, back-to-back dot balls for Kevin Sinclair. Sinclair is trying to produce a magical delivery to pick up another wicket from here. Another wicket will be a really good thing for West Indies. The side will be really pumped up. A dot ball to finish another over from Sinclair. 256 for 6, Bangladesh. বাংলাদেশ এ দলের জন্য একটা ভালো সুযোগ তৈরি হয়েছে, এটাকে ধরে রাখতে হবে। আমরা বলি তখন কিন্তু একটা সম্ভাবনা তৈরি করতে পারবে। একটা সময় শঙ্কা জেগেছিল বাংলাদেশ আজকেই অল আউট হয়ে যায় কিনা এবং বাংলাদেশ ম্যাচ হেরে যায় কিনা, কিন্তু সেই জায়গা থেকে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাকফায়ার করেছে। দারুণ একটি পার্টনারশিপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, নাইমকে নিয়ে ইরফান করেছেন এবং বাংলাদেশ মোটামুটি আজকের দিনটা নির্বিঘ্নে পার করলে 4টি উইকেট যে হাতে রয়েছে, কালকে নিশ্চয়ই নতুন গেম পরিকল্পনা নিয়ে তারা এগোবেন। কেভিন সিনক্লেয়ার 21 ওভার বল করেছেন, 3টি উইকেট 72 রান দিয়ে এ প্রান্ত থেকে প্রান্তে ইরফান। Of these batters, and Bangladesh right this moment, a brilliant batting display from Bangladesh, especially Irfan Shukr. Yep, Irfan Shukr has taken the responsibility on his shoulder after the departure of Shahdat Hussain Dipu, and he's cruising along. He's batting very well. He's also doing very fine with the bat. Another improvised shot. On the fine leg, the fielder is king, but he don't resist to raise the bat off. Irfan Shukr, he reached the half century. Very nice batting from Irfan Shukr, a crucial one. And I think Irfan Shukr must have the dedication to play a long innings here. Bangladesh A team needs someone to stand there till the end of the day, and of course tomorrow a big innings is required. Exactly, what a cover drive, but there's a fielder in the sweeper cover. But look at this partnership, unbeaten 47 runs, very important partnership between these two, Irfan Shukr and Naeem Hassan. Naeem Hassan played a big supporting role with
Irfan Shukkur, Ali Athanas down the leg, lost the earlier that 100. You were talking like as much as possible. They can make it more better. Keep it. Yes, of course. I was talking about it a couple of minutes earlier. It's very important to advance step by step and session by session in longer version cricket. And of course, it's a very convincing landmark that Bangladesh have surpassed 150 runs in this play, and they should come tomorrow with the intent to add more runs, take it beyond 200, and just add some talent. West Indies A team get 50 plus overs and 200, 220. They bat very positively, and they play big shots quite regularly. So the run rate won't be a huge concern for them. Oh, What a shot! What a cut shot! Ball goes to the fence. of by a brilliant catch, but this time it was just out of Irfan deserves some fortune here. There is a proverb, fortune favors the এবং থেকে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা শেষ করে আসতে চাচ্ছেন। রান আসলে এই মুহূর্তে খুব একটা ম্যাটার করে না, উইকেটে টিকে থাকাটা ম্যাটার করে। বাংলাদেশ তবে এখান থেকে যতটা বাড়িয়ে নেওয়া যায়, এখান থেকে যত বেশি রান অ্যাড করা যায়, বাট এই মুহূর্তে এখান থেকে যতটা বাড়িয়ে নেওয়া যায়, এখান থেকে যত বেশি রান অ্যাড করা যায়, বাট এই মুহূর্তে প্রাইম ফোকাসটা বাংলাদেশ দলের জন্য যে রানটাকে আসলে সেখান থেকে বেশ কিছু রানও কিন্তু লিক